As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Oi! Witcher! Got an offer for you.
Так, тест звука. Угу. Все прекрасно. Так, ну я вчера закончил на том, что прошел новиградский квест сюжетный. И у меня случайно оказался 20-й левел, при том, что я до сих пор не сделал ни одного там контракта. Вот здесь же квестик будет, контракт. На эту штуку. Ладно, сначала-то сюда. Вот, а мне надо уже в медведя переодеваться. Уже 20-й левел как бы сам за себя говорит, так сказать. Я надеюсь, адреналин начнет быстрее генериться. Все же 20% генерации адреналина. Вообще не хотелось бы себе слот забивать этим навыком, который сразу очко адреналина дает в бою. И который увеличивает генерацию адреналина до 30%, по-моему. Типа, надеюсь, без этого обойдемся. Ой. Сейчас она еще раз упадет. Попал. В воздух попал. Ну-ка, сейчас мы еще ей ударим. Бам. Забавно получилось. Так, вот еще надо здесь убить. Siren Den. Gotta ruin it for them. Ау. На! Вот это снайперский бросок был. Надо, кстати, поспать, чтобы это... Короче... Нихуя себе, это с кого-то. Такой меч шикарный. А, ну плюс-минус, блять, то же самое, что и у меня. Только здесь кровоток выше, шанс гораздо. Урон побольше. Арбитрейтер неплохой меч. Арбитр, так сказать. Надо поспать, чтобы восстановить бомбы. Я там себе навык поставил слот на увеличение количества бомб на плюс 3. Опять же, навык был понерфлен. Зачем? Чем мне тянет все время играть какими-то вещами, которые были понерфлены? Это странное ощущение. Но... Не, ну как понерфлено? Тяжелые атаки-то наоборот бафнуты были. А алхимия в медведя, она все равно от этого идет. Ну и плюс я все равно потом буду мантикору спекаться, скорее всего. Как минимум для теста, чтобы на ютапчик выложить красоту. С бомбами. Посмотреть вообще, смогу ли я повторить то же самое. Ну там и зачарование надо будет. Чтобы в легкую броню все переделать. Надо посмотреть, что как вообще с интоксикацией, с навыками там и так далее. $263, я должен бить 150 всего. Урон, кстати, реально увеличивается от бомб. Что раньше этого алхимии не давал. Теперь чем больше алхимических навыков, тем больше процент увеличения урона от бомб. А когда цифры будут запредельные, благодаря критам там и так далее, это прям... Я думаю, бомбовый билд должен прям... Ну, за счет нерфов, конечно, количество бомб и некоторых других алхимических вещей, я не думаю, что он прям топ-тирным будет. Но он будет очень сильным. Я считаю, он должен быть прям невероятно сильным сейчас. Но мы это узнаем только уже, когда дойдем до...
когда мы уже дойдем до Blood and Wine, а до этого еще долго. Еще неделя геймплея, наверное, где-то. Да, у меня такого не было, наверное, с релиза, чтобы я не предварительно, собрав всю броню и уже подготовив, скрафтив и одел ее чисто готовую на левел, а чтобы я сейчас, будучи 20 уровнем, ходил и собирал еще броню, чтобы ее себе скрафтить. Потому что я реально тупо не до этого было. Реально столько экспы стали давать за все сайд-квесты, вообще за все действия. Нету больше вот этого ощущения, что экспа дается только за сюжетные квесты в диких количествах и понемножечку заполнение контрактов чудовищ. И некоторые другие там эти вещи по типу там освободи деревню, уничтожь логово чудовища, эти гнезда. Ну вот. Нет уже такого ощущения, это очень круто. Реально это уже надоедало, то что ты всегда ограничен сюжетными квестами, то есть их нужно позарез сделать. Я просто начал иммигрантский квест делать на 15 уровне, при том, что я особо из диких каких-то сайд-активностей ничего толком-то и не делал. То, что, например, проходишь гвентовый квест, за каждого побежденного противника по квесту, у тебя уже плюс 25 экспы за каждого обыгранного оппонента. Это ж круто. Звучит мало, но таких игр много происходит. Мне нравится. Мне вообще нравится, как перебалансили систему. Так, ну все, остался... Бля, кстати, можно, наверное, выполнить ачивку на выполнение контракта на чудовище без использования масел, без использования зелий, декокшенов, без использования вообще знаков там тоже нельзя использовать. Надо посмотреть, надо мне эту ачивку делать. Если надо, я сделаю сейчас. Потому что я обычно на этом монстре и делаю. Мне нужно болты скрафтить вот эти вот. Только что-то они, блядь, взрыв происходит, а моб не горит. А раньше неплохая тема была, имбовая. Че тут бомжиха за нами прыгает? Так, сейчас я посмотрю. 547 экспы у меня, да? Это все понимаю, конечно. Можно мне автоим? 547 я сказал. 553. По 6 экспы за моба дают. На самом деле, в тех количествах, которые не убиваются. И причем это такой моб, понятно, что за него немного дадут. Вряд ли рецепты какие-то будут у него продаваться. Да, рецептов нет. Чё по деньгам? Блять. Потом, правда, бладенване эти мутагены можно переделывать в обычные. Специальный аппарат появляется. Ну ладно, до этого еще дожить надо. Вообще, если честно, ну-ка, сейчас посмотрим. Во, уже черепка нету на задание. Я уже могу идти, в принципе, Blood and Wine. Я могу уже идти вот сюда. Это просто угарно. То, что вот как они переделали, что черепки, во-первых, появляются там чуть ли хрен знает сколько левелов надо. И как они вообще оцениваются теперь черепки. Не вот что 5 левелов и противника нужно 1000 лет ковырять. Уже все, уже не так. Ладно, нужно перемещаться на остров. Не на этот, вот сюда, да, с Ворлок. К доске объявлений надо этот контракт брать. Так, сейчас я почитаю ачивки. Science, potions, mutagens, oils or bombs.
Science Potions, Mutations, Bombs. Короче, да, у меня висит эта ачивка. Нельзя использовать знаки, бомбы. Знаки, бомбы, масла. Мутагены тоже нельзя использовать. А, про это имеется в виду? Да. Надо снимать, походу. Ну, давайте снимем его пока. Remove. 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 Кстати, последний красный остался. Так что, количество бомб-то увеличилось? Да, наконец-то. Блин, ну это все равно хрень, на самом деле. Их будет 7 максимум, плюс там через перк мантикоры будет 8, но уменьшится вдвое, все равно больше 4 не будет, потому что я же буду эту штуку брать на увеличение урона с бомб. Так, надо к доске подойти. Погнали. Я думаю, в тяжелой атаке просто шансов не оставлю вообще. Там можно арбалет использовать, поэтому... Heard you've got a job for a witcher. Aye. My sister's near drilled a hole in me gut, pestering me. I hung a notice, hoping she'd let up. Truth be told, didn't really expect anyone to take an interest. What's this about? Me sister's betrothed. He's disappeared. Folks say he done a runner. Sis claims she saw a beast carry him off. Sensing you just don't believe your sister. They had their ups, they had their downs. Nils, thoroughbred skirt chaser, and Brit's just not easy to be around. But family's sacred. You willing to look into this? Finding Nils won't be easy. Reward you posted's not enough. Bring him home and I'll spare no coin. Need to hear something specific. A sum. First, you gotta tell me something specific. 3 сотни можно? Well now, dunno, would you consider dropping it? Agreed. I'll see what I can do. Want to talk? Britt and Nils had their favorite spot, cliffs north of the village. Ever since he went missing, she's been wandering about there. Thanks. I'll go see her. Можно будет потом еще какой-нибудь контракт сделать. Ну, я там знаю, я раньше помню, что я этот контракт делал, короче, и Виверн, по-моему, в этом Велине. Чуваки выбирают изи варианта, где, типа, монстров можно не убивать, и контракт засчитывается, типа, но там нужно именно убить монстра, поэтому... Может, там ачивки немного переделали. Но, как бы, я раньше с арбалета просто с разрывными болтами стрелял, и все. Все, что могу сказать. Need to talk to you. Leave me be. Did you see Nils die? I saw a shadow, great wings, like a cloud passing over the sky. Then I heard him scream. Something grabbed him, lifted him up, then flew off towards the caves on the shore. But he was alive, screaming my name. I'll look into it. Gotta explore those caves Britt mentioned. Вот забавно, такая часть игры, а у меня уже Superior Tony Oil, потому что я там Ракаса одного убил несколько раз и этот забрал. Дроп нормальный, потом еще скрафтился. Обычно у тебя уже Thunderbolt, короче,
высокоуровневые, но не в этот раз. То, что, ну, обычно, вот, чтобы скрафтить Tawny Oil, этот на русском неясысть. Во. Там вообще, ну, типа, монстры, которые нужны, вот эти ракасы такие с панцирями, короче. Так их, чтобы убить, они высоколевельные, и ты достаточно только под конец игры эту хрень лутаешь, а у меня далеко не конец игры, то есть тут только половина, в принципе. То, что еще целая линейка квестов в Скеллиге, еще куча сайд-квестов на Новиграде осталось, контрактное чудовище, просто там десятки. И знак вопроса до хренища. Здесь, кстати, этот. О, надо будет масло убрать. Ну я не этим же мечом буду атаковать, но мало ли. Один раз атакуешь и все. Сейчас я побью, чтобы прям это всем масла потратить специально. Бьешь по блоку, у тебя это копится. Вот это мне очень нравится в разрыве, всегда нравилось. Так, масла нет никакого, все четко. Только мне как-то хп надо восстановить. Что этот скельгийский меч-то дает вообще? Крит дэмэдж бонус, кстати. Невероятный. Школа волка здесь. Майна вот around some. Классика фраза. Так. Кондотьер, супериор, петрофильтр. Сейчас надо здоровье восстановить. Что он полностью не восстанавливается даже с 2 прожатий. Так, а где эта штучка-то? Она, короче, вот здесь вот наверху находится. Вон он, ящик. Да, мастер крафтед Woven Trousers. Вот так вот. Так, ну все. Меч чистый, масел нет. Арбалет можно использовать. Там так написано. Я постараюсь чистым мечом вообще зарубить. Ачивка называется равный бой. Типа честный бой. Здесь надо будет наверх залезть. Там медведь. Drowners couldn't possibly lift mills into the air. Siren tracks. A very big siren. Вот арбалет. Но он только на 29 левел почему-то.
У этого типа атак пауэр выше, здесь адреналин. И крит выше. Плюс-минус по силе получается одно и то же на самом деле. Так, надо теперь аккуратненько двигаться. Ну вообще, там только самого чудовища нужно убить без этих... Без нареканий. Так, монстр, видимо, над нами один есть. Сейчас я могу использовать. Кстати, у меня эта ачивка, когда я вообще на PlayStation еще делал, она у меня сама по себе как-то получилась. По-моему. Но я точно помню, что это было через арбалетные болты, взрывающиеся. Там ничего нет. Просто поверху пройти так же. Strange scale color. Not your everyday siren. Same scales as on the altar. Malison cult didn't appear out of nowhere. The kitten has been living here a while. Went into hibernation some time ago, but it's awake now. And it's hungry. Странно, что у меня инстантно хп не восстановилось. А, я же убрал, короче, эту штуку. Сейчас. Так, без использования всего. Nils. Gotta be. Кроме арбалета. Monster dropped in from high up. Britt wasn't lying. О, кровоток уже. Че она падает-то все время от кровотока, что ли? Давай наверх забирайся. Но она изичная, у нее хп очень мало. Блять, он что там неостановимый, что ли, от кровоток? Че он...
Блять. Нормально ее телепортит. Будем забивать вот так вот, короче. Давайте внешность, кстати, поменяли. Я кинуть бы одну бомбу и все, и дело с концом. Но... Угу. Интересно, что она здесь делают? С кого срезать сейчас будешь ее, что там нет? Да, вот тут, конечно, либо возвращаться обратно. Я просто знаю эту, ну, локацию. Там вплавь добираться вообще неудобно. Очень неприятно. Попробуем в обратную сторону пройти просто. Вот так удобнее. Run, Roach. О, охотник охотится. Бля, он же в разных стреляет, или это в одного и того же он стреляет? Бля, пиздец, позорники нахуй. Хотя нормально раньше вроде все работало. Сейчас квест дам, посмотрю, ачивка засчитается вообще или нет. Крафтить, кстати, броню и мечи будем в Новиграде. Не здесь. Здесь слишком охуевшие эти. И потом продавать все заебешься. So Brit spoke true? And killed him. Bodies in the cave. I'll have to fetch it. Witcher, would ye mind telling Brit what happened to her betrothed? Fine. I'll talk to her. Feel like a damn fool now, not believing me own sis. Take this. Hard work deserves payment. Farewell. Watch your step. Go, go. Эх, осталось еще... Не, ну как вообще я могу какие-нибудь контракты оставить на 1000 лет вообще? Потому что теперь, если обратить внимание, квесты, в которых вы выше сильно по уровню, ну вот, например, Illusive Thief, да, 7 левелов я уже впереди. Мне за него нормальные XP должны дать. Надо, кстати, будет проверить. То есть, можно вообще не запариваться. Ну, только автолевелинг противников, конечно, да. Я с ним не играю, потому что крысы охуевшие. Да, он раньше не работал особо. Противники 20 уровня, которые пропскейлены до 20 все равно слабее чистых 20-х левелов, блядь. Your betrothed is dead, and Echidna captured and killed him. Nils, This won't bring him back, I know, but I avenged him,
killed the beast. Thank you. Knew all along he was true to me. And so I'll vow to be true to him for the rest of my days. Ну, вот это вот очень Take this gold. здорово. Can't much, but I want you to take it. Thank you, but I won't accept any coin from you. Why do you offend me so? Don't take it the wrong way. There are things even a witcher shouldn't take coin for. Giddy up. Так. Мне надо в этот... У меня здесь и... Бля, может... Ебать, у меня уже 20-й! 20-й, сука! Мне в Новиград возвращаться надо. Игра, бля, что ты делаешь, нахуй? У меня тут квесты чисто, блядь, я не знаю. Big City Players. Nobleman Statue. У меня нихуя еще не закончено. Потому что, блядь, я делаю. Реально, вот такое ощущение из-за этого, то что из-за того, что стали вознаграждать больше в плане экспы, а сюжетные квесты, по-моему, чуть меньше стали, либо примерно так же, у тебя нет больше ощущения, что ты сделал миллиард квестов, и ты не пролевелапался. Сделал один сюжетный квест, все, у тебя левелап. Вот это самое главное ощущение, то что контент, по ощущению, контента как будто больше, а его не больше, он, ну, его столько же. Практически там только вот один сайд-квест добавили большой, вот, а так... Ну там же действительно вот просто вот игра ощущается больше. Потому что ты делаешь мало сюжетки, и ты видишь, что твой персонаж растет. А не так, что ты делаешь 10 сайд-квестов, и у тебя даже пол-левела нет, условно говоря. Там. Я говорю, активности, за которые можно было получать экспо, это контракты на убийство, это гнезда чудовищ, и вот эти вот деревушки, вот эти вот. Типа, когда покинутое место, где надо убить пару монстров, или там бандитов, например, там пиратов, еще кого-нибудь, и типа люди вернутся обратно, ты за это там чуть больше сотки получал. За все остальное обычный сайд-квест XP не давал. Выигрывание кого-то в Генте в сайд-квесте, сайд-квест XP не давал. Общее количество XP было, ну оно реально вот, там прям копеечки давали. Просто копеечки. Так обидно. Сейчас игра более как-то интересно играется. Так, ну надо определиться, что я буду делать дальше. Естественно, мне надо скрафтить свою броню. Вот, я уже сюжетный квест Скеллиги опережаю на 4 уровня, по сути. Угар. Блин, я вот уже, из-за того, что нет таких ограничений, я уже могу пойти Hearts of Stone делать на 20-м. Я спокойно там буду всех разбирать вообще на изи. А, ну я же хотел это, второй вечер-контракт какой-нибудь сделать, дешевенький. Ну вот тот же Иллюзив Тиф, например, почему бы нет, как раз на Новиградике. На Скеллиге нам же больше пока ничего не нужно. Нет. Ну или можно, кстати, сделать квест типа на жемчужинку. Hey-ya! Giddy up. Move it.
given me no choice. Опа, пираты. Нихуя себе, блядь. Что за доводочка такая интересная. Странно, ачивка якобы вперед не шагнула. Ладно, давайте пока продолжим так же играть. Без мутагенов. Без отваров. Я там зелье использовал восстановиться, но я на самом боссе-то не использовал. Странно. Вот там сейчас пиратская пещера будет. Good you're here. So, what'll it be? Will you help old Nidus find a black pearl for his wife? I'd like it done already. Let's go. But get ready for them to creak some more. Not likely to find pearls. True, but I survived worse during the war. At Rosrock we fought waist deep in the swamp and... wasted my breath. History don't mean a whit to youngsters. Come on, Pearl Grounds aren't far now. Quite the spring in your step for a man your age. If you'd seen me in my prime, 30 miles a day I did in full dress. This is the place. They say dive down here and you'll see the oyster beds all around. Problem is, not all hold pearls, and the black ones are a real rarity. But search long enough and you're sure to find one. Ah, so I'm supposed to do the diving. Well, you see, I've been in the infantry all my life, so I'm not one for water. And my lungs ain't what they used to be, so, yeah. Customer's always right. Что он там за Eternal Fire базаря, бля, вообще охуели. Вообще у меня есть несколько черных жемчужин из инвентаря, как бы. Они у меня просто есть. Но так бы квест был неинтересен. Кстати, благодаря этому можно халявненько самому поискать жемчужины. Они же для продажи неплохо стоят на самом деле. Хуяк, в каждом жемчужине была. Можно было бы зелье касатки использовать, но я не хочу. Вот и все. По идее успеваем. Чуть-чуть не успеем. Блять, там дышка пошла. Больше же нету. Как нынче выглядит в 4К текстуры сирена? Пиздец, блять, у него, конечно, текстуры выросли, ебать. Какие-то бомжи нашего квестового персонажа. Это понял. На нахуй. Что пока использую? ХП нету. Пускай регенится. О, квест 13-го левела, кстати говоря. Вот посмотрим, сколько за его прохождение дадут, учитывая, что я на 7 левелов аутлевелю сейчас. Black pearl, just like you wanted. Beautiful, rare, like my letter. Well, as Constable Natalis would say, you've earned a medal, or better yet, a week's leave in a brothel. Coin will be fine.
Oh, yes, about that. Listen, I feel right foolish, but, well, I didn't bring any coin with me. Wise. Wasn't it? Even the high roads are dangerous now. Not what they once were. We'll meet in Novigrad. I'll pay you to the last copper. Foot soldier's honor. 20 экспы просто за прогрессию квеста. Тоже заебись, блять. Вот от всего и капает, получается. Так, ну все, едем точно в Новиградс. В Новиградс, в Новиградс. Giddy up. Not so fast, Roach. But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Geralt, Witcher and Pearl Hunter. There you are, your coin. Earned every last bit. Never have done it without you. Was it worth it? I think so. No. I suppose Letta likes it. What, did she say something about what you did? Letta? She don't say much of anything anymore. Hasn't for a while. See, Letta's sick. Something's not right in her head. It started with a memory she'd forget things, then she stopped recognizing folk, even me. And now she don't even speak. Thought if she saw the pearl, something would wake inside her. You know. We talked a lot about that stupid promise. It was our joke. Just ours for years, but no. It didn't work. Sorry. As am I. Farewell, Geralt. Gods guide you the path. Нормально, вроде ступенька по XP продвинулась, кстати говоря. Да, всего 10 крон, правда, это пиздец смех. Этот квест, походу, не пофиксили. Блядь. Ура. Пойдемте Доплера убивать.
Бля, надо броньку так-то скрафтить сначала, наверное. Ну ладно, сейчас после этого квеста. Заодно и мечи наконец-то обновятся по урону, там все дела. Бля, ну жалко прощаться с броней Сундвига. Она классная. Ну там еще потом будет проапгрейжена ее версия. Ну, точнее, она просто будет более высоколевельная. Статы там такие же. Merchant was right. Actually does look like a giant cat. Блин, не знаю, где он находится. Looks like the imp dropped some loot. Странно, что ачивка вперед не продвинулась. Interesting. Letter? Well, our imp's at least literate, if not outright educated. Doppler explains a lot and complicates matters. Need a good lead to track him down. A woman's blouse, a man's shirt, a child's shoes. But only one bed. Lavender. Strong scent. Enough to track him down. That's all I have. Had a loaf of bread too, but I dropped it. Decided not to go back. Wise choice. If anything happened to you, we'd go hungry. Rare sight. An elf and a Temple guard of the guard, eternal yeah. fire having a friendly chat. Friendly? Nothing further from the truth. This racist here has demanded to search me, for no reason at all. You's a non-human. I need no other reason. Lucky I didn't find anything on you. Now piss off to the woods. Go play your flute. Nice scent. And here I thought temple guards were unkempt boors. You dare insult an officer on duty? Let me give you some advice, mutant. Look who's talking. I know you're a Doppler and a kleptomaniac. Merchants put out a contract on me. Always the same old shit. Мало кто знает, на самом деле, Wait. этого Доплера, если квест еще открыт, можно специально попросить изобразить Менги, но он откажется. Но это уникальный диалог. Really want to see an angry witcher. Do you? Damn, I look old. Ну, покажи себя. Блять. Please, stop. I surrender. Might be able to look like a witcher, but that won't make you fight like one. You're donning your skins Да, enough to know what kind модели, of man конечно. you are, what you feel. Да, вот здесь была третья опция. You learned something, but not everything.
I spare any monsters that aren't dangerous. Thing is, you attacked me, unprovoked, so that doesn't apply to you. А главное ничего не использовать. Если ачивку не засчитают, пошли они нахуй. Бам, нахуй. Вот и все. Мутаген из доплер того стоит. Что, он сейчас реально башку ему будет срезать? Да, без башки. Ну, где защита мне ачивка? А, все, ачивка есть. Even odds. Ачивка. Kill two monsters of contractor on using without signs, там хуяинс, вот эта вся тема. Ладно, го поставим обратно мутагенчики. Что без них, конечно, не сверхинтересно нравится. Давайте уж по-честному говорить. Так, и красненький. Скоро у меня будет уже большой красный мутаген, наконец-то. У меня остался один маленький еще. Тоже вот, кстати, чуть-чуть почаще они стали падать. Не так часто, как другие, все равно, но... Problem solved. That imp of yours turned out to be a Doppler. Kept shape-shifting until I took its head. A Doppler? It seems we've no means to rid ourselves of this scum. Perhaps now they'll give the market a wide berth at the least. I thank you, Master Witcher, in my own name and the guild's. 196 экспы за квест, который, сука, на 7 левелов меня меньше. Вопросов нет, я думаю. Как же охуенно. А раньше же там по 150, что ли, давали? По сотке с чем-то, я не помню точно. Ну сейчас за каждое действие экспы дают в квесте. Же охуенно. О, Southern Gate, отлично. Мне нужно... Куда я пойти? Правильно, нахуй. Крафчу я всегда везде в одном месте. Это Оксенфурт. Добро пожаловать в техники школы медведя полноценно. И мечи охуевшие. Правда, крит дамага, я не знаю, есть у них там сейчас на таком лоу-левеле. Ну, может быть, на серебряном будет, кстати. Крит дамаг. Сейчас глянем. Дам. О, уже можно вот эту хуйню использовать, кстати говоря. И броньку саму эту одеть по приколу. Но я не долбоеб, я этого делать не буду. А вот мечи, кстати, можно их взять. Потому что... Ну, сейчас посмотрим. Сейчас. Silver... Где, блядь, медвежий? Ну да. Здесь даже крит дамага нет, а critical hit chance такой же. То есть это чисто... Обидно как-то. Окей, что на Steel Sword? Здесь также critical hit damage, critical hit chance, adrenaline point gain, sign intensity, блять, вообще все нахуй просто. Ну это потому что новые эти. Ну нахуй мне вот этот adrenaline point gain на... Так, если новый сет, конечно, да, в середине игры. Потом, естественно, вот тут как бы 75% крита будет, чего не будет на волчьем этом. Но... Geralt of Rivia. Можно вообще вон в этот, в кровь и вино отправиться с грандмастером там это пообщаться, так сказать. Так, сейчас сделаем. Вот чуваку нравится работать. Ну вот, это я одевать точно не буду, во-первых, потому что средняя, во-вторых, у броньки мне не нравится здесь еще. Так, а что нам не хватает? Так, адреналина. Пиздец, но вот во всех статах хуже, кроме damage from monsters. Сейчас будем остальное сравнивать прям по месту. Вот это тоже надо скрафтить будет.
И филайн армор тоже скрафтить. Все для этого. А вот это вот я крафтить уже не хочу, потому что... Чё-то ебанутые какие-то, какие, блядь, демеритовые пластины на бомжатную броню, нахуй. Чё, ебанутые, что ли? Бля, ну вот то, что она уже... Вот смотрите, тут всего 5 атак пауэра, здесь уже... Просто уже 8 и 8 адреналина. Они ёбнутые, реально. Ну хотя... Она такой уровень, что она как Enchanced. Тут же не будет еще 3 апгрейда на нее, наверное. Поэтому и сравнивать некорректно. Он филайн-то Enchant дает вообще 10 атак пауэра. Ну ладно. Все мелочи. Где наша любимая? Одна из любимейших. Броник. Блять, 8%. Так она хуже, блядь. Я в ней такой урон буду ловить. Это пиздец. Вы посмотрите. Ее занерфили вообще в кал. Все базовые вичерские броньки занерфили вообще в кал. Мне смысла в нее переодеваться нет. Только из-за адреналина. Бля, пиздец обидного. Посмотрите просто. Да, урон от монстров 8% дополнительно будет. Это приятно. Но это пиздос. Слэшинг дэмэдж 15%. Какой нахуй 15%? Когда у грифонской слэшинг дэмэджа 10. Почему здесь-то 15? Сделали бы 20 хотя бы на старте. Бля, ебанутый вообще пиздец. Вот поэтому эта штука, которая 15% урона от чудовищ, в том числе и на человеческий урон тоже действует, так как масла против людей тоже существуют. Эта штука охуенная. Ну, про филайн армор я вообще молчу. Базовый вариант там просто, бля, можно повеситься. Ну вот Superior уже нормально дает. Слэшинг, пирсинг. То есть, я так понимаю, Мастеркрафт, Урсин броня, она будет уже так же давать. Но это да, к этому надо прийти, конечно. Ладно, посмотрим, как сейчас все это будет. Во, махакамская бронька, блять, на 39-й. Охуевшая просто. То что Additional Herbs и монстаты резиста какие охуевшие. Здесь пирсинг дэмэдж, слэшинг дэмэдж минус, но это superior. А против монстров еще... Ну да, здесь против монстров все равно нормально будет. Так. А это что, им свои старые ведьмачи, что ли? Или... Не, это вайпер. 15% шанс поизена. Нормально так. Ну еще плюс показатель брони здесь выше из-за левела самой шмотки. Сандарийский гимбензон. Внешка охуенная у него. Опять же, слэшинг дэмэдж 15% у кота, 5. Просто нахуй 5. Меня так это печалит. О, Mountain Folk, Boots. Уехавшая тема. Не для нашего уровня. О, а что у меня здесь скопилось? То есть по нормальной цене более-менее принимает. Не из-за грошей. Надо убирать, потому что весит все дикое количество. Так, ну что, я еще сет кота сделаю себе. Потому что мне просто интересно, чтобы у меня все сетики были с собой. Потому что сейчас все равно все гроши стоят плюс-минус. И надо будет... Кстати, Forgotten... Ну не, я не хочу волчью делать. Можно, конечно, внешний вид заценить чисто. Я не хочу ее делать. Именно волчью вот эту вот Forgotten Wolves, которой я все равно в ней ходить не буду. А вот мечи ее я сделаю. Потому что они сильные очень. Так, что тут еще? Сет кота.
Вот это надо будет тоже сделать. Сначала надо грифонские свои достать. So long. Сейчас полностью переоденемся. Заодно заценим, как рукоятки забытой школы волка выглядят. Блин, название подходит. Забытая школа волка. Хорошо, что это было забыто. What can I get? A compass, a straight edge. You heard? He finally met his match. Some cutthroat a witcher I think gave Junior his due. Ah. Will you? Так. Обчёние 20 уровня. Зериканский паудер. О, вот это лучше, кстати. То, что они кровоток насаждают. Чтобы моб не сваливался. Ну, точнее, чтобы он наоборот как раз таки сваливался сразу. По 20-ке там, по-моему, делается. Можно еще тогда. Меч сделаем. Надо что-то разобрать будет. Так, сейчас я приду.
Так. Надо разобрать меч, потому что с него слишком охуевшее количество ресурсов падает. Так, а мне что вообще нужно? Вот я собираюсь скрафтить... Так, этот меч я сделал для коллекции. Я собираюсь... Вот, Forgotten Wolf Sword. Silver Ingot. Ну, ебать, что он требует? Flawless Ruby. Flawless Ruby требует... Вот, здесь обычный Руби. А здесь вон что. Чё ебать? Охуели, что ли? Но у него статы, конечно, охуевшие. Для этого левела. Еще и очки адреналина. Тоже. Хоть и 3%, но там остальные статы выше. Так, ну ладно. Окей, Silver Ingot. Дальше. Опять Silver Ingot. Хоп. Dark Steel Ingot. Leather Scraps. Silver Ingot. Ну у меня вон сколько. Оп. 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 У меня их пачками у меня доступны. Dark Steel Ingot. Сейчас еще сделаем. Steel, блять. Падла. Итак, этот меч мы делали. Forgotten Woven Sword. Который требует охуевшего Flawless Ruby, блять. Это пиздец, конечно. Но я его делаю. Так, что здесь еще? Вот, Ursines. Сделали. Теперь Forgotten Woven Steel Sword. Этот я уже делал. Кошатник я делал, нет? В принципе, похуй так-то. Сейчас посмотрим. Feline Steel Sword. Feline Silver Sword. А, ну все, я сделал, значит. Сейчас будем сравнивать. Так, надо в какую-нибудь хату отъехать. И там забрать Грифона и тоже сюда на это. На прокат. Хотя нахуй мне все эти сеты нужны. Я же в Грифоне все равно играть не буду. Это так базовый сет был. Я думаю, это не имеет смысла. Вот кота на будущее можно оставить. Сейчас займемся квестом Золтана на карточке Гвинта. Это прям мне натешная тема, важная. Так.
Вот это можно продать. Сейчас на улице выйдем, посмотрим, как наша бронька сияет. Сколько у меня сейчас уровень вообще интоксикации? Сколько сейчас мы будем вообще делать? 170 всего. Уже немало формул. Так, мне нужно... Вот, Broadhead Crossbow. Так, ну что, снимаю... Нет, сначала я хочу мечи затестить. Вот мы одеваем Урсайн. Урсайн. Дамаг охуевший. Тоже эти мечи на 20. Сравниваем. Бонус experience from monster. Ебать, здесь 20% так-то. И шанс на расчленение 10%. И адреналина здесь больше дается. Однако здесь critical hit damage падает. Окей. Не понял. Я что, два меча одинаково сделал случайно? Походу, да. Урсайн, Урсайн. Так. Здесь. Во-первых, у них дамаг менять. Ну вот здесь точно надо менять, потому что ради... А, здесь адреналин point почему-то на единичку больше. Вот у этого меча. Это очень странно. Еще мечи очень странно выглядят эти. Здесь вообще он просто во всем хуже. Тут как бы выбор очевиден. Ну, здесь плюс-минус тоже. Из-за шанса критического крита. Но это только пока. Потом этот меч будет лучше. Блять. Что это за уебанские ножны, в которых меч наполовину оголен? Какая-то хуйня, если честно. Привычно, что ножны полностью закрыты. Какая-то хрень, короче. Ну ладно. По статам хорошие. Итак. Вообще 25 армора это 25 дамага общего. Резист. Так, ну соответственно здесь адреналин. Пирсинг, бладжинг дэмэдж просто минус 30%, минус 25%. Здесь на 100 монстрс 18 здесь. Здесь тоже.
Ну, слэшинг дэмэдж здесь уже не такая разница большая. Ну и плюс везде адреналин. По 5% и еще на мечах. Ладно, меня, короче, устраивает. Надо идти тестить. Блять, но эти мечи по-ебански выглядят, пиздец. Так, броня Сунвика пока едет отдыхать. First the armies pass, then the cops. Вот, нам сюда. Grim Reaper must be up. Hey-ya! It's you! I'll never forget you. I must thank you once more. You know me? Where from? We met long ago in Rockalong. Possible, but can't say I remember. No surprise, you were badly wounded then. If not for the Dryad's care, it's unlikely you would have survived. Long time ago. So long it feels like it happened in another life. Maybe that's not so far from the truth. Be glad to glance at what you're selling. Да, вот этот легендарный меч. Superior Don Blatana Sword. You play Gwent? Do you really have no one else to play with? Always nice to play someone new. Fine, beggars can't be choosers after all. I'll play you. And even... Голос озвучки этого Морвана Бурхиса. Один и тот же голос. Ну, а голос Лета вообще кого-то бомжа озвучивают на улице, ебать. Что у нас со Скайтаэлем? Давайте начнем собирать уже, как будто бы у нас есть карты. Ну, кстати... Сейчас надо проверить, все 3 кента на месте вот этих. Здесь тоже все на месте, но их, блядь, не особо хочется брать. А карта лидера у меня. Так, это на Мороз. Франциско берет дальше, что? Экстра карта. Во, вот это охуевшая тема. Я все время ее беру. Экстра карта в начале боя. Но пока нечему брать. Так, что там с... Здесь вообще все печально. А с КТЛ уже можно, в принципе, достаточно дешево. Но... Вот это вот можно уже играть. 3 хила. Смысла здесь нет в них, ну ладно.
И... Просто хочется за свой любимый фракцию уже поиграть. Ну, короче, Весемир. И этот... Вот так вот, короче. Хотя я лучше даже Весемира уберу и поставлю еще одного юнита, который может по карте двигаться. Сейчас. Так, Крамеры есть. Погнали. 11 карт. Скайтейль против Скайтейля. Блять, я не знаю, что я там заменил. Мне уже нечем играть. Вот это все сейчас пойдет из руки. Ну нахуй, короче, сразу задача. Did I finally come across an opponent, but I beat him thoroughly. Greetings. Care. Pull out you. Пиздец, блять, охуевший рандом. Ну, с такими картами нужно так. Вот это заменяем. И вот это надо заменить. Вот сейчас все нормально. Теперь у нас спокойно доезжают лучники наши. Кстати, вот понятно, почему они по вот эти скермишеры по двоечке, потому что они у них есть мильва, которая бафает это, и каждый, ну короче, вот если бы это был один юнит по шестерке, то это было бы слабее, чем отдельно по двое, потому что это 3 разные карты. Вот если сюда закинуть погодную карту, эти карты будут давать больше, чем одна шестизначная, или даже 10-значная, например, потому что каждая карта по единице будет давать. Соответственно, каждая отдельная карта, которая будет бафнута, она будет еще сильнее. Блин, надо, наверное, 2 хорна брать, чтобы бафать. Что, у него все приедут тоже? Угу. Ну, теперь можно казнь использовать. Что у него не полные эти. Не повезло. Мне вызывать особо некого. Бам. Вот так вот сделаю, чуть чтобы ход потратить. А, и тоже нечем играть. Сейчас в дальний ряд закину. В тот же ряд, в котором призывался. Бля, это печаль. Не понял, а почему это Цири, которая без призыва лошадки, блядь, что за прикол? Damn it all, I'd so hoped for victory. Alas, so be it. XP, пожалуйста. Цирила, Фиона, Элен, Рианон, ебать. Францеска Финдабаир тоже подъехала. Странно. Я же на скеллиге. Почему у меня скеллиги выше стоит? Вот. Сейчас
Сначала Золотонский квест. Он же там тоже стоит все равно. Let's go. Мне очень нравятся перчатки школы медведя. Еще мне вот эта вот стартовая броня очень сильно нравится. Но мне очень не нравится ее апгрейд. Она такая отвратительная. Ну, типа, там пластина появляется дебильная, вот этого меньше зеленого цвета, вот этого классного. Забавно то, что раньше ты оставлял часть хай-левельных квестов на Виграде и уже делал их после Скеллиги. И сейчас я могу спокойно их делать, не уходя в общественные города. То есть все там контракты на монстров и так далее, потому что у меня уже 20 уровень. The last individual who tried to come in on my business, it took them a month to find him. Am I being clear, Chive? What's the fuss about? Can you not treat me as a bit of healthy competition? Why are you even talking to him, Duke? I've always maintained 2 smashed knees are worth 1,000 words. Oh, get out! Glad you came. There a problem? A problem? There's some kind of problem here, gents. Oh, just wanted you to meet my new pals before they bugger the fuck off. 'Cause we're just parting, right? We'll have our reckoning yet, Chive. Soon. What's this? Some flea-ridden mutant got you scared, Duke? Just say the word. I'll take care of him. Take a peek at what he's got inside, then make the midget eat it. Sound good? Next time, Earl. Let's go. Right, and don't show your hides round here ever again. Well, that puts me up to the neck in fucking shite without the shovel. Shady, those guys. Who were they? Puffed up fish bladders, Duke. Word does he's out to be the new Horse Son Jr., but the bugger's missing a hell of a lot. Specifically coin, influence, men, and class. And the other? Earl. A scumjug like few others. Skin of my arse twitches at the sight of him. Back in Mahakam, we'd send sow buggers like that down the coalface with a bundle of powder and a leaky lamp. What's this all about? Doing business with them? Exactly the ploughing opposite. You see, Geralt, old pal... About to ask me for help, aren't you? The thing is, I sort of kind of owe a wee sum to a mutual acquaintance. Francis Bedlam, the king of beggars. To pay off the debt, I've made up my mind to get serious about Gwent. Getting better by the minute. Not the playing of it, mind you, but the cards themselves. Rarest of them fetch princely sums these days. Sadly, that's not exactly arcane knowledge. Got a buyer in heat for my collection, missing just 3 cards. But Duke's dregs are all over my arse, so... What do you say, Geralt? Там я, Наталис, Фрингилия Вига и этот Изенгрим Фультиана. Охуенные карты. Ну, кроме Фрингилии Виги, потому что почему-то она не легендарная карта. Fine. We'll try to hunt down those cards. Which ones you need? Fringilla, Vigo, Isengrim, and John Natalis. Devilish hard to get hold of. Duke's been trying too, hasn't had any luck. Wait, you don't even know where to look for these cards? Nah, it's not as bad as that. I'm betting Zed's got them. He quit fencing recently, only deals in cap. Unfortunately, the arsewite won't talk to me. Not after I bought a one-of-a-kind Scoia'tael card out from under his nose. Zed. Big fish in the card pond.
There's a shop along the south wall. And thank you, Geralt. No problem. Sick of it. Mutant. Another drifter in from Tamil. Oh, suspicious to me. Sick of it. Ah! Oh, I got time now. Locked. Надо будет вот так вот. Looks like Zed's inside. And in hot water. Gotta find another way in. Must be Zed. Find it? No. Duke will be peeved we didn't get Zed to spill where he keeps the ledger. I tried, didn't I? Might have pressed him too hard. Shit. Well, at least we got the Isengrim card. Greetings. Come on, Ringo. Time to shine. Get him! Isengrim foil Tiana from the square looking for something. Wonder how much this card might be worth snooping around for. Жалко, что остальные карты нельзя подобрать. Ну там один и тот же Истерат Тисен. 3 подряд, блять, одинаковые лежат. Either Zed had an ornery cat, or there's a hidden compartment under there. Must be the names of people Zed sold cards to. Zoltan ought to have a look at this. Oh! Zoltan? Geralt. About those cards. You got them? Got the Isengrim card. Show it here. Ha! They say elves are beautiful. Zed give you much trouble? Zed's dead. I ran into his murderers. Won't cry over spilt Zed. What about the other cards? Didn't find the other cards. Fuck! Bugger must have sold them. Listen, got Zed's ledger. Show me. Entries show him selling the cards to Caesar Bilson in Ravi. Could have been worse. Who's Caesar Bilson? Cleaver's clerk. A decent fellow once, but so high and mighty now you... Fishing? We met at the Anglers Club. The pride of the Pontar. But Caesar don't show around there no more. So caught up in his new role, he almost never leaves his house. At least we won't have to run around town looking for him. Ravi. Who's he? A common card sharp and a swindler. Boggles my mind where he got the coin for the Natalis card. Ever since I gave him a smacking, things between us have been frosty. So you'll have to see him alone. Zoltan, seems awful important to you. I'll try to get you those cards. Thanks, Geralt. We can see Caesar together. Meet me outside his townhouse. And if you want to see Ravi first... All right. And no need to pussyfoot around with Ravi. Beat him about the ears a bit. He'll cave. Well... Нет, сначала мы в Золотой Сётр пойдем. Something stinks. Decomposing flesh. Human flesh.
shallow but severed his artery. What are you holding? A key. Interesting. Kept running till he bled to death. Hey, watch it. Best deal around. One price of two. Miss a woman's touch. Well, you're easy enough on the eye. How about that? It's the flea-ridden mutant. Join us, please. Ravi loves company. Look how happy he is to see us. You happy, Ravi? Sure, he'd be happier if you stopped digging the point of that dagger in his back. Oh, you're just saying that because you don't know the situation. Our mutual friend Ravi was just about to play for his life, and Oh, you got the card. What else do you want? if you'd just given it up instead of trying to cheat us, we'd be out of your. As it is, that's all your fingers broken. So, see, Ravi's on board. What do you say? We add some spice to the game, raise the stakes. Ravi's life and the Natali's card. Agreed. Let's play, let's play! Так, ладно. О, а вот Сирила и Изенгрим у нас сразу есть. Сирила, Фиона, Элен, Рианон. Да, надо тогда лошадь засунуть сразу. Так, что мы хотим убрать? Кранмера. Больше убирать-то нечего особо. Ну похуй, ладно, погнали. Пускай все останется как есть. Че, он играть не будет? Окей, базаров нет. А, нет, вот играет. Нахуй он, блядь. Погнали сразу вот так вот. Пиздец, Цири, охуевшая карта, конечно. Еще Геральта не видел, блядь. Типа просто призывает Роуч, так сказать. Руч. О, бафает себя. Вот если второго такого гонца вызовет, я его казнью как отшлифую. Сюда. Да похуй, мне даже казнь не надо делать. Нечем играть ему. Пускай что-нибудь ставит уже. Пиздец. Ну это специально сделано, чтобы ты не мог проиграть. А, ну вот так. Ага. О, легендарочка. Так. И он все равно, блядь, отдал раунд. Дегенерат. Так, сейчас Роуч призовется. Бам, нахуй. Может, надо посмотреть, как они скиллигийскую колоду поменяли. Может, там есть какие-то интересные изменения.
enthusiasm, mate. And sit still or you'll hurt yourself. But he won! So, now we'll play something else. How long you gonna make me wait? Пиздец. Просто нарубаем мясо. Thanks. Natala's card will do just fine. Oh, yeah. I'm in a hurry. The Natalis card, of course. Кто потом эти трупы все убирает? У меня возник интерес. Бля, чё? Странно ходит. Ah, you're here. Got the Natala's card. Excellent. Now we've just Caesar bills into... We'll do this. I'll chat him up while you sneak upstairs and search his cabinet of curiosities. Certainly keeps the cab. Can't we just buy the card off him? Doesn't that sound... If I had a coin to spare, I'd sod off to Provis. Besides, Caesar'd never sell Fringilla. But don't you worry. You won't lose out on the deal. Got a bottle of Mahakaman spirit for him. A taste of the motherland's finest is worth more to an expatriate than some silly card. Thought you said Caesar doesn't... No. I said it's hard to have a drink with him on account of his rarely leaving home. Also why he's like to get pished as a priestess real quick. 3 rounds and you could walk out with everything in that cabinet while singing the 3 maids of Vicovaro at the top of your lungs. So what's in this cabinet? Ah, no man knows. You'll be the first to see it. I suspect it's either to do with buggery or metallurgy. But you can tell me once we're done. Let's go. Shivi! Caesar Belzen. Remember our quarrel about who's king of the Pontar? The Pike's king of the Pontar. Well, see, I've come to convince you it's the catfish. And I do not come empty-handed. Who's he? Oh, him! Oh, that's Geralt. Does Geralt fish? Not really. Mainly hunt. Good, that. One lion angler at the table's enough. Come on in. So what's the Xanders or eager biters if they taste like shite and soapy water? That's 'cause you're about as good a cook as a goat's arse is a clarinet. Just recently, I took some fresh thyme. And it tasted like thyme-flavoured shite. Shut it. So, recently, I took this thyme. Geralt? Care to chime in? How's Xander taste to you? Happen to like Xander. 'Cause you're a witcher! But you shoving them potions shit's a delicacy to use. A witcher? Never mentioned he was a witcher. Wilson, did you hear Vibo Matilda last cast a pea and caught a young pike? Ah, cocksuckers lying like always. Ponter Pike aren't so dim-witted to go after his rotten peas. You need live bait. Or night crawlers, though the pike aren't as eager. Don't know why. Once,
Dug up a crawly so fat and lovely I started drooling. Would have eaten it myself. I'm not so sure. Geralt, what are you and your pals use up at Kaer Morhen? Live bait. Live bait. You see, Chibi, he'll make a good angler yet. In some 50, 60 years. We'll wait and see. Geralt, go fetch us another bottle. Right. Can see the bottom of this one. So, when are we gonna go noodling for catfish? Там сейчас окажется, что это, блин, дворф, короче, фанат Нильфгарда. Там вообще такой пиздец будет. Блин. Triangular hole in the wall. Interesting. Knife looks like it's attached to the tabletop. Drawer is open. Triangular hole in the wall. Interesting. Fits perfectly. Secret door behind a bookcase. Classic. Statuette of a man. Wasn't carved but produced using magic. Ought to ask Triss about it. Ah, here's Fringilla. Dining set from which Emperor Mir ate during his coronation ceremony. Vatier de Rideau's dagger. Rope with which Stefan Skellen was hanged. Joachim de Ved's skull. Pretty grim curiosity. Portrait of Emperor Блин, а Mir. прикольный вид из окна, видно всех так. Pretty flattering, I'd say. Full armor of the 7th Dareland Brigade. Excellent condition. Zoltan, time we were on our way. I suppose so. It's grown late. Wait now. Leaving already? Where's that bottle you went to fetch? Greetings, Belzen. With a message for you from the boss. Message? What kind of message? Mr. Cleaver's very unhappy. Now, just a minute. If any discrepancies have cropped up in the books, I can explain everything. Too late. Grab him! Leave him alone. Cleaver will pay extra for killing the Witcher. What? Thanks. Oh, how will I ever explain this to Cleaver? I'd recommend a letter. Right. Got a pack. Good luck then. Farewell. You've a soft heart after all, Geralt. Oh, by the by, splendid job with that last one. Blood splatter nearly hit the ceiling. Looked through Caesar's cabinet upstairs. And? No wonder he wasn't eager to show it off. Nilfgaardian armor, a portrait of Emir, Joachim de Ved's skull, Vatier de Rideau's dagger, the rope they hanged Skellen with. Oh, shite. Disgusting fellow. To think I shook hands with him. But did you happen to take the rope? I know a few would pay a tidy sum for it. Some go in for that sort of thing. No. Also found a figurine. Nilfgaardian soldier. Triss ought to... Good idea.
Take it by her. So, got the full set of cards. What? Now we collect a shitload of coin. The exchange. We should do it right quick. Afraid your client might change his mind? Oh, I'm more likely to. Had so many buyers for these cards, I felt like the belle of the ball. So the buyer, who is he? A friend of a friend. Don't know much about him, but he's of Duke silk. No doubt about that. Wait. Ah, at last. I fear the bodies. What is this? Your would-be buyer handed us his coin and departed, more or less in that order. Now, I trust obtaining them wasn't... Try it and find out. You wish me to try? Get to work, boys. The dwarf... Doing it. Geralt, bastards getting away with my coin. Damn it, with our coin. Chase the horse in. I'll tend to the others. Ну, это, кстати, на ничего не влияет. Можно с ним остаться драться. О, наконец-то. Can't get away, Duke. Might as well stop.
Так, я тут. Ну шо, я, блядь. Сейчас догоним вора. Охуя себе, там утопец улетел. You could use a witcher. Ha ha. Highly amusing. If... No. Rather make sure this was our last meeting. So, you get him? You get the coin? Yes. And what about Duke? Finish him off? Mm-hmm. Ah, that's grand. Well, Geralt, what's your preference? Coin or... If you want gold, it's not a problem. I'll find another... Kinda curious how the cards might serve me. Excellent! I'll take the coin to the King of Beggars right away. Good luck, Zoltan. Thanks, Geralt. And remember, the catfish is the king of the Pontar. I trusted a woman once, long ago. Zoltan. Geralt. Nice. Ah! It's clear as the eternal fire. No bread, no coin, all is shite. Behave, Witcher. Is it truly what we can gather it here? To be a purveyor of cheap pork and watered down wine? Hey, I can't control what I inherit. But you can control what you do with it. I know, which is exactly why I'm considering. Oh, you're always considering. If it's not one thing, it's another. Let me know when you finally decide. How are things, Dudu? So, I suppose. Might have been days in the... Dudu, tell me. The halfling Biberveld goes from being a prosperous merchant to being a pauper. How? Prefer the long version or the short? Short, please. The war. I was under the impression merchants grow fat on wars. Some do, but I have a serious personality flaw. I'm honest. I could not reap profits from the suffering of others. I paid taxes. I never cooked my books. And then a ship full of my goods sank. I pulled through somehow, but then a second fell prey to Skelligan raiders, rendering me insolvent. When inflation hit and interest rates rose, I, at long last, fell. Gotta admit, your Menga, it's a brilliant impersonation. Don't remind me. I'm rather disgusted. Come on, he wasn't all out terrible. You understand nothing. A Doppler assumes more than a man's external appearance. I've learned what a scoundrel had knocking about in his head. Once I became him, not an hour passed before I felt the urge to break a sorceress's fingers. After two, I caught myself lusting to impale someone, and immediately after that, it hit me. The paranoid fear of a Doppler conspiracy. Ever considered leaving? Forgetting Novigrad altogether? What for? To pass from the frying pan into the fire? The war's not yet crept here. Famine's not kicked at our door. Not that the future's looking rosy. But you don't have to be human.
Maybe you could try something else. I've assumed many forms over the years, and in spite of all, life as a human has proven most interesting. After all, you humans rule the world. Take care of your... Oh, those bigots haven't the cunning to strip me of this mask. Aren't you too old to be out reaching? Бля, отличное место. Надо его оставить таким, как он и есть сейчас. What was that about? She spat in my face. Or might as well have. Called me a whoremonger and a witless hack. Can you imagine? Wit is my forte. Gotta say, Priscilla's really growing on me. Save it. And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster, and this place will do splendidly. Just one hitch. I need coin. So, if you happen to get a break between drowners and ekamajigs, maybe you can help an old friend out. Where do you get this cabaret idea? It's been a dream for years. Ever since we went to see one in Oxenford. Remember? The dancer hanging from the chandelier? And once she was completely downside up, she called you over and... I remember. How could you forget? And this place will be even better, I promise. That is, of course, if I can scrounge together the funds for some remodeling. How can I help you? I dated this girl once, Sophronia. That's a name if you can believe it. Has a merchant for a father, importer of spices from Zerrikania. And Daddy Dear would never refuse his daughter Dear a thing. We can borrow the coin from her. Name rings a bell. Isn't this the woman you abandoned without... You know, I bought that wine for a reason. Long time? Been away a while, sure. Fine. Tell me what you want. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Arena. One of her props. Fine. Geralt, get the... What's he schemed up this time? What village are you from? Willows. Sits in the area till it goes right through the Zima. You've got to arrive there just before winter. So, how do you go with this thing? I was fluffing a bit out my own business when suddenly up he pops a... Hey! Wars. Wars everywhere. Ah, so good to see you. Got a request. Need to borrow one of your props. My. I don't know, but Oh, yes. I suspected Master Dandelion might have a hand in this. thanks. I'll try not to Hey! Hope the poor bloke out. They all never let your kind in, no crab topper.
Listen, here's the plan. Sophronia loves adventure-filled romance novels. I can be a hero in her eyes. If I can I'll have her eating out of my hand, and there... Want me to be the bandit? Knew you'd see the sense in it right away. This can actually work. Written your lines already. You've written what? So you know what to say during the performance. Here, and your mask. Put it on. Sophronia can't recognize you. But... No time. Sophronia's coming. Stick to the plan. We'll meet... Stop right there. What is this? Бля, вот бы эту бандану сохранить потом. Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Чисто комиксы разыгрываются. 'Tis I, though the scum of the city call me the Crimson Avenger. Crimson Avenger. Crimson Asshole. Not the Crimson Avenger. Silence, vermin! You shall regret the day you were born. Dandelion! Crimson Avenger! You're better than I thought. А мы что, мечи не поменяли, что ли? Блин, он долго мне ковырять будет, он меня не сможет убить, к сожалению. Pathetic. You've been hit! Ow! He shan't get us there. Eternal. Сейчас он мусоров вызовет. Leave us be. This rogue will soon run off. I'm sure of it. He wouldn't chance getting caught by the guards. Бля, маска охуенная, вот ее бы в сет кота. Твари, блядь, не дали нахуй маску охуевшую завязать. А, реально охуенная. 20 экспы. Опять за все экспа дается, за все дается экспа. Блять, бутафорский меч. Ну нахуй. Бам. 2700 нахуй. А, остальной меч, кстати, прикольно выглядит. Бля, поэтому, конечно, статов намешано.
Так, тест звука. Old man Newman left me a gift last time. We can go at it here. He never given me nothing but floppy diddly. If you don't know how to give, you can't receive. Saying I'm no good at giving? To give, you got to have talent and character. You a vulgar one. I can see it in your face. There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, so we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start Раз, два, just три. as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now, or soon will. See, it's all peachy. So will you finally decide? What are our choices? Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor. Promised to let us know his choice as soon as we arrived. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Well, it's not for me. Now, would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion would like. Go, you've known him longer. Say something. Boudoir seems like a better fit for cabaret. Just don't go overboard on stuffed upholstery. A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. Well, well. Guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. He'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. We talking about the same Dandelion? Man who loses a fortune worth half of Novigrad in one night? Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he... Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Pull. I certainly hope he's not... Вообще, конечно, лучше для Лютика выбирать этот стиль театра, но я не хочу. Мне так захотелось. What's the ruckus about? Polly and her half-brained fiance. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography. And that lummox won't let her work for me. Hold on. What are you doing here? We were gonna meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? That's so nice. Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. Did you not hear what's going on in there? We've got to help Polly. Why do beautiful women always end up with such dicks? No idea. Stand back. Wait, do we have to destroy her house? Fine.
key. Now, where would she Whoa! What the devil's this? Get out of my house! Watch it, and leave the woman alone. What the... She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her sway her ass in his brothel. Разные земли, но игра-то Скеллиги. Женщина любил своего возлюбленного настолько, что после его смерти сохранит честь и не будет ни с кем спать. Память о нем, а здесь, блядь, это... Это я не твоя собственность. My friend asked you nicely, so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All right. Talk. Hubio, right? Polly's told me so much about you. She said you're erudite and have an open mind. You said that? Well, there's a truth to it. My mind's the open salt. But its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of yous. Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. So, what's all this about? Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say... coin? And fame. No flirting required. You have my word. Oh. Suppose... in that case... I knew you'd agree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. Well, I'm off. I'll catch up to you. Whew. Never expected that to go so well. You handled it well, Dandelion. Man was body in your hands once you called him erudite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. So, time to head back? I've still got to stop by Rotlex. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. Plowing artists got some... I'll go see Rotlick. You head back to the Rose... Really? No, said that for the hell of it. Portside. See you soon. О, мы с ним не играли. Прекрасно. Don't know that I'm gonna buy anything. Ну, пускай так остается.
Надо тоже бафнуть дальний ряд. Все, сдается, наверное. Ах, сучка. Наебывает меня. Ладно. О, собирается выигрывать. С 3 картами, блядь. Бля, Геральт оф Ривия тоже, короче, с плотвой нахуй. Пиздец. 2 карты, самая поломанная карта в игре, сделали еще более поломанную. Ну, имеется в виду из легендарных карт. Там есть карты поинтереснее так-то. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Да, вот с такими бомжами иногда тяжелее играть, чем с этими. С нормальными оппонентами. Что дальше-то? А, ну все, я выиграл. Карта стояла в дальнем бою, но все равно в ближний уходит. Опа, кенты. Looking for Rodlick. You ain't alone. Damn halfling's in debt to half the city. But I'm here to scrape mine for the carcass is pit clean. There's not enough for everyone, so bugger off. Feeding time's first come, first served. You're not gonna rob him. Strange, don't recall asking. What? Lost your nerve? Tell me what you want, damn it! Placards. There ain't no ploughing placards here. And Rodlick? Where's he? Same place as always. Vegal Bud Estate. See? Wasn't that easy? Арена. Здесь интересненько. Нормально мы по башке надавали. Но самый сложный фистфайт в игре это, естественно, короче, здесь скеллигийцы приходят в новиградский эстаблишмент, так сказать, один. И там, если выбрать с ними стрима, пиздиться одновременно, это очень тяжело. Там, потому что очень узкое пространство, и при этом они сами по себе нелегкие ребята. Но можно допиздеться и только с одним из них сражаться. Но это уже не так тяжело, естественно.
Блин, очень красиво здесь. Все эти родные березки, родное все вообще. Well, seems you're a considerable psalm in the red, but you shan't back out on that account, eh? Won't have much of a choice before long. Come now, old sport. We can't allow that. Who'd I wager with then, eh? Listen, here's what we'll do. We'll make one more bet. If you win, I'll pay your debts and we'll continue playing. What do you say? And if I lose? One worry at a time, old chum. Well, I'm off to place my bet. You Rodlick? Henri Rotlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art. At your service. Dandelion sent me. Oh, yes. But tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them, as a group of angry creditors has seized my home. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. And now, Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. Generous. Not just anybody could afford to do that. De Louverton is not just anybody. He's Duke Sam's youngest son. Sam of the well-known family of gem dealers. One debt more or less makes little difference to him. What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. Бля, как эти боты охуевшие заебали на трансляциях. Should I agree to de Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. Let's do this. I'll enter the race. You'll bet on me, win, pay your debts, then give me the placards. You are that good a rider? Far from the worst. Go tell the Count you accept his offer. Ладно, сейчас поиграем. Faster. Я же выиграл, да? Thank you. I never expected this. May I ask to what I owe this generosity? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. Вот еще 20 XP. Стоп, а там же тоже должны быть... Бля, он что, отжимается? Реально, блядь, отжимается.
Ой, красиво. Хамелеон. We start in G major and Well, well. See, the crew's been hard at work. Not bad. no, not all. But I'd imagine something more, you know, more theatrical. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. Never mentioned wanting to change the name. Rosemary and Thyme wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chameleon's a lot better for a cabaret, apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. What about choreography? Prepared anything special for the opening? We haven't. But Polly has. She's priceless. Came in and brought the girls in line before I could say knickers. Premiere will have the audience on their feet, on their knees, both at the same time. Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Thanks for everything. Don't mention it. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. Why not? That's my boy. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking. He's all right. And She said you've gained some weight, and that you should bathe more often. very funny, Geralt. Shove it. Well, well. Never thought I'd live to see... I've always been monogamous. Well, near enough. I just changed muses often. Priscilla, another one for your collection? No, she's its crowning glory. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Oh, wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 You mean you didn't... Are you crazy? Who do you... She's late, of course. She knew how important this night was to me. 56 экспы. Так бы вообще гроши дали. Еще 40 экспы. What? She's badly been attacked. Attacked? Of course. Бля, как я с удовольствием этого катаканчика разрублю. Это вообще охуенно будет. I'd say that. Relative? Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. Enough of the courtesies. I can cut. So this was no ordinary attack, no robbery. Clearly not. It was the act of a... How can you know? I've seen wounds like this. No harm. You mean that might have happened to Priscilla? This is Novigrad. Geralt, I know I owe you 100 times. Find him. Don't need him. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Great analogy, but this tumor's not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help. I know perfectly well. Easy assurance to make, harder to back. Look, a flip. Think by the soup as of alternate. We can discuss this on. I'll get whoever did this, Dandelion, even if it's Hierarch Hemelfart himself. Thanks. You lead. So, preventive medicine
that about? Thick. Sewing up drowner victims can be a little routine. Is it not better to nip the problem in the bud? I tried to get the temple guard to enter. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. Let's dance. Вроде адреналин стал побыстрее набираться. Ну да. Бам! Нахуй. Кстати, нормально. 6400. Без масла. За 1 очко адреналина. Без масла. И без андерболта. Вообще без нихуя. Что они не кровоточат рядом со мной. Возвратка работает, а кровоток нет. По-моему, кровоточить только вампиры должны, разве нет? Нет. Да не знаю. Yes, it's not far now. Priscilla, how's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a true girl. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. Take the ladder. The quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. Reverend Nathaniel Pastoda. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver.
Эх, вот бы в Ковере побывать. Human, wrong body type. Human, wrong body type. Looks like necrophage has got to this one. Let's keep looking. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our... Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? His genitals. We oughta... I sincerely doubt they bear any... We'll see. Pull down his trousers and... shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen. Toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons... Mm-hmm. And a tip. Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience? Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Open the abdominal. Due warning, it will stink. Once fought a Zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. Explains why there's no smell of decay. Look at the scar. Wounds long and... Means nothing. Look, no swelling, no bruises. Let's examine the chest wound. Yeah, heart... Wait a minute, there's something else. An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. I'm afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken. Let's look at his head. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel? But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. Those burn marks I see in it. Yes, and some grey dust. Ash, it seemed. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds... All right, think I know enough. Enlighten me, please, because I've still...
Sure of one thing. Even the witch hunters don't engage in this. Only the murderer knows that. It's a lead worth following. Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here. You old friends? Hubert taught me the rudiments of medicine long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirets was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, Your Reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Why'd you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. Nathaniel. Who is he? A scoundrel. A rogue. Like every man who wears the robes of the Eternal Fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer. Delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through. I know him, thus I avoid him. I decide when we're done with this subject. What's your connection to him? An old story, but if you insist. The student protests in 1242, you've heard of them? I led them. Hubert, however, denounced me to the authorities. I landed in prison. There you have it. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. And I'll keep my eye. Тут охуенный квест в Ведьмаке, кстати говоря. Конечно, когда ты знаешь, что убийца там тоже поебать, но квест все равно охуенный. Блять, сколько у них квестов на Виграде висит. Это пиздец, укар. Looks like rain. Bloody bandits! Can't go out in the streets no more! You, Eustace, the corpse Aye? How'd you know? Fourth sense, I think it is. Fabian. Oh, yeah, I remember. No ice, no art. One of them, right? One of them? So there've been other bodies like that? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. One went so portly, I had to cut her into pieces to fit her in me wheelbarrow.
Slippery sow, they called her, on account of her. Some things are best left unsaid. What happened to the pieces? What do you mean? Reverend Nathaniel ordered them burned. Every last one. Oh, shame that was. Shame? Why? Actually, never mind. Another thing that's been... You searched Fabian's body? Well, I cast an eye in his pockets. Made sure nothing went to waste. I call a spade a spade. You rob corpses. And I call a prick a prick. It's none of your fucking concern. What, you tax collect? I'd advise you not to anger me, or you'll get an inside tour of the crematory. Touch me, the guards will be hiding your ass for you count of 3. To save a little shit like you? Doubt it. They's clever lads, more cleverer than you. They know Eustace, know they want me on their side, 'cause you'll all die one day, and then I'll decide where your body winds up. A grave, the crematorium, or elsewhere. We'll meet again. Aye, when I load you into me wheelbarrow. Не хочу ему 200 монет платить. Life's wet enough in the gutter. Hey, handsome. A brazier. This time of year? Human. Priscilla's. A brazier. This time of year? What he does. Think you'll gut me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight back! Calm down, I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give him a war. I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much, but I can tell you what I know. You and Priscilla friends? Friends? Nah. But she saw more than a stupid whore in me. Treated me with respect. It mattered. I was looking to give up whoring. Pick up a decent trade. But none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. But Priscilla agreed to put me in her play, you see. Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the eternal fire. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Well, dream's gone now. Sorry to hear that. You could do worse as work goes. Or so I tell my... Priscilla wasn't the sole victim. You aware? Oh, dearie. Of course, this didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls... Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No... Take care now. I gotta... Naturally, we'll stop... A brazier. This time of year? Man's footprint. The murderer's maybe. Weighed on his heel. Took a step back. I know that smell. Formaldehyde. Murderer fled before the guards arrived. Ran this way. Trail ends here. Strange. Even I couldn't jump this wall.
Anyone? Begun! Relax. I'm here. That's altogether different. Sit, you stupid mutts, lie down! Charming as beasts go. You daft? Even I'm scared of them. A better backing dog than an evil man at your door. Got someone particular? Sure as shite. Bugger who did Fabian in. As soon as they'd hauled his corpse off, I run to a mate who raises fighting dogs. Bought these 2 mutts. Cost me a chunk of change. But I sleep sound at least. So who might you be? The Stiff's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. What'll... Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? Tell me what you know about the murder, in order, in detail. 'Twas like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss him burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round the blaze, and found Fabian here beside it. They'd already... Talk to your neighbors. They see... Claimed not to. But even if they had, they'd not have helped. In Novigrad, folk give bleeding orphans in the street a wide berth so as not to stain their poor lanes. Your brother have any enemies? Anyone dislike? 'Twas Fabian who threatened this one last. Oh, you were a good dwarf, craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he grabbed the purse and head out whoring. Took to following one in particular. He'd say, "'Tis all your fault, dirty bitch, human dish rag," and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her, this dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Her pont said a fever took her. Fine. Need to look her. Be my guest. Statues of the old gods. Nothing but women. Shapely ones. Murderer dragged something heavy. Statues. Or a corpse. Mind if I go in? I've not even peeked inside since... More bloodstains. But not near enough to say he bled to death. Formaldehyde. Doubt Fabian used Furniture it. Got knocked over. This looks like it was kicked. Aye. Had a look at your What? Lifelike, aren't they? Mm-hmm. The women especially. Never seen a bust that size on Molitale. Oh, aye. Fabian's handiwork. I told him, brother, tits like that would crush her back. Whittle him down. He said, nay, they'd sell better this way. Told me to shut me trap. And sell they did. Till one sermon at the temple, when the celebrating reverend said that whoso buys idols from the non-human Myers sins twofold, as a heretic and as a lecher. Already know what happened. Fabian was in the workshop. Murderer attacked him there. They struggled. Fabian was overpowered. I needn't know the details. When it was over, the murderer dragged Fabian to the courtyard, then made a pyre of... But why? To teach a lesson. To him. Fine. Ну, в итоге все равно придется ему деньги отдавать, ну ладно. Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. Oh, that's bad luck.
Witcher! Coroner told me to say the main door will be open for you. That sort of talk, you know. Awful pain. Oh, that's bad luck. Welcome, Master Witcher. Geralt, right? I'm glad you're here. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had our spiritual caretaker has left the city on some important matter, and I know who you are, what drives you. Not fond of Nathaniel? Very few people are. He's cruel and capricious. He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burner, sliced my back with it to the bone, because I had forgotten to lock the storeroom. Hard to be fond of someone like that, wouldn't you agree? Who's the victim this time? Joris Aquinas, a lecturer in theology at Oxenfurt Academy. Found this morning at his home on a catafalque made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Treatises critical of the faith's doctrine. Yeah. Von Grad's told me all about you. Ah. Doubtless you've heard how I had the noble leader of the student protesters thrown in prison. But did you hear the protests were far from peaceful? Or did he neglect to mention it? People were dying, Witcher. Those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning. Their throats slit from ear to ear with surgical precision. Joachim had been my favorite student, but alas, I had to do something. So I reported him. Then I left the university and found work in the morgue, where none care about my past. Whereas Joachim, oh, fate's ironies. Years later, he was appointed head of the very ward I had founded. Choosing the lesser evil can be hard at times. Happen to know a thing or two about that. In that respect, this work has its benefits. I couldn't possibly hurt anyone here if I tried. Let's start. Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? A parchment. Could be a message from the Patricia Vegelbud. I can't be certain what this means, but I fear Patricia... Where is she? Tell me. She resides in the... Gotta find her. Till next time, master. Так, где fast travel-то? I'll drink down Move on. What do you want? Need to talk to Patricia Vegelbud. You think any bum off the street can... Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands. If you thought this up, and I'll let you in, I'll throw my arse out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. So be it. I'll take you to...
Yes, good fellow? If it's work you seek. Don't know that I'm all that good. Name's Geralt. Looking for Patricia Vegelbud. Her life's in danger. In danger? Come now. I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. I'm hunting a serial killer, and I've got reason to believe your mother will be his next victim. Why, even if it's true, our gods... He's exceptionally cruel when he kills, tortures his victims, cuts out their hearts. So let's see how she is, just in case. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. Please, follow me. Типа два разных диалога. Except it's the wrong time of year. I mentioned your mother seems... Если бы мы уже были знакомы, он бы это отметил. А теперь из-за того, что наоборот получилось, там на празднике мы спросим, типа, чё, как там потеря матери, там все дела, вот это. Hear that? Calm and quiet. All seems to be in order. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. He ran out the other door! Catch him! Spread out! Murderer's still here! There he is! Get him! Halt! Or I'll put a bolt between your eyes! Listen, you got the wrong guy. Save your trickery! Taking you to the heiress! Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but... Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight, at once! Mother! Why did he do this to her? Why? Because she blasphemed the eternal fire. Only thing that ties her to the other victims. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body. A note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name but the place too. Won't get away this time. Stay out of my... Careful, you scamp. This is no regret. Oh. You. Eight of the king. What a smack. Look at that. Just... Presence is in front of the eternal fire.
Sweet Nettie? Upstairs. But she's with a very... We can go at it here, my place. You copy positively divine performance. You make a splendid mama. What's the hurry, my pretty? No one will hear you, bitch. Not a soul. You, though? Whole town will hear you in a minute. Yet again you disturb me, and I so dislike being disturbed. I was to play with sweet Nettie, render her not so sweet, but I shall see to you first. What, no foreplay? No formaldehyde? Coals in my eye sockets? What the fuck are you on about? Murder. You killed Fabian Meyer, Patricia Vegelbud, and many others. Bollocks. You're mistaken, vagrant. Found a message on Patricia's body. Led me here to crippled Kate's. To Sweet Nettie. If you didn't leave it, who did? I don't know, but I see we must talk. Calmly. Who knew you'd be here? Strangely enough, I don't announce these outings far and wide. There's but one man who... That's impossible. He treats even corpses with kid gloves. The coroner. Said you were busy, that you wouldn't visit the morgue. Gotta go after him. Go. But to Warehouse 12 at the docks. He's there this time of day, procuring supplies. Formaldehyde. I shall stay here. I've unfinished business with sweet Nettie. After all, I paid in advance. Then you'll pay again. For her, for all the other women you've tortured. You're free now. Oh, thank you. Thank you. He asked if I did everything, and I said, for the right price, of course. I was bound when I came to. And he was here in the poker, in the... Calm down. He won't hurt you anymore. Oh no. Так, ну шо? Сейчас будет жестко, ёпта. Бля, сейчас сейв сделаю по приколу. Разные диалоги повыбирать хочу. Run out of formaldehyde. I underestimated you. You almost caught me in flagrante delicto. Now you've seen through my bluff with Nathaniel. Although, you've not divined all, I see. Had you, you would have drawn your silver sword.
What are you? A vampire. Higher, of course. Got a reason for killing? A reason to torture? I thought you'd figure that out as well. The symbolism's rather obvious. Coals for those who are blind to the... Yeah, symbolism's clear. What's not is why a vampire would kill in the name of the eternal fire. Should be equally obvious. I concur with the Church's diagnosis. Novigrad is a fallen city. Its population amnesic. Tortured logic. Yet logic, nonetheless. I'm glad you perceived that, at least. Fight fire with fire, as they say. Give a thought to my victims. A lecherous woodcarver who'd spend his last copper on whores. An old countess who defiled symbols of the faith. A Trebirites for whom nothing was sacred, nothing above ridicule. They did not deserve to live. But their deaths could be a lesson to others. Awaken them, scare them onto... For you, I'm afraid it's too late. You are a man of little faith. I sense this. But I'm pretty good. Might not cut it. У меня почему-то игра вылетела. Degeneracy, the downfall of civilization, moral decay. run out of... I under... all the... Who... Gotta read... Yeah. Should... There are other ways. Could have set up a soapbox in Hierarch Square, preached from it. How funny. That's exactly what I did. But none listened. Instead... Give a thought to my victims. They didn't. For you. Pretty good. Might not cut it. Сейчас нам Катакан рассказывает, что он уже пиздился с ведьмаком.
good to know this was the work of a monster, not a human. Believe me, worse things go on in this city than my little spectacles. Far worse. Afraid you won't get the chance to tell me about them, because I'm gonna kill you. I last fought a Witcher 2 centuries ago. I do hope I remember how it's done. And you? Have you faced one of us? No, you couldn't have. You would not have survived. Написано, что он катакан, блядь, но он... А, он подписан вообще как вампир. Больше на Сферату похож, если честно. Так, сейчас мы все сделаем четко. Он кровоточит? О, да, кровоток. Нихуя там не сносит. Это первое. Покажу себя. Он, бля, вообще не бьет меня. Вась. А он замораживается, кстати, или нет? По-моему, нет, да? Да, посмотрим. Не, ему похую вообще. Ой, как хорошо ему возвраточка идет вообще. Много не туда. Не сверхлегкий бой, конечно, но так. Катаканс. Пизда, ебать. У нас 21 левел. Ой, бля, меня это забавляет. О, все. Сейчас начнется имба. Имба скилл. Ну, вот кластер тоже охуенная тема. Даже не знаю, что первым вкачивать. Учитывая, что на следующем левеле мне уже надо что-то будет одевать в слот. И вот эту штуку тоже надо качать. Пиздец. А, ну, кстати, наверное, вот без этого я обойдусь. Потому что шансы... Зачем мне шанс крита, если я так буду в этом разрывом бить постоянно в крите? Кластерка тоже охеренно, но Hunter Instinct — это самый важный скилл. И он был забагнут, я должен проверить, что он работает. Вот его мы и поставим. Что там с катаканчиком? Lesser Green Mutagen, Catacan Mutagen, Dergedate. Рубеда с него, кстати, упала. Нихуя себе, да. В принципе, я так думаю, можно отправиться на скеллиги и квест Гримиста сделать. Мне прям очень хочется. У него еще Валаха можно выиграть. Чтобы не чисто квестами новиградовскими заниматься. Чтобы что-то оставить. Кстати, реально неплохая идея. Что нам мешает? У нас 21 левел. Бля, такими темпами на 25-м где-нибудь в Кэр Морхен поеду. Я чувствую, может быть, даже больше. Не, мне кажется, уже будет больше левел. Если у меня 21-й, и я еще столько всего не сделал. Опа, что он там? Superior Blizzard, это понятно. А что там? Випер. Ага, уникальный реликтовый меч. То есть у меня 21 уровень, я еще... Обычно на этом уровне ты уже едешь короче, Цири с островов вытаскивать 19, 21, вот такой вот примерно. А тут нихуя себе, блядь, у меня еще столько всего не сделано. Это так приятно. Можем, кстати, экспо обменять. Че, 200 монет ему заплачу, получается. 200, то это, 20-очку-то я получу, блядь. Ну, хотя, смысла нет. А тут типчик еще с наркотиками остался или нет? Я хочу его мини-квест сделать. С пизштахом. Или его там разъебали уже. Ну, там уже конец локации. Блин, походу все восклицательные знаки, которые были, они сказали, что все хрен.
Хотя надо чуть вперед пройти, наверное. Ну нет, здесь чуваки у угла стояли. Все, значит, надо было вовремя делать. Я тогда решил пропустить. Блин, надо эту маску спиздить. С Гремистом Ген сыграть. Просто хочется Валаха получить. Шпионская карта лучшая. Опа. Здравствуйте. Владиславчик. Нужно зашарить звук. Ты понимаешь, что Владиславчик не звучит как Владимирчик? Владимирчик какая-то хуйня. Чё, не трогай. А, она что, с тобой, что ли? Я думал, ты один сегодня. Нет, она дома сегодня. Давай, выгоняй ее. Пускай это тусуется там где-нибудь. Сиди в комнате один. Да ее выгонит. Где погулять сходить? Она сказала, охуеть можно. Так что я больше так не риск. Я не... А вам не надо погулять, говорит? Не, мелко, мне не надо. Но ты скажи, что ты скоро в Самару поедешь гулять, так сказать. Я скоро в Самару поеду гулять. Уеду от вас, я брошу вас. Будете одни тут без меня плакать, сидеть, скучать. Она сказала, ну, иди, езжай, в общем. Да я так и понял, да? Дуй, она сказала. Не любит она меня, мать. Не любит мать меня. Да, точно. 100%. Вчера только ты вот говорил про то, что почему Макс перестал сидеть, выходить, короче говоря. И он мне часа там в 3 или в 4 вчера, не помню сколько, где-то так, наверное, пишет, что-то говорит, типа 1 сегодня это. Я говорю, ну да, короче говоря, вчера сидели это. Ну вот, видишь. Он, наверное, на стриме услышал такой, бля. Ну он, конечно, он заходит. А вот на меня обидится. Ведьмака-то, конечно, заходит. Любитель. Да он по-любому там заходил с фейкового аккаунта какого-нибудь, посматривает там втихаря. Ведьмака-то, да, конечно, по-любому. А чё, Ведьмак ему не нравится? Нет, конечно. Ну он лох, ебать, тогда что я могу сказать, если ему Ведьмак не нравится. Лошок чисто. Есть такие игры, согласись, вот, как бы мы с тобой уже эту тему обсуждали. Как его называют? Обсуждали эту тему, ну вот то, что там у каждого там мнение, там не мнение. Ну мы там вот эти с тобой абсурдные какие-то вещи обсуждали. Но согласись, есть такие вещи, даже вот особенно в играх, есть такие игры, которые вот если ты слышишь, что человек несет какую-то чушь про эту игру необоснованную, или просто говоришь, что игра хуёвая, при этом он там в нее не играл, да неважно. Ну типа он для тебя автоматом становится, ну как бы... Ну как помнишь, я тебе проводил пример Маккаллан и этот Вильям Лоусон, ебать. Ну, типа, знаешь, в компании на такого человека, блядь, около виска будут крутить, типа, ебать, долбоёб какой-то. Ну вот у меня такая тема есть с некоторыми играми. То есть вот, например, вот, ну, Ведьмак это 100% одна из тех игр, если человек, блядь, просто говорит там, мне не нравится там вот славянский. Бля, я не понимаю, а как он может не нравиться славянину славянский сеттинг, блядь?
Вот, то есть, вот это я тоже уже не понимаю. Я не знаю просто, вот с какого захода, как мне человек может сказать, мне не нравится Ведьмак, потому что... И я такой, так, внимательно слушаю, да, почему? Ну, просто не нравится. Я говорю, ну ладно, ты просто долбоеб тогда, все, до свидания. Как-то так, обычно. Я не знаю, ну просто реально, вот как можно... Типа вот не нравится Ведьмак. Ну, человек по факту долбоеб тогда. Я как бы извиняюсь. Это знаешь как? Ну вот как с Вискарием, типа, ну ты же согласись, ты про чувака будешь думать, что он долбоеб, если ты ему даешь пробовать 12-летний Макаллан, а он тебе говорит, я лучше Лоусона попью. Я тебе больше скажу, такие долбоебы найдутся. И я тебе больше скажу, с пивчиком я вот такую, ну, с пивчиком я такую часто тему замечаю, что люди там пьют какую-то санину в больших количествах, небольших количествах, а в крафтовом вообще не разбираются, типа, там крафтовые пьют, типа, такие, блядь, да ну, я лучше, блядь, пойду Жигуля выпью, еще что-нибудь в этом роде. Такую хуйню я тоже слышу. И это вне зависимости от того, сколько что стоит там и так далее. И то же самое вот касательно, ну, представляешь, вот перед одним человеком лежит говно, он его съест, скажет, что заебись, а другой человек съест вкусную еду, скажет, что ему еда вкусная, заебись, а кто-то говно будет жрать. Ну, то есть, как бы это, ну, утрировано, конечно, но посыл один и тот же. Ну, не знаю, наверное. Уже по этому поводу много разговаривали, все равно при своих мнениях спорить бесполезно. А, то есть ты при своем мнении остался, то есть как бы Вильям Лоусон это заебись виски, да? Я не говорю, лучше, чем Макаллан. Нет. Так. Но мне просто нравится пить Вильям Лоусон и играть в SnowRunner. Так а что, вы вчера нормально посидели? Не вижу Ты, связи. наверное, довольный вчера был? Ну, точнее, не то, что не вижу связи, я понимаю, что это ты как бы, как сказать, аналогию проводишь, но для меня, еще раз повторяю, Да, интерпретация. как, ну, не как Вильям Лоусон, а как, я понял. Не знаю, бифитер, допустим. Как Макаллан пятилетний, например. Ну, не прям как Макаллан, но по кайфу. Я играю в игры, которые в первую очередь мне приносят удовольствие какое-либо. Знаешь, как мы интерпретацию сделаем? Что у тебя есть Макаллан 12-летний в виде там Atomic Heart, например, или Киберпанка, но в этот вечер там тебе хочется выпить бифитера, скажем так. И ты знаешь, что у тебя есть там Макаллан, это ты просто хочешь попить бифитера, правильно? Вот такая вот интерпретация мысли более хорошая, чем, например, просто, блядь, я не играю в это, потому что, блядь, вот у меня там это... Вот это хорошая интерпретация. Просто в этот вечер я хочу бифитер. Хоть у меня есть бухло получше. Правильно? Невозможно же все время только Макаллан пить 12-летний. Все равно захочется что-нибудь интересное, другое попробовать. Я тебе говорю, я играю в игры, которые мне кайф приносят. И неважно, там, кто что думает по этому поводу, про эти игры. Игра в кайф мне, я играю. В игры, по-моему, играть исходя из других каких-то играть, точнее, игры в какие-то. Бред. Если задуматься. Там равняться на кого-то. Слушать там, вместо того, чтобы если тебе игра кайфовая, хотя человек говорит, что она говно. Ну, пускай он так говорит. Но если тебе в кайф, играй что-то. Вот это вот мне не нравится, да, вот эта тема, когда кто-то говорит, что игра это... Вот очень часто у меня такое бывало, на самом деле, с некоторыми играми, у которых очень заниженные оценки, и на котором ставят меньше, чем есть на самом деле, а у меня эти игры вызывают восхищение. Ну, вот такие вот проекты некоторые бывают. Да тоже Atomic Heart, у него не сверхвысокие оценки. У него это... Не, у него хорошие оценки, но далеко от моей оценки. And a hopeless idealist. Naturally, I know her. She was my assistant for a year. Any idea where she is now? My gut tells me she's somewhere along the front, patching up pikemen. I told her it would be futile. In the time she saved 100 lives, another 1,000 would be lost. Why is the university in Oxenford closed? Because it suits Radovid. You've not heard the story?
The rector wished to grant him an honorary doctorate. Подожди, The faculty 15.04, disagreed. точнее какой-то... А, ну это все Nonetheless, правильно. Radovid arrived for the ceremony, donned a gown, collected Еще his вы допоздна вчера diploma, сидели? Я тебя просто тусовку звал где-то под ночь. Ты что-то не заходил? and the entire Потому что мы, academic видимо, senate, это, я даже не so they wouldn't raise a stink. не видел тут уведомлений. Been at Я Vilnerian's не помню, hospital ever до since. скольки мы вчера. But Я не perhaps it's for the смотрел best. время. I'm far Часов more до adept, 11, до scalpel in 12. hand, than I ever was behind a Столько lectern. сидели, а потом мы поперлись за закуской в одну кафешку, которая с полчаса, наверное, блин, в одну сторону по городу, ну, минут 20. Any truth to his claim that Такие, people как died сказать-то. during the riots at the university? Ну, чая много выпили просто. I was young and stupid. Это. I thought a better future was worth any Освободил price. это. Нет, там Even a human осталось life or это. two. But those are Короче past говоря, sins, sins поперлись I've туда, atoned потом for. взяли закусон, пошли обратно. Когда пришли обратно, Максимка уже что-то немножко встал. Вот. Он еще маленько, он вчера сначала мартини купил. Говорит, это... I thought nothing could surprise me in Novigrad. Короче, мартини Thank you, сначала Garrett. пил, потом... Were it not for you, В общем, результат херовато было. Мне хрен мешать было. Я говорю, давай бифитер пить и не, А чё вы... и не выеживайся. А, бифитер? А он Мартини, бы. Слышь, так, а главный вопрос, на какие деньги вы бухали? Сначала это... Он же работает теперь. Он 15 тысяч получает, ему мать надо кормить себя, кормить. А, ну понятно, то есть он в таких же условиях практически, как и я живу. Я, блядь, вообще, ну, я что же это, гроши получаю. Блядь, чё он к тебе на завод не идет? Я вот это все равно понять не могу. Он бы получал бы там нормальные деньги, как и ты, блядь. Ну чё, физически он бы не окреп бы, если бы он постоянно что-то делал. Мне кажется, это лень все равно какая-то. Да Ты же смог бы его туда пристроить? И у тебя мать там работает, у вас там, ну, типа, полусвязи какие-то, не связи, там, понятное дело, ну, словечко-то можно было замолвить так по красоте, правильно? Он бы привык так... Ну, я не знаю, не хочет он. Чё, лень, наверное. Фиг знает. Ну, лень, действительно, блядь. А, не лень, вот, сидеть как долбоёб на очке за 15 тысяч, блядь. Ну, я тоже как это, долбоёб на очке сижу, блядь. Но я в интернете работаю из дома, понимаешь, за 22 хотя бы, с другими условиями. Я работаю по 7 часов в день. У меня немного там, как бы, свои эти причины есть. Как минимум из-за того, что я хотя бы дома сижу, а не ездю никуда. Тут базар другой, ты ездишь на точку, ходишь, и, ну, типа, за такие деньги. У тебя Кент работает на заводе, может этого устроить, хотя бы на подработку, там, на какую-то еще что-то. Ну, ты думаешь, что он физически не справится? Да, ну, привыкнул бы, наверное. Привык бы, в принципе. Но сам, если не хочет, что я туда, как я... Ну, а что там, прям спину надрывать надо по или что? Ты на чем работаешь? Ты же не за станком, ты около этого конвейера стоишь, да? Я правильно понимаю? по или поводу это... Ща, Ты по погоди. поводу себя расскажи сначала, ебать. Что я хотел сказать. А, по поводу того, что там мать работает давно, там связи. Какие связи-то у нас? Ну, знаем мы начальника, ну, так сказать. Он наш начальник и цеха там. И это мы же работаем обычными, как бы, работягами. Мать крановщицей, пускай и долго. А я частичком металла, как бы. Мы не какие-то там начальники. Поэтому... Да я знаю. Ну, замолвить словечко-то, в принципе, да. Я так понимаю, Вот. меня после армии... Ты же понимаешь, в каком плане я имею в виду? И это... После армии тебя так и взяли туда? Ну, мать, да, про меня. Не, ну понятно, что ты... Меня. Смотри, если он там будет ебланить капитально, там, то он не проработает там. То есть это ты можешь максимум просто типа вот есть у меня друг, хотел бы поработать, чтобы ему еще собеседование надо будет пройти, правильно? То есть на работу там и так далее. То есть... Короче... А в принципе для этого образования, я так понимаю, не надо, чтобы просто на заводе работать вот на таких должностях. Ну да нет, там особо это... Образование, ну, если при Просто желании, рабочая сила нужна. Если ты не совсем дурак, ты можешь там, при желании научиться это, потом там на станке поработать или на линии на какой-то, ну, это, или на фрезерном станке, там, не знаю, на любом, короче, или на старых на каких-нибудь станках, или на новых линиях. На новых линиях там компьютер, конечно, там уже поэтому. Образование нужно, чтобы работать мастером каким-нибудь, или технологом, или там, ну, начальником цеха, ну, наверное. Я так понимаю, по крайней мере.
Для этого да. У меня 9 классов и технарь Ну, как у меня. не законченный. Так что поэтому, ну, Слушай, тут такой прикол, короче, с Ведьмаком, это вообще просто, я в ахуе. В общем, я же на 15-м левеле только начал делать квесты в Новиграде. В общем, я закончил делать квесты в Новиграде. Точнее как, у меня еще куча сайд-квестов осталось, я закончил сюжетный квест делать. У меня куча сайд-квестов осталось. Я сделал только контракт на Доплера в Новиграде. У меня еще там контрактов до херища. В общем, знаешь, какой у меня левел? В Скеллиге я сделал один квест. Это вот не нитинг. Я там Хаммонда искал, но это 11 левел. С Ламбертом то, что вот это там, ну, блядь, мещанский квест 1000 лет назад. И я там делал... встретился с Йеннифер в Каэр-Трольде, мы там уже на пир должны пойти, но я туда еще пока не сходил. Я сделал квест на поиск жемчужины черной с чуваком. Короче, и больше я ничего не сделал. У меня 21 левел. Блин, обычно на этом уровне ты уже прошел Скеллиге, ты уже просто находишься в Каэр-Морхене, ты уже сделал там часть квестов, ты уже Цири готовишься забирать с острова Туманов. 21 левел, Уму ты уже привез Каэр-Морхен на 21. Вот обычно у меня так, при том, что я сделал немало там сайд-квестов. Я сделал обычно это ты делаешь уже большинство контрактов на Скеллиге, большинство сайд-квестов на Скеллиге, ты делаешь все контракты в Новиграде, все контракты вокруг Новиграда и Велине, практически все знаки вопроса. У меня знаки вопроса, у меня где-то еще 70% осталось. 60-70% вот по всему Вельну Новиграду. И у меня сделано только 30-40% примерно. Может, даже 30, наверное. Реально, знаков вопроса еще до хрена. Микро-сайд-квестов до хрена. Больших сайд-квестов до хрена. Я в них купаюсь. Мне надо на Скеллиге ехать. Я уже мейновый квест на 5 левелов обхожу, получается. Ну, вот 16 я 21. И также с квестами в Новиграде было, то, что там 10, а у меня уже 15 был. Я только начал линейку 3 сделать. И у меня тут еще остались квест на фехтование, Розе Варатре, помочь Роше, статуэтка одна, статуэтка другая. Я даже еще этими кулаками не помахал в Новиграде. Еще квест, что тут... на Родовида, квест, гонка, где там тесак на тебя большие бабки ставят. Вопрос жизни и смерти, Стрис. Что тут, еще одна статуэтка. Ну, тут этих контрактов на монстров моего уровня здесь осталось раз. Тут просто вот их под 5 штук примерно, но я могу и повыше брать уровнем. То есть у меня контракты в Вельне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это Велин плюс Новиград. И там еще несколько квестов совсем хай-левельных останется. На Скеллиге еще до хрена этих. Я вчера, просто на сюжетных квестах в конце такой закончил новиградскую линию. Именно сюжетные квесты. И что там еще начал делать, смотрю, а у меня уже 20 левел. Я такой думаю, так, сейчас у меня 19, сейчас я вот этот квест доделаю, сейчас у меня под конец 20-го, я сейчас пойду забирать уже броню Школы Медведя, а у меня уже 20-я, я еще без брони. Она даже не скрафчена у меня еще была, я даже еще не нашел ее. Вот вчера начал искать под конец, сегодня нашел, одел ее. Вот, и это прям вот такое свежее впечатление, потому что, когда ты играешь там больше 2000 часов, ты все время знаешь, где, кто у тебя, на каком уровне, что получается. А это ты просто заходишь в Новиград. Если бы я сделал бы еще больше там сайд-квестов и сделал бы знаков вопроса, я бы уже левела 17 был бы, наверное. Мог бы спокойно уже делать, одевать сет кота еще до начала сюжетных новиградских квестов. Сейчас у меня начинается только линия в Скеллиге, я уже 21-й. 21-й! И мне еще есть чем заняться в Новиграде и в окружностях. И у меня куча еще знаков вопросов всяких. Это потому что они количество опыта, даваемое за все действия, очень сильно подняли. Потому что раньше ты получал опыт за уничтожение гнезд монстров, там немножечко давали, за контракт на монстров и за освобождение деревень заброшенных. Там бандиты или монстры.
И основная экспа шла с сюжета. И поэтому ты мог хоть 10-20 квестов сделать, но это все равно не столько количество экспы, сколько за там 2 сюжетных квеста буквально. И вот так вот, ну и ты все время от этих сюжетных квестов зависел, а сейчас такая свобода. Ты вроде как кучу активности сделал, а у тебя уже такой левел. Такой, а у тебя смотришь, а у тебя еще до хрена можно сделать. И еще мейновые квесты тоже очень хорошо, так же как и раньше, экспу дают. И ты сидишь такой, блин, я вроде столько сделал, немало. С другой стороны, сделал не так много, как раньше, при этом столько уже уровней получил. То есть прям вообще супер, реально. Ощущения офигенные из-за этого. Это вот прям во всем чувствуется. Вот ты выигрываешь в Гвинте, сюжетный, ну, вот эти сайд-квесты, где нужно специальная карта выигрывать. За каждую победу в Гвинте 25 экспы дается, 20-25 экспы дается. Мелочь, но это экспа. За монстров тоже убиваешь, получаешь экспу, все как раньше. Но каждый сайд-квест, он тебя вознаграждает. Каждое там, логово чудовище, там еще больше экспы. Контракт на монстров больше экспы, чем раньше. Какой-нибудь сайд-квест поэтапно сделать. Одну часть квеста этого экспу получил, другую часть квеста еще экспы получил. Я не знаю откуда, но мне кажется, вот со всех этих источников больше экспы дается гораздо, чем раньше. Ну не гораздо, а в общей сложности. И получается вообще, ну просто охренеть. Я бы не смог бы на квестах с Новиграда быть уже 21 левела. Я говорю, обычно сделая скеллиги и ехая суммой в Каэр Морхен, это 19-21 левел, вот так вот. А у меня 21 я еще скеллиги только начал. И еще у меня куча всего. Вот из-за этого игра очень по-свежему ощущается. Потому что раньше вот это было дебильное. Ну вот на релизе в игре была крутая тема, то что вся броня ведьмачья, она требовала меньше уровня. Кошачья требовала не 17, а 13, грифонская не 11, а 8 вообще левел, то есть можно было чуть ли не сразу одеться по прибытию Велин. Потом они это все поменяли, а систему опыта не поменяли вообще. И из-за этого получалось так, что ты долго ходил, ты делал кучу всего, экспы не получал столько, сколько сюжета, и при этом ты все время ходил без ведьмачьей брони. А сейчас ты просто вот уже запрыгиваешь на Новиград, у тебя уже есть кошачья. Если ты что-то походил по миру, поделал, так сказать. Делаешь сайд-квесты, ну, у тебя прям реально очень сильно поменялось. Вот экспа со всего идет. Сюжетка тоже дает немало экспы, как раньше, но раньше только сюжетка экспы давала нормальное количество. Это прям стабильняк был. По-моему, я не знаю, заказы плюс-минус неплохо давали, не? И сейчас так да, но сейчас еще нет, сейчас еще больше. Я точно самое главное, что они еще сделали. Да, ты меня слушал сейчас, нет? Я тебе говорю, ни разу у меня такого не было, чтобы вот, ну вот, я только начинаю квесты скеллиги делать. У меня 21 уровень. 21. Этого не было никогда. Ты приходишь на скеллиги, обычно делаешь какие-то квесты, получаешь 18, через бутылку одеваешь сет медведя кое-как. Ну, если ты через медведя играешь. Кое-как. А тут прям, ну, тут уже другое совершенно. И еще в этом... Что-то там я еще хотел сказать. Там... Короче, я специально тестил. Я был 20 уровня, и я делал заказ на монстра, который был 13-го. Во-первых, квесты не горят серым теперь, и за все квесты дают одинаковые экспы столько, сколько они должны давать. То есть, мне за серый раньше бы квест, ну, знаешь же, то, что выше 5 левелов, все, квест серым становится. Сейчас серых квестов нет. То есть, я на 7 уровней был выше, чем этот контракт, мне за него по итогу 196 экспы дали. За выполнение. Прикинь? Ну, видишь, изменили, да. Да, ну для меня это очень весомо на самом деле, потому что у меня восприятие от игры сильно поменялось. Я вот просто, вот, ну я уже знаю всегда, вот я сейчас делаю вот это, значит я буду такого левела. Вот я сделал вот столько, значит я буду такого. Здесь я одеваю такой сет, здесь такой сет, в зависимости от билда. А сейчас игра реально прям кардинально поменялась в этом плане. И из-за этого игра совершенно по-другому чувствуется. То есть я вот по факту сейчас начинаю делать скеллигийский квест, и у меня 21 уровень, и я в медведе хожу. Я уже в медведе хожу на начало скеллигийского квеста.
Если я там поделаю знаки вопроса, поделаю контракты, сайт-квесты, я думаю, когда скельгийский квест закончится, я уже 25-го буду, наверное. Уже когда в Каэр Морхен будем отправляться. Мне что-то подсказывает. Ну да. Ну и то, что многие обилки теперь не до 5 выкачиваются, а до 3 всего. Это позволяет очень интересные билды делать. У меня очень интересный сейчас билд получился. Я, в принципе, такой и распланировал себе. И мне очень нравится это. Сейчас надо потестить, пофиксили ли они один конечный скилл в алхимии, потому что неизвестно, будет ли он сейчас работать или нет. Мы это увидим. Ну это, блин, я сейчас не хочу, короче, это с Йеннифер тут тусоваться. Ну, тут, типа, надо на пир поучаствовать. Я просто, в Скельге еще потом вернусь. Я хотел с Гремистом квест сделать и карту у него выиграть. А чтобы выиграть у него карту, нужно сначала выиграть карту Мышавура. То, что у Гремиста у него одна из самых сильных карт в игре, это Авалах. Это, короче, самый лучший шпион, который дает 0 очков противнику, когда ты его ставишь, и он легендарный. То есть его невозможно забрать себе в колоду при помощи чучела. Ну и, в общем, я такой, ебать, как бы го. Сделаем тогда сейчас пир. И это придется в маске Уробороса походить. И после этого... После этого уже идти в играть с Мышавуром по-быстрому. И там Гремис как раз недалеко. Его квест сделать, потому что у меня алхимический билд. Пиздец! Вот обычно какие-то квесты в Новиграде, в Велине настолько высокого левела, что ты не можешь их делать, потому что ты делаешь какие-то лоу-левельные квесты своего уровня. Потом ты уходишь полностью на скеллиге. Ну разве не так? Вот ты полностью уходишь на скеллиге и потом возвращаешься в Новиград делать квесты там 20 плюс уровня. А сейчас я уже их могу делать. Мне вообще похуй уже. Это офигенно. И то, что черепковые противники... Ну да, говорю, у меня поток прям идет мысли. Я просто хотел поделиться этим с тобой. Говори. Я делал вчера всегда это, как сказать, по уровню, что есть, если есть там, ну, в первую очередь, основную, типа, линейку, чтобы не перерастать и сильно это. Да, чтобы они серыми не становились, я понял. Сейчас, сейчас вот у меня есть, а я в итоге все равно перерос, я 28 уровня, 29 почти. А я еще поплыву сейчас на остров. Я решил, короче, сейчас сделать заказ на дракона, подбить как бы вот эти заказы, чтобы потом. Все равно я даже у тебя, перерос. даже у тебя, я же тебе тогда еще сказал, что ты в Каэр Морхене квесты делаешь, а у тебя уже 28-й, то есть ты, блядь, знаешь, какой уровень рекомендуемый острова Туманов? 19-й, ёпта. Открой, посмотри, у тебя же он есть. Нет, сейчас в игре, нет? Туманов 22-й. 22-й? Да. А почему у меня в голове 19-й? Ну, не знаю. Значит, там что-то связано как-то. 22-й. Может быть, забрать Уму, это 19-й? Наверное. Или его проскалировали. Его проскалировали, все, пошел нахуй. Не, ладно, сейчас я открою. Давай, ладно, сейчас я ютубчика открою, брателло, ебать. То, что 19 уровень у меня... Наверное. Ну, сейчас посмотрим, да. Я так, без всякого вранья. Ума. Сейчас посмотрю. Да знаешь, нет. Не врешь, я просто хочу посмотреть. Вот 7-летней давности видео какое-то. Ага. Ты этого включай сразу. Своего любимого. Там хуйсос, бля. Я его басу нахуй. Я когда сделаю свой ремейк на билд Мантикора, ебать, у меня опять 10 тысяч просмотров будет минимум, ебать. Так, а что он нажмет на сам квест, блядь? Бля, ебанат нахуй, он не покажет. Или покажет. Бля, вот дегенерат, он не показал. Нужно уровень квеста посмотреть.
Блин, ну это надо какой-то летсплей смотреть, ладно. Ugly Baby называется квест. Вечер 3. Квест, сейчас посмотрим. А, да, он 19-го. Все, ладно, расход, ебать. Расход сделаем, да? Я просто перепутал, брат. Видишь, я все идеально знаю, нахуй. Сосать, нахуй. Ну, это реально он. идеально, ты же перепутал. Так что... Ты чё, охуел? Рот закрыл, нахуй. В общем, в голове другое кое-что имел. Ну, суть не в этом. То есть, окей, не остров туманов. Бля, подожди, я все же пробью остров туманов. Остров туманов. Это называется Фома неверующий. Нет, я просто не ради этого хочу. Я хочу посмотреть. Да, он 22-й, я просто хотел посмотреть до Next Gen патча. Остров туманов. Уровень. Странно. Туманники там 19 уровня. А сам квест 22-го. Бля, короче, подожди. Я, кажется, кое-что понял. Вот когда тебе предлагают на остров Туманов заехать, там показывает табличка, типа, сохранитесь, после этого вы долго не сможете нихуя делать. И типа там... Сейчас, я посмотрю, чувачок 7-летней давности заезжает туда. И там вот написано, типа... Что, мол... Не, все равно 22 уровень, да. Хотя все мобы там находятся 19 уровня, блядь. Вон, сирена у чувака 7-летней давности спавнится, блядь, 19-го. Ехидно. Какой-то наебсик, блядь. С этим 19 уровнем. Бля, старый интерфейс ведьмака. Кайф. Ну давай, иди уже, ёпарас, это дура. Слышь, кстати, это Христос воскрес, брат. Воистину воскрес, или что там надо читать? Да. Чё, кулич не ел сегодня? Еще в туалет схожу, вернусь. Ну давай, иди, что ты встала-то, тварь? Обратно пошла. Ёбаный ты. Тем более на веревку, блядь.
понял сейчас. Так, я тут. Влад, давай с тобой знаешь, о чем поговорим? Вот квест, где нужно помогать Присцилле. Ну, типа, на нее там напал маньячелом. Ты с первого раза, ты понял вообще, кто это? Вот это я сейчас не вспомню, сразу ли я понял или нет. Это было это... Нет, я имею в виду в конце решения ты когда принимал. Да я понимаю, но я же тебе говорю, я проходил первый раз этот квест, я не знаю, там, в каком году. Я уже сейчас не вспомню, подглядел я в интернете или сам догадался, что не все так очевидно. Что... Если бы я проходил месяц назад, тогда да. Я мог ответить. Это было несколько лет. Если прям первый именно раз. Лохануться, насколько я помню, там нефиг делать. Ошибиться. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. Там машинка не достирала. Venture to say that'd be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Gladly. What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. Stray off the path and you lose. And here I was, ready to puke from all the boredom. Let's go! We're here. From this spot, you must reach the top of that mount. At the summit, you'll see the stump of an oak. Hjalmar's axe buried in it. Влад, сможешь назвать всех вампиров по видам, которые были в игре? Да, что за хреначил это, блин. Да фиг знает, что там Экима, этот, Гаракайн. Как первый? Экима. Угу. Я как сказать? Ну, по памяти. Что там еще? Не, название правильно ты сказал. Экимара это типа полное название, а Экима типа сокращенно. Без разницы. Так, дальше. Что там еще-то? Высшие вампиры там, просто так называть. Угу. Плейтер говорили. Да. Эти Альпы. Альпы это эти как раз. Те бабы, которых я мечтаю видеть в своих снах. Да. Секс эти. Секс-символы, точно. Еще парочку осталось назвать. Давай тусент, когда отправлюсь. А, ты в курсе, что такими темпами я тебя, бля, обгоню нахуй? Я тоже 21-й, братик. Ты же постоянно его играешь. Да ладно, что? Ну ты, блядь, сколько его уже месяц нахуй ебашишь? Давно. Я бывает на пару дней вообще забросил. А то и на неделю. I lost. Lost to a Witcher, Sparrowhawk. That didn't likely happen to any of us. Enough of the natter and let's drink. Так, ладно, давай мне деньги за дракона. Let's drink. Бухаем, ёпта. Pass the mead in a tankard for the man. To Bran, may he want for nothing in the world beyond. To my beautiful companion. You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. Слушай, я, короче, бля, немного зашкварно, но я так раньше все время делал, потому что я не чтил традиции викингов, да и вообще в целом. Ну, типа, я все время Керрис на трон ставил, блядь. Я сейчас думаю, походу, может быть, опять это сделать из-за того, что это лишнее, это, место силы, короче, в этом подвале, блядь. По-другому-то не утонуть. Там на ПК можно, наверное,
как-нибудь через консоль туда попасть. Ну, через чит, короче. Да я понял. Этот как... О, во мой любимый персонаж. Холгер Блэкхенд. У него самый пиратский остров. Чего хотел сказать? Я этого вот и выбрал. Я умру. Not our place to criticize, Yen. All peoples do things their own way. We're talking about the self-immolation of women, not about decorating trees for Yule. Harsh custom, but this is a harsh land. Tradition is Skellige's backbone. People make laws, and people can change them. Heard a lot of good things about Bran. I will miss him sorely. I was not his first wife, but I bore him his firstborn son. Кстати, Йеннифер это феминистка, ебать. Самая типичная, нахуй. Есть у меня такие ощущения. Типа она говорит вот, что... Типа, бля... Мой любимый этот одноглазый чувак, блядь, у которого маленький остров, на самом деле, на Скельге. Бля, не знаю, помнишь ты или нет, у него еще пиратский этот такой... блядь, как эта хуйня называется? Хук. Ну, крюк. Вот, точно. Он, короче, говорит, что, типа, вот и жена должна лежать вместе с королем, типа, ну, то есть, сгореть, чтобы отправиться с королем в следующей жизни. Она говорит, вот, типа, женщина должна остаться с ребенком, там все дела. Йеннифер говорит, что законы ваши варварские, короче. Там есть диалог каблучеры, каблабланка. Как у тебя же это... Банкап, вот. Каблабабабан, каб. Вот так вот, короче. Короче, есть диалог, типа, я согласен с Йеннифер, есть диалог, типа, у людей свои законы суровые, типа, он говорит, о, типа, это не декорации фестиваля, а, типа, сжигание женщин. Но там один мудрец, вот этот, квест Гремиста, помнишь? Его, квест Гремиста. Да. И там, помнишь, надо чуваку помочь туманников отбивать. Он, типа, там вызывает это погодные условия специально, там туманники появляются. И он по поводу всех этих говорит, что, типа... Ну, что-то там по поводу законов, и он говорит про основную землю, что, типа... Ебать, мы вот в жертву приносим там животных, а вы людей, блядь, сжигаете на кострах, ебать. Вот, в принципе, у Скеллиги своя традиция. Это все правильно сказано. Ну да. Byrne is a scheming whore. Refuses to admit her reign's ended. Bran knew how to keep her in line. Let's drink to his memory. Виктор 4123, здорово. Влад, ты зашарил звук, кстати? Come, Geralt. Stay and chew the fat with us, Geralt. Holger, to your health, especially that black hand. Холгер Блэкхенд, вот как его зовут. Холгер Черная Рука. Я просто помню, у него карта охуенная в Гвинте. Но не в Ведьмаковском Гвинте, который отдельно. Фаул спаун. Это он про Цири говорит, ебать. Относительно. Gods are not kind, Jarl. Our isles are in for hard times. What's that mean? The Isles are in for hard times. Speak clear. The heart was deformed. An ill omen for me as well. Hear me. В геймпассе одно говно, человек пишет в чате. Бля, ну та стоит идти на PlayStation. Там лучшая игровая подписка. I present to you Geralt of Rivia. Geralt, this is Udalric, Jarl of the Brockfer clan, from Speakerog, and his advisor Hjort. The White Wolf. Greetings. If you don't mind, Yen, I'd like to ask about us. The one you seek, you will find, and then she will die. So I won't meet a tall, dark stranger? I shall have to content myself with you, Geralt. I sense the mockery in your voice, my lady. But my omens do not lie. Надо Влад, сделать... ты знал? Че?
В геймпассе одно скучное говно. Конечно, ни одной игры нормальной, конечно. Игорь нет. А вот на PlayStation, на которой играет Купленцов, вот там в подписке у Купленцова, ебать. А вот у Купленова, а вот у PlayStation. Что это за гений такой выдал? Очень умную Виктор фразу. 141-23. Не знаю, может человеку просто все приелось. Не знаю, может он там много чего проиграл. Но на самом деле, подписка Game Pass она просто немного развращает в том плане, то, что игр слишком дохуя становится, и ты просто не знаешь, что запрыгнуть. А так-то по факту, бля, подписка-то охуенная. Она нужна. Влад, скажи что-нибудь. Ты звук шарил? Да шарил, я же шарил. Чё сказать, не слышишь, что ли, опять? Он слышит. Он слышит. Он слышит. Он слышит. Что смешно, у тебя понять не могу. Да, меня все время прикалывает, когда звук начинает двоиться, типа. Этот, как он? По поводу этого Виктора, что я могу сказать? Ну, он будет прощен только в том случае, если задонет. Вот. А пока он в ЧС. Чистый список? В черном списке. Ой. Ну, в смысле, список. Я только про список, ты вещи не надо. Что-то у меня горло, блин. Херово там маленько. Зона с 5-го года. Блин, хотелось бы еще дальше этот сюжетный квест отложить. Ну, чисто из-за карты Гвинта, блин. Упс. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a Witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Какая гадость, а? Enough! Time to settle this. Чё там такое? Я говорю, у меня горло что-то болело. Я шикнул. Рассолом. Рассолом? Про посолом. А, про посолом. Я послушал с рассолом. Она такая едкая, что писец просто. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. Да, меня сейчас уже возможно садить. Я не там, на 29-й. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Это я, наверное, сделал, молодец. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a Вернула. fucking clue. О, минус телефон. Calm down, Lugos. No wench will teach me how to fight. That was not my intention. Come, Geralt. I believe this discussion's run its course. Так, вот теперь надо все здесь лутать. Броня медведя. Броня медведя. We shouldn't be breaking. If I didn't know you better, I'd say you needed to grow a pair. But I know that you simply enjoy complaining. It's the only reason you said that. Why would we go there? To retrieve an item. А снайпер Elite 4.5 проходили? Так, 4-й это, по-моему... Бля, это Африка или нет? Какой из них про Африку был? Может быть, это 3-й был? 5-й играли немного. Но не, я не проходил. Не совсем актуальная для меня игра. Из геймпасса я проходил другие игры. Я могу, в принципе, перечислить список того, что было в геймпассе, и что из этих игр я играл, прошел там и так далее. 3-я Африка. Хорошо.
Влад, ты, по-моему, не играл, да, в этот, в Снайпер Элит? Игра такая про снайпера. Нет. А мы, кстати, с Максом ее запускали, блядь. Ну, мы немного поиграли и съебали оттуда нахуй. Ну, это давно было. Зато я в геймпассе с кайфом в Outer Worlds поиграл. Вот это охуенно было. И причем не один раз. Не понял. Я же вроде запретил. В Outer World вроде шрифт текста маленький. Там потом дали это настраивать, но я изначально проходил, когда такой настройки не было. Мне проблем с этим вообще не возникало. Я и дополнение к ней прошел. У меня оба куплены. Shh. Guards. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. Хочу Волк 4 прочитал версию для бокса обогованная. Бля, пиздец. Слушай, если бы я не знал, что у тебя Xbox, я думал, что ты просто Sony бойчик какой-то, серьезно, который чисто Xbox хейтит, ебать. Ходит по стримам, хейтит Xbox. Какая, блядь, она багованная? У меня Fallout 4 купленный был еще на Xbox One, был пройден со всеми дополнениями Season Pass. И вот недавно я его проходил на серии X, ебать. Как бы, блядь, что? Где там? Какой баг? Игра может вылететь, ебать, как и любая другая игра. Особенно, если ты моды туда какие-то поставишь. Какие, блядь, баги, нахуй? Я не понимаю вообще, о чем, блядь. Баг — это когда ты в Dying Light 2 играешь, у тебя персонаж, блядь, с таймером смерти 10 секунд при загрузке сохранения загружается, и у тебя нету возможности ручного сохранения, и тебе нужно игру заново переигрывать, когда ты, блядь, половину прошел. Или когда у тебя просто бесконечная загрузка сейва идет, и ты тоже ничего сделать не можешь. Вот это баг. Как бы. This'll be tough. Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermian's spies. Вот, а у тебя там чё? Я сижу, ломаю голову, вот это. Все-таки мне Респекаться или нет? Респекаться в медведя. Говорил, там тяжелые атаки качать, там, медведя одевать. Да, нормальная тема. Навыки и уже это. Даже не знаю. Я вот думаю, если типа оставить, может, это будет не так эффективно, конечно, если оставить его. Но у тебя билд уже кривоватый, тебе уже его переделывать надо на самом деле. У тебя уже неправильно он вкачан. Если ты хочешь вот с такой же раскачкой, как у тебя сейчас, даже просто там, ну, и ходить в волке до грандмастерских доспехов, ну, там все равно надо респект делать. Если ты хочешь двумя видами атак играть, и с тяжелой, и с легкой, там по-другому прокачиваться надо. И в алхимии тоже там по-другому, блядь. Ну, короче, надо это. Ты мне показывал, я смотрел, это, ну, нет. Ну, так у меня алхимия прокачана только, во всяком случае, активированы навыки. Только два этих. Я понял, да. Как бы минимальные, чтобы можно было, больше зелий было. Это. И порог интоксикации, да, я помню. Синергия. Ну, вот эти два навыка, да, порог и... Раньше порог интоксикации на него можно было вообще забивать, кстати. Потому что он раньше был
70%. И выкачивался, что порог становился 90 или 100, а теперь порог, блядь, максимальный 80. И он порог интоксикации на 50% уже начинается. Такой пиздец вообще. То есть 50, потом 60, 70 и 80 при науке. Это охуеть вообще. Занерфили. Are you all right? Cut myself. The door's locked. The animals, they're alive, yet. Monsters. Can feel them coming closer. They're everywhere. Strange. Smells of mushrooms in here. Ебать, режем чучело. Влад, ну у тебя сейчас впереди скоро Blood and Wine будет. В принципе, тебе уже туда можно идти. Я уже могу туда идти. Ну, типа, если хочешь волки играть, я тебе говорю, там надо будет от кровотечения играть. Это я понял, это надо тогда Ихари этот качать сковывающий. Да. Да. Но неизвестно, сковывающие удары будет прокать бафы вот с этого, то, что волки дается или нет. Бля, у них, короче, вообще такой прикол получился, что у них все сеты ведьмачи понерфлены на первом уровне. И когда ты их приобретаешь. Просто вот у школы кота 5% сопротивления к режущему удару. Я беру легкую другую кожурку какую-нибудь. 15-20 сопротивления. Бомжатская, синяя, реликтовая, там, неважно. 15-20 стабильно есть на легком доспехе. Пиздец. Вот серьезно. То же самое с медведем. Да, защита от монстров у него больше, чем даже на первом уровне, чем у этого доспеха Схиндисфьяли, или как он там называется, блядь. Вот, но защита от режущего урона там, блядь, процентов на 30 меньше, по-моему. Не, ну потом, конечно, доспех медведя еще выкачается, там еще будет больше защиты. Ради этого нужно с навыком играть, который 15% защиты от монстра дает, когда ты соответствующее масло используешь против него. Хотя раньше этот навык 25% давал, но в нем смысла особого не было. А теперь смысл есть, потому что, блядь, 15% дополнительной защиты, когда у тебя защита от удара всего 15%, или когда у тебя там общая защита от монстров в легком доспехе 5% тоже, блядь, это, блядь, эти 15% очень имеют большой вес. Skelliger's tales about the wild hunt. The islanders believe the race. Pinecone. Didn't expect this. A large female. He's one of the few druids to use one. A sword and a stone. It's not in the stone, don't you see? It's held there. Laboratory worthy of an imperial alchemist. Влад, давайте билд насобираем. Качественный. Как ты хочешь играть? Ты хочешь защитой играть или хочешь, чтобы тебя разъебывали за 2 удара? В сет кота тебе точно лучше не одеваться сейчас. Там прям, ну, просто моментально убивать будут. Я знаю, что не, раньше он защиту все равно давал. Раньше сет кота тебе позволял даже от самых крутых там чудовищ, ну хотя бы 1-2 удара вытерпеть. С учетом твоего здоровья и там некоторых определенных билдов. Можно было пережить аж целых 2 удара от какого-нибудь там детлов и еще что-нибудь. А, блядь, сейчас тебя просто с арбалета, блядь, в легких, ну вот в коте в первом уровне тебя просто гондоны, которые на 10 левелов ниже тебя, они тебя с арбалета с 2 стрел убивают. Моментально, нахуй. Не какие-то там высоколевельные монстры или там эти гварды, которые высоколевельные раньше были с черепами. Нихуя, блядь. Нет, блядь. How about him? Но при этом из-за того, что противники стали менее живучими, в принципе, если так посмотреть. Ну, типа, и ты менее живучий, противники менее живучие, то есть меньше затыкивания. И в итоге, особенно в начале игры,
это прям очень сильно чувствуется, то как бы в сете кота, блядь, все равно можно разъебывать капитально. Прям четенько все делать. Красивенько. Ну, да. Так что, билдов дохерища. Попробуй новый билд с Эрденом Сардом вот в этом забытом доспехе. Не хочешь, попробуй что-нибудь другое, блядь. Да, вариантов дохуя вообще. Я понимаю, что Волке, ты херня, блядь. просто... Вон, попробуй чистого алхимика, нахуй. Сейчас медведя, а потом мантикору респектнешься и это... Сейчас упор на масла сделай. И на отвары, а в мантикоре упор на бомбы, я тебе там подскажу, как раскинуться. Там, можешь мой билд взять, вон, с которым я сейчас играю. С ним очень комфортно проходить, и из-за того, что тяжелые атаки очень сильные, как бы, ну, он реально хорош. Там всего 3 навыка пока что от мечей. Это разрыв и 2 навыка на тяжелую атаку. Медведь. И все остальное это алхимия. Я тебе подскажу, что как закинуть просто и все. Тоже как вариант. Интересный билд. Ты в таком еще не играл. Да, я сам еще в таком не играл, блядь. Я играл в чистом алхимике в медведя. Когда ты просто ходишь как танк ебучий. А здесь я достаточно танкованный. И при этом у меня есть разрыв. Что мне позволяет очень много ситуаций качественно обходить так. Хочешь, попробуй полного гибрида сделать. Начни с кота, но при этом... Ну ладно, играя в волке, в средний, потом сделаешь зачарование, чтобы можно было в легкую броню зачаровывать. Это 3-й уровень зачарования. И потом возьмешь сет новолуния, сделаешь его как легкий. Разрыв плюс крутилка, плюс чуть-чуть совсем магии и несколько скиллов в алхимии. Почему именно с новолунием такой? А нужно, чтобы это потом ты будешь мантикору одевать после этого, это поэтапно. Чтобы мантикору и новолуние сделать легкой броней и получить крит дэмэдж и крит шанс, и крит дэмэдж, который идет с самой брони. Мантикора же тоже дает крит шанс и крит дэмэдж. И там прям охуевший гибрид получается, у которого огромный урон. Такой вариант. Можно сейчас поиграть алхимиком с моим вариантом, потом мантикору в бомбы скипнуться, как я сказал. Можно в Грифона полностью одеться. Полностью в магии отбегать. Это очень прикольно. Особенно, когда грандмастерский сет появляется и мутация. Что знаки критуют. Там просто охуенно. Слушай, вот мне кажется, тебе не нравится броня Грифона, но я тебе говорю, вот это самый интересный геймплей для тебя будет. Вот именно в магии попробовать. Я тебе помогу собрать. И когда он грандмастерский будет, он прям вообще охуевший получается. В грандмастере и плюс с мутацией на крит. Там типа знаки тоже критовать начинают. В зависимости от твоей силы знаков. И плюс знаки-то некоторые бафнутые были. Поэтому очень интересно будет. Я тебе говорю, вот, это, наверное, из всех видов геймплея, если не брать только еще мантикору с бомбами, тебе самый реально интересный для тебя вариант, который ты вообще не пробовал, это вот чисто с магией. Попробуй вот так вот поиграй. Не понравится, респектнешь, там же денег-то, блядь, копейки требуется. А день Грифона у тебя как раз сейчас 3-й уровень доспеха уже доступен. То есть у тебя он на 26-й уровень идет, по-моему. 3-го уровня. И как раз посмотришь, и 3-й уровень охуенно выглядит. Это мой любимый, ну, один из любимых внешних видов у Грифона, именно 3-го уровня. Там такая кольчуга охуенная, золотая. Попробуй, попробуй чисто магием поиграть. Переделывать, то это лишь тогда под тяжелые атаки и медведи. А у тебя, эх ты, говоришь, 3, типа это... Да, 3 в тяжелые. Именно то, что взято, а остальное все в алхимию надо. Я этот билд продумал еще несколько дней назад. Потом начал реализовывать и понял, что работает нормально.
Типа мощь, ну такая... А, ну хотя есть. Задавай вопросы, я тебе отвечу. У тебя уникальная возможность, ебать. Я этот билд потом, кстати, может, на этап выложу. Но он такой, блядь, я не знаю, какую мутацию делать, но... Там просто очень много чего брать надо. Ну, задавай вопрос, что у тебя хотел спросить? Ну, то, что у тебя навыков красных мало-то, оно это... Да, всего 3. Не отнимает ли как бы силу? Ну, урон поменьше, естественно. Но нет, силу... Нет, ну, общий урон от меча все равно будет меньше. Но там нормально. У меня нормально идет, потому что сами тяжелые атаки просто сильнее стали. Там дамаг, ну, он прям большой. Особенно если с адреналина набить очки, то там прям сильно получается. Если особенно кнопку разрыва удерживать. Я хотел чисто алхимика сделать, но я потом подумал, что типа, так как навыки меньше требуют вложений, я решил так попробовать. Чтобы там щиты раздалбливать, некоторые атаки, которые в блок бы уходили, тоже разбивать. И бомбами пользоваться максимально. Короче говоря, у тебя билд на сильные атаки и на бомбу, короче, да? Сильные атаки, алхимия, бомбы, да, вот так вот. Плюс-минус. Ну, это бомбы там, они чисто как вспомогательные, но из-за того, что сейчас... Вот раньше ты... Вот, например, качаешь красные, синие, зеленые навыки, и вот каждый дает тебе пассивочку. Красный дает адреналин, синий дает, по-моему, регенерацию... Нет. Синий дает регенерацию стамины, да. Нет, регенерация стамины. А зеленые давали длительность действия всех отваров и зелий. А теперь еще зелененькие дают, каждый дает по урону бомбы. И поэтому, ну, я просто чувствую, что вот мантикорский бомбер, короче, он будет еще сильнее, мне кажется, чем до этого. Надо будет протестить, но... Но даже сейчас моя бомба неплохо сносит. Когда я кидаю картечь в пачку, это еще при том, что они на маленькие части не разделяются. Я кидаю картечь в пачку, и там нормально все. Which I will do as soon as Кластерные бомбы, которые разлетаются на части, как... Там не на 2, там на много-много-много частей они разлетаются. В зависимости от прокачки. А, кстати, ну этот же навык понерфили. Надо посмотреть будет. It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Art Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Unfold. Tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. You remember Yalmar? Well, he swore an oath to kill the giant on set off and has yet to return. Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Can't help wondering. Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. A good number? Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugas would sooner see an Nilfgaardian on the throne. Besides, задолбал чехот. Hand the tiller to the youth among us. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's So yes,
I ask that you explain. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye, dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordarachir and Artskellig. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king. А у тебя много еще сайд-квестов не сделано? Ну, там охотное чудовище, там вот это все. Ведьмачий заказ тут сколько? 5 не сделал. Нормально. Ну, один сейчас... Ну, тебе, считай, конец игры, бля, практически. Попавшие горняки ему сейчас он сделать. If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. 5. Well, now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if I'll change into travel attire and find... Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krach. I will see you later. Mm, 480 тыкс подняли. See it. Wonder if he's as strong as he looks. Clumsy sod. Me little Norgan's birthday tomorrow. I've no clue what to give her. Блин, я еще доску объявлений практически ни одну не прожимал на скеллиге. Сколько мне еще всего ждет интересного. Кстати, мечи пришлось использовать с забытой школы волка, потому что первый уровень мечи медведя во всем, блядь, проигрывают. Да там вообще любые мечи первого уровня они проигрывают. Ну, имеется в виду первого уровня апгрейда. То есть, когда ты только подбираешь той школы. А там прям пиздец что-то. Я так понимаю, скорее всего, забытой версии школы волка там нету 4 вариантов, 4 апгрейдов. Там сразу обычные, потом наверняка улучшенные, а потом сразу мастерские грандмастерские. Ну, я не знаю сколько, мне кажется, там сразу потом грандмастерские идут. Чтобы им влом было придумали, блядь, по 4 апгрейда и потом еще грандмастерские делать. Ну вот, я бью сейчас по утопцу. Просто обычной тяжелой атакой критую по 2000 практически. Это без грома, который у меня тоже есть. И без соответствующего масла. Хороший урон, ты такой, конечно, шикарный. Нет. А у тебя что, меньше? Ну, у меня не вкачаны особо, ну, то есть... У меня быстрые атаки. Я забыл, вот раз мастерские, даже броня, если отличается как-то от этого. Отличается, наверное, от мастерских. Правильно же, да? В смысле отличается? Она очень сильно отличается. Ну, я имею в виду, там статы выше. Внешний вид, да, у всех отличается. Статы-то понятно. У всех. И плюс еще добавляются вот эти грандмастерские бонусы сета. Охуенно. Я тут узнал, они, оказывается, на НГ+, тоже очень сильно поменяли эту тему. На НГ+, теперь даже доспехи первого уровня будут иметь грандмастерские эти бонусы.
Ну, чтобы не было такого, чтобы ты свой билд не терял. То есть ты играешь в Грифоне, и так и будешь в грандмастерском Грифоне ходить до следующего грандмастерского Грифона, чтобы эти плюсы, ну, не терять за 6 частей Ну, сета. Вот. Ну, это хорошая тема, они сделали. Да. Теперь имеет смысл НГ проходить. Короче, ладно, все, короче. Чё, будешь как я играть? Медведя я сейчас замутить. Красавчик. Ты меня уговорил, ладно. Но я за Грифона все равно. Потому что в Медведя ты все равно будешь играть. Зачем? Бля, я бы реально вот собрал бы, засунул бы своего доспехи Грифона. Бля, ты же в игру играешь. Ну и чё? Типа, да, блядь, это же другой геймплей совершенно. Это совершенно... У тебя у каждого знака будет альтернативный режим. У тебя будут уникальные штучки. У тебя знаки потом вообще критовать будут, когда у тебя мутации появятся. За счет грандмастерского доспеха Грифона у тебя вообще на каждое обычное прожатие будет без стамины, и ты еще раз можешь прожать знак. У тебя всякие бафы, бонусы будут, и сами доспехи Грифона, они такие, ну, нормальные резисты дают, потому что это средняя броня. Но это реально интересный геймплей будет, которым ты еще вообще ни разу не играл. Я 100% бы на твоем месте полностью бы в Грифона ушел. Может быть, как я минимум, когда-нибудь до крови вино. Пока я пойду. Я за водой, сейчас вернусь. Медведя. Здравствуйте. Вы уже спекнулись в школу Грифона? Если нет, тогда мы идем к вам. Ну и страшно. Да не, это. Я понимаю. Это реклама тает, бля. Да. Just one small problem. Once used, the mask is rendered completely worthless. Not to mention the risk you'll bury us alive, and all the Isles with us. Barry, what are you talking about? She's not told you? Might have expected as much. The myth is that Ouroboros created the mask. Классная озвучка у этого чувака. Мне очень нравится. Unable to bear the prospect that he would never again see his betrothed.
Cerberus made the этого mask, Эрмиона. which would allow him to peer into the past. He knew, however, that he could only use it once. So he waited. Waited until his longing grew so strong that it became unbearable. When the sea learnt of the mask, it was quick to respond. It made known its threat that whosoever used the mask would bring the sea's wrath down on them. For in vengeance, the sea would rise and flood all the lands and drown the living. So, no one's ever used the mask? No, but... So you don't actually know if it works, how it works? Of course I do. The myths tell me. You believe the myths? Only ignorant fools belittle their significance. Besides, it's not the myths that are on trial here. It's the thief. Theft or no theft, Krach gave us free rein. First off, this might indeed be his isle. But we, the druids, watch that no alien magic takes hold. Secondly, after the cataclysm occurred, Krach third. What? No. Ладно, сейчас походим, поубиваем этих кентиков. The storm, damn it. Бля, в игру надо перезайти. Этот звук ебучий. Багается. А у тебя там что? Вот. Ну, еще этот... Успехи медведя. Тут, Молодец. за этот... Историю этих братьев Грозенбард. В одной пещере тут и элемент успеха и с этими братьями. А, кстати, какой-то... У тебя же 28 уровень сейчас, да? 29. Или уже 29? Ну, короче, ты можешь это... Уже 3-го уровня школу медведя одеть. Тебе нужно зельем этого... Волка воспользоваться, который у тебя в инвентаре лежит. И можно вещи на 2 левела выше тебя одевать. Так это... Будешь... Ну, даже... Я не помню это. А, что? Но действие зелья закончится и это... Главное не снимать доспехи. И мечи не менять. Ну, собственно, да. Но, если ты, например, будешь участвовать в кулачном бою каком-то, где у тебя снимается грудак, то обратно ты его не наденешь, если действие здесь закончилось. Поэтому надо быть внимательным. А так, чё бы нет. А ты крафтил доспехи забытого вот этого волка-хуёлка, блядь? Крафтил? Да. Смотрел вообще, как они выглядят? А мечи 20. крафтил? Такие ножны странные, блядь. 20 уровня здесь бегал. Доспех и с мечами с этим. А сейчас ты в обычном волке бегаешь, да? Пока да. А мечи у меня какие-то там реликты. Ну один это Понял. ты. Понял. Да-да-да. Пока другой Тор. Так, короче. Бля, меня что-то вообще не пробивают. Потому что я силен. — 2255 сейчас скорится тяжело атаки. Там можно... Но это... А у тебя сколько вылетает с легкой, блядь? Вот ты сколько ей бьешь сейчас? Это хрен это надо посмотреть. Не помню. Ну у тебя же техники школы кота еще нету. У меня меня там вообще билд кривоватый. Грифона стоит. Нахрена не понятно. Только из-за того, что... Чтобы поджигать и арт, чтобы с ног сбивал. У тебя же гибридный был изначально. У меня... Как-то криво, правда. У меня на знаке это один только стоит.
техники школы Грифона. Хрень как получается, действительно. Техники школы Не, Грифона стоят, а хрень навыков у тебя получается... Такая... Это специально и берется, чтобы у тебя сила знаков была и регенерация стамина. Вот ты когда, например, разрыв используешь или вихрь, у тебя же все равно стамина тратится. Вот. А с техникой школы Грифона ты... Чтобы у тебя уровень шанса поджога увеличивался, понимаешь? What's that? A portal? Two people emerged from it. The woman was Ciri. How can you know? The way she moved, like a witcher. Seems they went that way. Come, let's find the next spot. I learned this. Well, ready? Use the mask. Watch out! What was that? A magic explosion of some sort. So powerful that even the echo was dangerous. I wager it destroyed the forest. But Ciri and her companion weren't harmed. I saw them escape. Let's see where to. Place is creepy. I don't like it. Nor do I. Anyone here when this happened had a slim chance of surviving. I know what you're thinking. But don't. Ciri can take the next. Yes? Put on the mask. Someone chased Ciri. See that? Might have wounded her. She escaped through another portal. Know where it led? Magic residue trail leads to Velen. Any chance you can figure out where Ciri's companion fled to? His portal's gotta be nearby. I'll try to find it. Come. Ну что там у тебя происходит? Хочешь тоже стрим включи, я буду посмотреть, что там у тебя, как там. Я еще ищу эти снаряжения медведя. Nice fight. One repelled the other with powerful magic, then fled through a portal. A mage? Most likely. It's Ciri's companion and the one who wounded her. How do you know? I don't. Making an educated guess. They both appeared in the previous visions. Ciri's got a powerful ally. The mage who was with Ciri. His trace path leads to Velen as well. The explosion must have... Ran into Kira Metz in Velen. She claimed a mage came to her looking for Ciri. Be surprised if it wasn't the same one. Whoever he is, he grows more interesting by the... Maybe something left of the one who got hit by the spell. It's clearing up. Ermion must be getting a handle on the weather. Which means he'll be free to attack us again. Are you pleased with yourselves? Look at what you've brought down on us. Хера мне прилетело. We'll see what Krach has to say about this. Sure as hell shouldn't be angry. He agreed to help us. When he learns what's happened here... Stop panicking! Here's your mask. It is worthless. It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful. Very. I'm talking to Geralt. You I'll deal with later. So? We think a powerful curse was cast here. Plausible. Considering what happened to the wood. Do you know upon whom? Ну, вообще, медведь — это прикольная тема, на самом деле. Я с ним достаточно мало играл вообще. Из-за того, что раньше тяжелые атаки очень слабые были. Но... Все равно я в нем играл. Ну, просто сама школа медведя очень прикольная. Типа, реально. Вся скельгийская вот эта тема. Ну и стиль боя у них тоже интересный достаточно. Да у всех интересно, на самом деле, у каждого стиль боя уникальный.
Can you... I can. Спецовку пойти повесить. Единственное, у кого не понятные стили боя, это, блядь, у мантикорщиков и у этих. Ну, то, что они зельями себя ебашут, это понятно. А что они предпочитали? Мечи, бомбы, арбалеты, блядь, что, как, Бомба, чем они наверное. пиздились-то? Ну, ты же, блядь, не можешь, нахуй, я не знаю, там, озлизга, который летает, нахуй, 200 метров в небе, ебать, с бомбы, нахуй, у тебя рука не долетит, чтобы бомбу кинул. Как ты его на землю спустишь? Вот. И и школа змей тоже непонятно, потому что они то с мечами показаны, то, блядь, лето с ножами дерется, блядь, и так далее. Нахуй. Непонятно, как они дерутся. Может, быстрым каким-то стилем, я не знаю. Ну, ядом, наверное. Яд используют. Чем именно атаковать мечами, какими не быстрыми знаю. атаками, не быстрыми. А вот у всех остальных все есть. Быстрыми, наверное. Потому что остальные школы более проработанные, блядь. Вот в чем прикол. Короче, это сейчас я приду спецовку повешу. Что за спецовка? Рабочая какая еще. А, одежда, что ли, блядь? Сушиться нахуй. Побосался, что вчера? Ой, в смысле... Elder blood flows in Ciri's veins. Tis true, she can trace her lineage clear back to Lara Durran, which is why the women in her... But could that truly be so important? Ciri's exceptional. She travels between places here and other worlds. Space is no obstacle. Huh? Which is why the Wild Hunt wants to capture her. Speaking of the hunt, mentioned it appeared on Hindersfjall. Well, it happened at least a fortnight after the cataclysm struck here on Ardskellig. The raids raided Lofoten at dusk in a blizzard. Itself a strange occurrence for that time of year. The islanders said the wraiths. They barged into their huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women. Next stop, Hindersfjall. I'll meet you on the beach near... Good luck to you. Can we talk? Wouldn't happen to play Gwent, would you? Certainly. I got my first deck, years ago, back in Sintra. Proceeded to teach the game to half of Skellige. Why do you ask? Looking to play? Yeah.
My congratulations. You've a good deck, but it could use... Here. Thanks. You've a knack for it. So much so you ought to challenge Krach. I gave him his deck, introduced him to the game. But the pupil has surpassed his master. There's also Grimaced, a vile character, but undead. Блин, как же здесь красиво. It's clearing up. Это элементаль или огр? Должен быть элементаль. Ой. Damn, you're ugly.
must pass your knowledge on. I'm no trout that must get to its spawning ground. I shall do what I please. Now leave me be. Want to talk to you. But I do not wish to speak. Leave. You distress me. You seem a nice enough guy. Well, I'm not. I plan never to be. I became a druid to avoid others. To not have to deal with them. Not to smile when I don't wish to feign compassion when someone's travails matter less to me than a pair of birch cones. So I shall be straight. Get out of my sight. Before something, I know not what, deprives you of yours. I want you to share your knowledge. You? My apprentice? That's rich. While you're at it, why did you ask Uderic if he'll share Spickerog with you? I'm serious. Is that so? Don't make me laugh. I've devoted my life to alchemy. Son, literally. Spent countless days and nights with nothing but alembics, choking on fumes, scorching my skin with acids. If you think I'll simply portray to you what I learned through years of sacrifice and toil, then you're mistaken. Deeply. Все, повесил спецовку. Что-то ты там у тебя было опять мелкую слышно. Потом ты сейчас подошел, микрофон гасанул, да, все-таки? Не сразу я погасил что-то. И это... Oh, gods. Вернулся. Though I am preparing to perform a rather tricky ritual. So I could use some help. Well, there's a way out. Get off your high horse and listen. First, you must bring me a pimpernel from the Muskogan forest. Finally, convince Fritjof to help me perform the rite. Тролли это эти огры, что ли, наверное? You'll find him near Blandara. Я не помню. Да. I believe he's there on a matter of some import. So. All right, I'll do it. But this... If you wish to be my apprentice. Интересно, сколько мне будет геймпад делать. Я вчера все-таки Максу отдал, чтобы тут передал. Ну, человек, который делает. Не, геймпад правильно, да. Через сколько он его будет делать? Потому что мы там ближе максимум. Бля, вообще-то это делается мгновенно. Ну, это работа на, блядь, на сколько там, минут на 10. Хорошо. Heard you calling. Aye, Сейчас получим карточку Йорвита. Thank Mother Nature she didn't skimp on my voice as she did with some others I know. See, one of us, a Gil, went mute all of a sudden. No spell or potion helps him. But it is said, strong emotions and... Suppose I could try, but I wouldn't even know where to start. Aye, good. That should do it. Scare, irritate. Whatever you wish, provided you do him no harm. Шоковая терапия. Какого уровня? 24-го. Tin pots. Maybe he'll say something if I put out his fire. A lot of noise. Maybe give him a smack once he's asleep. Кастрюльки затрещали. Are you the silent? Oh yeah. Dumb question. When do you lose your voice? Can you... They ever try to cure you some... Not just mute. Talking won't get me anywhere. Ой, здорово.
yourself, murderer? Такая интересная, я вот... Это... Хьялмар сейчас же король. Пойдет ли он со мной сражаться с этим? Охотой-то. Нет, так. Че ты говоришь, Хьялмар? А, Хьялмар в любом случае идет с тобой в Каэр Морхене, а Керрис это в любом случае не идет. Прикинь? Керрис я помню, да. Тварь. I meant well, really. А брата такая, типа, вот я тебе даю лучшего воина. Это... Сама такая сливается. Да. А если Хьялмар король, она тебе скажет, короче, что типа это... Хьялмар меня запряг новой работой, я не могу быть. Такая, да. Хитрожопая девчонка. Да. Вместо силы ее просто это я не думал идти сюда или нет. Я даже у Гриммиста, по-моему, надо еще раз к нему сходить. Я делал квесты с ним. Не видел. А я получил карточку Йорвита. Ебать, 60 экспы за этот бомжатский сайт-квест. 60. Ну вот, блять, отсюда экспа идет вся. Рецепты, короче, Северного ветра отлично. Я, по-моему, не видел даже у Гриммиста. Где он? Почему он нет? На рандоме падает. Ты можешь выхватить любой рецепт вообще по случайности. Где угодно. Также и купить его. О, Superior Thunderbolt. Заебись. Да, когда ходишь в школе медведя, чувствуешь себя прям пиздато сейчас. Раньше тяжелые атаки так сильно не били, блядь. Мне кажется, раньше легкие, блядь, тоже забивали на броню частично. И поэтому они тоже неплохо пробивали. Сейчас разница между атаками слишком большая. Но! Этот, как его называют... За счет количества атак, крит дэмэдж и общий атак пауэр там начинает ролять сильно. В сете кота или в сете новолуния там и так далее, ты начинаешь слишком часто критовать, и общий урон в итоге... Ну, я говорю, сет кота его для... И вообще вот легкие атаки, они стали хуже в начале и примерно до середины игры. Потом они становятся очень сильными, так же, как они и раньше были. А тяжелые атаки, наоборот, стали лучше в начале, и на всех этапах игры стали лучше. Вот так вот. Опять тролли этих убивать. Ёб твою мать. Что ты ебался на троллей, нахуй? Тролли the best. Какие-то тролли 3 пердят, короче, в пещере. Обсуждают, что он там съел. А, это, кстати, Антоха Логанов озвучил, блядь. Ютубер, ебать. Да. Серьезно тебе говорю, этих троллей Тоха Логанов озвучил. Одного из них точно. Бля, кстати, там, когда второй раз эта тусовка у этого Анкрайта происходит, там Хьялмаром можно в кулачные бои поучаствовать. Там такой меч он охуенный свой отдает, короче. Раньше, по крайней мере, он был, я не знаю, как его сейчас. Там, потому что крит дэмэдж ёбнутый просто вообще, он просто ебанутейший вообще. Сейчас такая же тема там, короче. Я получал этот меч. Может быть, он к левелу, кстати, это приравнивается, на котором ты начал квест делать. Или на котором ты его подберешь. Это было бы прикольно. Потому что элементаль, это вот где этот сырые аромасы вот этого, он к твоему левелу придалбливается. Потому что раньше он вообще низколевельный. Квест 9 левела и меч тоже 9.
Давай поиграем в игру небольшую. Я тебя называю существо, а ты должен назвать, какой группе принадлежит. Ну, то есть, какое масло против него использует договор. Потом ты мне называешь. Я... Ок? Ну, давай попробуем. Тут понятно все, кто победит. Кто больше назовет. Давай на бабки сыграем. Ага. А ты не охуел, да, вот это? Так, ну давай, ладно. Давай на донат, ебать. Будет ли он в этом месяце или нет. А то что-то доната не было, ебать. Уже больше половины месяца прошло, донейшнс отсутствует. Так. Ну давай, кто первый? Хочешь, ты назови. Ну, там, не знаю. А ты сам-то помнишь, что называть будешь? В бестиарий зайди, хотя бы посмотри, ебать. Блин, я играю вообще-то как сидеть в бестиарии постоянно. Ну, зайди, посмотри. Освежи память. Полезно будет мозг освежить. Или то, что осталось от мозга. Ой, в смысле... Просто освежить. Я хотел сказать. Давай, не знаю, черт какой лежит. Реликт. Просто было. Проверь бестиария. Это ты правильно сказал. А, да? Ладно, моя очередь. Сейчас что-нибудь разгадаем. Сейчас я что-нибудь найду. Озлиск. Драконит, наверное. А, да, красава, красава. Давай, следующее. Но это не сверхсложно было. Не знаю, Накера. Это просто... Огр. Агроид. Ну да. Угу. Грифон. Эти... Там надо подумать. Хотя существо часто встречаемое. Гибриды. Ща бестиарий зайду, да? Ща бестиарий зайду, посмотрю. Блин, я просто подумал. Гибриды, да, все правильно. Сейчас, погоди. Я хрен знает, что там еще это. Да кого угодно, давай. You know what, Wolf? I've this rare card here. Thanks. You might consider challenging a man in Cairtrolda village. A worthy... Все, что в голову приходит, оно все будет слишком просто. Простое. Ну, монстров много. Но просто есть некоторые вещи, когда, типа, блядь, вампиры, масло против, конкретно против них, например, типа, там легко ебать. Ну, если только название какого-нибудь вампира назвать, а ты не знаешь, что это вампир. Тут уже обосрат уж произошел, но... Ладно. Ну, давай, называй что-нибудь, загадывай, чтобы игра дальше двигалась. Ну и дряги, допустим. Инсектоиды. Вообще, да, это тоже просто. Почему? Нормально. А как, блядь, должно быть? Ладно, давай моя очередь. Сейчас я что-нибудь закину. Сейчас, кстати, категорию масел открою. Чтобы перед глазами были. Бестиарий открывать не буду. Так, что-нибудь загадаю интересное. Вспомню оттуда. Ну давай, ладно, водная баба. Ну, это эти, то поеду, собственно. Да, Некрофейджес. Твоя очередь. Ну, я не знаю, да бес, допустим. Реликт. Да, тоже. А бес уже был, по-моему, или это черт был? Кто там был-то? я черта называл. Угу. Так, теперь я загадываю, да?
Э, Any chance? Oh, I'm ready. Гаркаин. Ну, это вампир. Угу. Я просто проверял, помнишь ты название или нет. Давай дальше. Вампиров ты, наверное, всех помнишь. Да, я всех наизусть знаю. Ща я бестиарий открою, да? Надо Да посмотреть. нет, я бандитов просто убивал. Что такое тебе придумать-то? Утопцы, ёпта. Конечно, даже Куплинов ответил, наверное. Не, Куплинцов бы сказал, что утопцы это вампиры, ебать. Короче, это... Ну, тоже некрофейджи. Кстати, хотя вот непонятно, как они трупы жрут, блядь. Они ж просто утопленники, блядь. Чё они там жрут-то, нахуй? Хуй пойми, ебать. Так, ладно, ну моя очередь. Окей, let's go. Сейчас тебе что-нибудь закину. Брукса. Вампир, я. Так, ну теперь ты. Этот... Я не помню, есть он, по-моему, такой спокойник, что ли, как. Это Смотрите. призрак. Да. Тоже призрак. Реливер он называется, да. Это который на скеллиге в квесте с этим чуваком, который потом убивает, и тебя в тюрячку сажает. Он один раз за игру встречается. Уникальный вид обычного, блядь, рейта. Кстати, с него очень классный отвар делается. Сейчас этот отвар очень сильно поменяли, он прям очень сильный стал. Но он только против призраков работает, но он очень сильный. Прям силен. Он там, по-моему, да, бусты чисто против них дает хороший. Да, и он, призраки не могут против тебя обернуться в другую форму. Вообще нормально. Это очень сильно. То есть тебе не надо пользоваться Ирденом, тебе не надо кидать бомбу, они просто не могут обернуться, ты их просто долбишь и ничего сделать не могут. Так, сейчас я тебя загадаю. Леший. Ты реликты, по-моему. Угу. Все верно. А, ну-ка, сейчас. Чтобы мне не это. А тогда это гончая дикая охота. Она вообще записана в бестиарии. Я посмотрел специально сейчас, чтобы... Вот это у меня задача, кстати, я не помню. Но скорее, у меня парочку вариантов. У меня есть парочку вариантов про бестия дикой охоты. Ну, скорее всего, это трупоед. Я думаю. Нет. Ну а кто это? Еще, ну давай еще одну попытку, так чтобы... Не, я не буду больше. С барского плеча уж. А, ну все тогда. Да, ты хера не топовый стример и не умеешь, не знаешь ничего вообще про Ведьмака и... Куда уж. Все понял. Это, короче, дух стихий. На самом деле я бы тоже хуй подписал, конечно. Я поулеживался маленько. Если хуй бестиарий сидит, читает и при этом еще остальных подсчитывает в этом бестиарии. Я про гончую сейчас одновременно с этим. Только из-за нее заглянул в бестиарий. Чтобы, опять же говорю, чтобы не
включи в наушники, я с человеком общаюсь. Чтобы опять же не получилось так, что я тебе задал вопрос, а на самом деле ее там нету. Вот этого не получилось. А, ну бля, я понял, короче, Поэтому кто заглянул. это. Слышь, я понял, кто это. Ну, дух стихии. У меня была эта мысль вторая. Что это элементали эти ебаные, блядь. Хотя вообще не связано. У них плоть есть, а у големов и горгулей плоти нет никакой абсолютно. Это странно. Так, ладно, давайте теперь я тебя сгадаю. Этот оборотень. Кто это? Сейчас полезет смотреть, блядь. Правильно помню, зайди на стрим, посмотри, что у меня игра сейчас на паузе стоит. Я вообще колу пью. А ты стримишь сейчас? Да. О, зайди тогда ко мне на мобилку, если там кто-то будет смотреть. Короче, если я правильно помню, это проклятые. Есть же там, по-моему, такое. Да, есть такое, да. Мы что-то эту категорию вообще не обсуждали. Так, давай теперь ты. Сам в бестиарии лазит, ёпт. А на меня еще что-то... Да, я сейчас это смотрю, что у меня, ну, информация не прочитанная, короче, которая была. Проверяю свои оставшиеся знания. В принципе, я все знал, ебать. Ну тогда давай ты сначала с бестиария выйдешь, а потом я уже буду загадывать. Это ты хитрожопый. Все, вышел. Что ты говоришь, что да? А, ну это... Теперь вышел, ладно. Задержка, ёпта, долбоёб, блядь. Все, да, поуёжит, но не подумал. Все, блядь. Все, а потому что интеллекта нету, нахуй. Ну, ёпта, поэтому не конечно, подумал, блядь. Конечно. Лох! Ладно, ну давай, короче, то есть вот... как ты сказал. Теперь ты, ебать, загадываешь. Понял, нет, или я загадываю. Вроде... Нет, я же назвал волка, ёпта. Точно. Я тебе еще монстров из других частей назову, чтобы ты охуел, короче. Чтоб ты там... Я тебе отвечу за это. Единичку в моей графе ответов, короче, неправильных. И ты мне еще ответишь за это, нахуй. Давай тогда... Ну-ка, ладно, сейчас я еще раз загляну, чтобы проверить. Потому что в первом вечере были эти монстры, которые, которых, блядь, здесь нет, короче. И есть такие категории монстров, которых нету в бестиарии. На них нету масла. Ты в курсе, кстати? Что есть еще? Ну, есть монстры, существа вообще разные, на которых нету в бестиарии. На них нету масла. Но это уже за другую тему. Изначально там... ну нет, в принципе, почему с другой? Я же говорил про категории монстров, типа, короче. Ну это... Ладно, потом. Давай называй что-нибудь. Эти Иринии. Кто? Иринии. Иринии, эти... Это гибриды, да? Которые эти летающие, блядь, морские. Как сирены, только эти. А, нет, Иринии это не летающие морские, это гарпии. Это виды гарпии, подвиды гарпии. Понял, виды это. Понял. Они полуфиолетовые, ну не фиолетовые, такие, блядь, с перьями, короче. Иринея, я тебе говорю, этот хуйтая, крылатая, летающая. Я сразу как понял. У них называется это? Класс. Но это все равно гибриды. Гарпия все равно гибриды в любом случае. Гарпия гибрид, морская это хуйта, сирена тоже гибрид, они все гибриды. Как бы, ёпта, я в курсе, нахуй. Так, что, теперь моя очередь? Ага. Сейчас я тебе на английском назову моба, чтоб ты не отгадал, нахуй. А, кстати, не знаю, как его на русском называют. Так, ну ладно. Вот, какое-то логово, бля. Так, ну ладно. Сейчас что-нибудь накину. Ладно, это существо в игре не встречается, но категория масла есть. Просто проверка на знание. Ок. Масло есть на него. Он даже в бестиарии записан. Но в игре его нет. Ну, короче, Ульфхильдин. Как-то так он, по-моему, называется. Кто это? Проклятый, что ли? Сейчас бестиарий открою.
Ща бестиарий открою, Я посмотрю. не... Ну ты смотришь стрим? Ну, стрим. Да-да, надо звук гасануть, блядь, да. Ща погашу, на. Все, это... Бля, а чё у тебя стрим в 480p работает? Качество нельзя повыше поставить? Проверял. Так, сейчас я звук гасану. Ну давай, это, что там с Ульфхильдином? Ответ. Проклятый, по-моему. Да-да-да, правильно. Это, короче, улучшенная версия... короче, это такая закаленная... Да-да-да-да-да. Это прям сильный оборотень, короче. Скелегийский такой пацанчик. Пацавен. Ну давай дальше. Теперь я писать отойду. Ну давай. А курица будет сегодня или что? Грудка-то ничего. Что за беспредел-то, я не понял. Алло, я тут. Окей. Алло. Да, я слушаю. Прикол. В бестиарии посидели? Нет. Я вас понял. Нет. Что бы тебе такое? Осуждаю. Another seeker of Pimpernel. Another. Я не знаю, горный тролль, да. Огр. Ментарно. Ментарно, Ватсон. Точно. And they never speak of what happened. Ща я подумаю. Я забыл. О, бля, Баргест. Этот моб был в первой части и Бладенвайне, нахуй. Давай. Это по-английски, что ли? Не понял. Нет, Баргест на русском, блядь. Он также на английском и на русском пишется. Он был в Кровь и вино? Да. Я же сказал, Бладенвайне, ебать. В первой части. Я так на всякий случай перешел. Это не вот это... Кто? Если честно, я затрудняюсь ответить. Ну, может, это это, который на арене крутится. Нет. Нет. Кровь и вино я плохо помню там монстров. Ладно, все, это. Ну, 1-1. Ладно. Хорошо. Да, бля, какой 1-1? Это хуета, нахуй. Эти разрабы наебали, нахуй. Какой, блядь, этот? Они, блядь, трупоеды обоссанные, блядь. Какие они, нахуй, элементали, если все элементали, у них плоти вообще не должно быть, а у них есть. Вас наебывают, сэр, блядь. Понимаете? Не, ну я согласен, да. Ты хорошо подловил там, типа, это все честно. Я этого не помнил просто, наверное. Или даже я никогда против них масла, что ли, даже не использовал. Я не знаю, реально. Ну, потому что они редко встречаются. Я просто думал, как тебя это... А между прочим, не та, ну, может быть, и редко, но ты в курсе, что на них контракт есть? Там пасечники, где контракт дают. Ну вот. Так что, блядь, учитывая, что контрактик дают. Ну, давай Баргест объясняю, кто это. Баргест — это такая собака-призрак, такая зеленая, их там дохуя, блядь, в этом Бладенвайне. Помнишь, такие были? Это вот они, короче. Ну, понятно, что кто это. Это призраки. Спектры, короче. Ну да. Ну, теперь я вспомнил, да. А так, ну я плохо помню. Ну, я понял. Теперь ты. Ой, броня волка такая красивая. Так, а это куртейка, это, короче, какая интересная? Это второго уровня, я так понимаю. Что она простовато выглядит. Это не третья, это второго.
Да? Наведи-ка на нее. А, я что-то на твой стрим почему-то смотрю. Улучшенный. Ну ты смотри. Ну я понял, да. Это вторая. Но я не Статы знаю. заебись. Ну так. Так, ну ладно. Теперь ты загадываешь. Я понял это. А если типа называть какого-то определенного монстра из заказа, это так не да? А, смысл? Как Ну ты и- хочешь назвать? Название есть же там. Монстр. Имя какое-то. Ну, заказов этих. Ой, я, кстати, знаю, что я тебе следующее закажу. Это вообще охуенно будет. Короче. Вот давай. Да, велохвост. Не знаю, ничего что-то сложного такого. Велохвост это этот драконит. Тоже, блядь, на виверну похож нахуй. Да. Правильно? Но он не гибрид, по-моему. Да, он драконит. Окей, моя очередь. Ты готов нахуй быть разъебанным, короче, капитально? Ну тут 50 на 50. Может быть ты разъебешься, может быть и нет. Суккуб. Кто это нахуй? Реликты, наверное. Да. А может быть и нет. Я сейчас сам посмотрю, блядь. Я еще с ними не пиздился. Ща. Мак 3, суккуб. У меня просто есть ощущение, что это может быть не только суккуб, но еще и гибрид, короче. Сейчас посмотрим. Слышь, я прав оказался. Че? Это гибриды, брат. А-а-а. Я прав оказался. Но я Ошибся. предполагал, что это. Я думал, я не думал это. Я думал, что это гибриды. Да. Тут прям на вики указано. Ну ладно, давай теперь ты. Ну это такая сложная тема была. Я бы тоже частично на реликтов подумал. Либо вот на гибридов. Видишь, оказывается, есть какие-то существа, которые это вызывают сомнения. Что там? Я даже не знаю. Давай бестиарий откроем, посмотрим. Ты сейчас можешь подглядеть ее. А, да, вот именно, я подглядеть могу. Ладно, я как-нибудь это... Не буду в экран смотреть. Давай. Я на свой экран вон смотрю. Ну, допустим, горгульи. А это тоже, это легко, это как этот, элементалик, короче. Тоже категория. Ну, элементальные, короче. Да. Hellish creature. Raymond, step away from her. Calm down. I've not been harmed. I came here. You don't know what you're saying. She's cast a spell on you. We saw what happens to those who land in this beast's embrace. We saw Yara's body. Then you saw I buried his body as custom dictates. I did not seek his death. He was very old. His heart was weak. I warned him it could end that way, but he kept returning. I see through your lies. Your wretched charm won't work on me. I shall kill you here and now, monster. Ой, я помню эту пещерку. Красивую. Так что, ты будешь существо какое-то называть, Вась? Так я же называл, я последний помню. А, ты был? Бля, точно, я что-то это, знаешь, засмотрелся у меня тут суккуб. Так, ну давай, Доплер, кто это? Ой, тут я, конечно, тоже затрудняюсь немного. Ну тут полегче, чем с суккубом, на самом деле, здесь более очевидно.
Реликт. На паузу поставил, сейчас бестиарий заходит такой, нахуй. Нет, я... Да я вижу, вижу. Да. Чё, ответ будет? Реликт. Я вижу. Да, все правильно, это реликт. О, я думал, я не прав буду оказаться. Met a lot of succubi on the path. Ну штук 12. None set out to hurt anyone, but they all killed eventually. Lost themselves when feeding, drained their lovers dry of life force. Not her, she's different. Что, все что ли? Out of my way, and don't interfere. Можно. Блять, с этими суккубами сражаться, это пиздец, они огнем захуяривают, конечно, вообще сквозь любую броню, блять. Это просто ёбнутые на самом деле оппоненты. О, нихуя у него там денег. What have you done? We saved you, Ramond. The hell you did. She'd never hurt me. Never. Че, типа моя очередь, что ли, да? Там. Really believe that? Succubi feed on human energy. Lose that, and it means death eventually. Life leads to death eventually. You're murderers. Go to hell. Incredible. Туманники были, нет, я еще не помню. Туманники не были. Но я знаю, кто это. Хочешь их сказать? Да ничего. Ну давай, все, нет. Туманник, все, туманник это некрофейджесы, ебать, это эти. Поеду. Да. Так, а мне может скоро, дай, не поднимешься. Так, что теперь я? Я не понял, подожди, а вот этот кто здесь стоит? 6. Смешал. Почему с той стороны? Подожди, я что туплю туда, что туда не можно? Ну да. А вот у тебя, кстати, какая бомба самая любимая? Вот у меня, походу, делает и этот северный ветер. Да, у меня тоже северный ветер, но иногда его можно, знаешь, как использовать этот? Танцующую звезду можно вместо него использовать. Противники просто горят, и ты их пиздишь. То есть тоже рабочая тема. А так, ну, зависит от билда, но вообще северный ветер, вот когда в тяжелой атаке играешь, без него очень тяжело. Ну, потому что нужно толпу как-то контролировать, а знаки ты использовать не можешь. Вот, поэтому еще самум есть тоже как альтернатива. Но просто северный ветер удобнее всего работает. Однако, северный ветер не работает на всяких там големах там и всему тому подобное. Но все же мне очень, ну, картечь ёбнутая. Ты просто не играл в билде Мантикоры, именно когда у тебя... У Мантикора, короче, когда у тебя 3 части сета собрано, у тебя все шансы крита и критический урон, которые у тебя идут со статов твоих, всех вообще там с навыков, с брони, с мечей, у тебя все это также действует на бомбы. И картечь начинает, ну, просто нахуяривать вообще такими цифрами, ты бы только видел. Нет, на Мантикоре-то я играл, просто ну, бомбы не особо, не это. Ну, звучит круто, ну, вообще-то, надо будет... Плохо. Да, билд отличный. Так. Давай берем у тебя сразу одно зелье. Спекаем. Где вот? Ну нет у него этого. Все рецепты. Так, а что ты дальше загадывать будешь? А, или нет, я сейчас должен загадывать, ты же этого... Кого там назвал, блядь? Ну, некрофейджев, короче, я понял. Язычного какого-то.
Да, ну давай я тебя сейчас назову. Вот у меня сейчас противник будет как раз таки. Этот циклоп. Кто это? Они... Ну там не тяжело, давай додумаешься. Правда там не тяжело. Ну, реликс, наверное. Ты ебанутый, что ли, блядь? Ну вот ладно, давай не засчитывай этот ответ. Ну ёбан, ну конечно, блядь. Я даже хотел дать тебе посмотреть на него. Чтоб понятно было. Конечно нет, блядь. Какой нахуй реликт, блядь? Ага, реликт такой, блядь. Алкаш ебаный, нахуй, одноглазый. Стоит такой огромный, блядь. Я реликт, пацаны. Вы что, мне не верите? Я реликт, блядь. Про алкаша одноглазый, это я про циклопа говорю, если я понял. Чтоб там не подумал. Я понимаю, про него говоришь, что я не... Так, ну, теперь ты загадываешь. Ща это мышавуром. Мышавур. Distilling recipes. Parchment's a little faded, but legible. Кстати, а почему ты школу волка не проапгрейдишь? А ходишь в этой 21 уровня. Ну так... Потому что я, наверное, медведя буду. Ну а до этого что не поменял? Ты же до медведя только сейчас додумался. А что у меня уровень не это. 28 был. Done. Now to boil the mash. Ought to be enough. Time to cool it down. Точнее, как я, начал сначала волка собирать. 29-й вот как раз. Потом вот передумал. Все-таки медведя бил, соответственно, такой. Медведь, медведь. На-на-на-на-на. Медведь классно. Медведь сильно. О! Выполнил часть квеста в сайд-квесте. 64 экспы получил, блядь. Вроде мелочь, а вот из этих мелочей, блядь, я из-за этого уже 22 левела практически. Так. Что теперь будем делать? Так ты загадывай существо, брат. Забыл? А можно найти что-нибудь интересненькое такое. Видишь, как я тебе нашел этого суккуба. 2-1 у нас счет с тобой. Не, ну я могу еще то, что ты неправильно ответил на этого, блядь. Ну я такой подумал, бля, ну что совсем пиздец. Так-то 3-1, ну ладно. 2-1, короче, пока счет. Сейчас я что-нибудь гляну и так что-то. Отвернуться, да? Я перевернул телефон.
You Fritjof? Смотрю в свой экран. That's right. And what do they call you, Witcher? Me? Drifter, stranger, mutant, sometimes even by my name. Geralt of Rivia. A man with a sense of humor. I like that. Well, what can I do for you, Geralt of Rivia? Gremist wanted me to summon you. Need you to help him perform a ritual. A ritual? Will this one stop him from being a mean old goat? I would go see him for old time's sake, but I've more important matters on my mind. Look about you. The ground. See how dry it is. It's not rained for weeks. The grass in pastures is withered. Sheep are starving. I must bring rain, but fear that... Wait just a moment. Perhaps you could help me. How? I'm a man of many talents, but manipulating the weather's not one of them. I have in mind Ну, короче, Сильван. You see, Mother Nature dislikes it Реликт. to take something from her by force. She will defend herself. So Правильно? fiercely, in Нет? fact, that I could use a defense Давай еще myself. попытку тебе, ладно. What do you say? В смысле, нет, хотя, блядь. погоди. Сильван же это реликт, блядь. Ты чё Ну пиздишь-то мне, блядь? Дырка Я нахуй. ошибся сам. Ладно. Ладно, понял. Правильно. Понял. Так, Не, я что-то сам, блядь, сидит бестиарий, смотрит, я ему отвечаю, он такой, не, нихуя. Ты посмотрел, да, бестиарий? Нет, у меня сейчас диалог с этим, блядь, с алхимиком. Откуда ты знаешь, что это бестиарий? Ну так я же перевернул телефон, когда ты в него начал заходить специально. Я же видел, что ты в него зашел. Стрим-то идет. Окей, ладно, правильно. Угу. Ладно, теперь моя очередь. Сейчас тебе что-нибудь интересненькое-то сделаем, да? Какую-нибудь четкую штучку. О, охуенная тема. Игоша. Помнишь такое существо? Это в той же... А, нет, подожди, ни хрена не в той же. Это проклятые, собственно. А ты изначально кого хотел назвать? Почему ты этого хотел назвать? И этот селёдь. А, реликт, типа, блядь. Чё-то тебя тянет на реликта, блядь. Хуй тебя знает. Я не знаю, ну давай берсерк. А чё берсерк? Берсерки проклятые. Я хотел там... Хотя вот это странно. Как они могут быть прокляты, если они сами этого жаждут и сами обращаются в медведей? Вот это вот очень странно. Оборотень, блядь, нихуя не жаждет быть оборотнем. Он обращается, потому что он действительно проклят. Вот непонятно. Теперь моя очередь. Братен. Эти арахниды из Hearts of Stone. Пауки огромные. Эти, наверное, инсектоиды. Как ты сказал? Инсекоиды, блядь? Интоксикоиды. Интоксикоиды? Инсектоиды, блядь. Короче, вот это вот. Вот это вот, да, я понял. Чё там, готово, что ли? Ты можешь вытащить их на тарелку, мне я разрешаю. Да, скажи, ну, вообще не. Сейчас я с этими придю, с ней разговаривать и стук. Так понятно, что она скажет, ну ладно. Кто следующий-то загадывает? Storm, damn it. Что-то я не помню. A little busy tending to the foglet. It's clearing up. А, ну сейчас ты загадываешь. По-моему.
Я же и Гоша сказал. Дальше ты. Ща понял. That's it, Roach. Come on. Вернитесь к Греместу. Потом надо будет с Лугасом еще поиграть. Phenomenal, my boy. So, Fridtjof, shall we begin? The sooner the better. We've a long night ahead of us. The ritual is only for members of the inner circle. Thus, my dear apprentice, you must wait outside. Under no circumstances must you enter. We shall begin your tutelage come morn. As you wish, Master. Ha! We'll make someone out of you yet, Witcher. Now off with you! Shoot! Чё мне там? А, меч какой-то вырос. А, да, кстати, посмотрим. Это меч зимы, этот, блядь. Они же вроде пофиксили некоторые предметы квестовые, чтобы они хотя бы, блядь, это по левелу проскэроливались. Так что там, ты мне загадывать ты будешь, нет? 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 Да, наверное, ну что-то в голову ничего не приходит. Надо это, зайти в эту серию. As the base from Morsgordon and spirit from Hale Hill. Good times, Fritjof. Good times. Finally, something other than damn potions and transmutations. Guess the ritual's not over yet. Good. I thought I told you to stay outside. Only druids in the inner circle. Sharkle Smirkle, let the boy have some Circle fun. He's Schmirkle. earned it. Fine. Pour yourselves on. Garrett, let the lessons begin. Блядь, не то. Ну-ка. Drink hard and study hard. I Клинок like the зимы. Yeah. Дополнительный урон при критическом ударе. Ну-ка, дай посмотрим, пробить доспехи, да. Ну да, оно хорошее. Но только надо второй левел. Все же не проскейленное, значит. Хуй его знает. А почему-то он написан, урон увеличивает в зависимости от уровня персонажа. Как он увеличивается, если... Может, как у Арандайта? Типа надо в слот его взять. Возьми себе в руки его. Это он показывает. Что на 47. Хуй знает, может, попробуй с ним походить, блядь, побить им. Прикольная фишка. Урон увеличивается от уровня... А, он знаешь, как будет? Смотри, вот ты его взял, 30-й возьмешь, у него урон поднимется. Наверное, так. Посмотри ради прикола, у тебя же 30... А, ну 30 еще не скоро. Ну, посмотришь ради прикола. Ща, блядь, купим нахуй все, что есть у Гремиста. Правда, у меня денег-то не так много. Оставшаяся формула. Сколько у меня... Так у него формул вообще нету. Как так?
Прикинь, впервые открываю Гремиста, а у него ни одной формулы уникальной нету. Тогда. Что за прикол? Только у него наоборот должно быть их дохуя. Все время у него все докупал, оставшееся чего нету. Остальное все по миру находил. Ну все, хуёвенько. Там у этого друида с внутреннего цикла у него там кое-что продавалось. Я там забрал парочку формул. Кстати, они поменяли пургу очень сильно. Раньше пурга начинала действовать после убийства противника, а теперь пурга действует просто, когда ты с кем-то сражаешься. Это очень круто, потому что это на боссах работает. И очень хорошо работает, если ты бьешь тяжелыми атаками, например. Gwent, if your question is, would I be interested in playing you? Afraid of losing? Very well. I driven. Слушай, давай так, я сейчас ужинать пойду. Ну вот прям сейчас уже, да? Ты мне посиди в бестиарии, я выключу твой стрим, посиди в бестиарии и найди мне 3 вот прям самых ебанутых монстров, окей? Чтобы я вообще не отгадал, окей? Так я сейчас тоже есть пойду. Ну, значит, на Википедию с компа зайди. Ты же экран переключаешь, блядь. Значит, на Вики зайди, загадай мне каких-нибудь чудовищ интересных. Да давай потом уж, когда играть будем. Ну окей, ладно. Ты долго есть будешь? Нет, наверное. Получится. Вообще я там начался. Что она сказала-то? Не пойму. Корабль что-то починить. Что она там от нас? Читать я что-то. Так она же сказала там что типа вот мне там Хелмор кучу работы надавал, там все запряг ее работы. А, Хелмор наш чувак, блядь, нахуй. Он чисто, блядь, с этими. В любом раскладе идет. Красавчик. Настоящий воин. Пускай карта сливает. You won? I believe you're ready to challenge Madman Lugos. Все. Mysterious Эльф. Мы получили это. Теперь надо к Лугусу сгонять. Так. Чей бред? Так, ладно, надо идти, короче, пельмени есть, а то они, походу, дела в кастрюле плавают. Фу! Фу-фу-фу. Пускай не плавают. Утопи их. Причем здесь фу? Что такого? Не знаю. Так, сохранить.
Так, ну ладно, я из тусовки ливать не буду, я микрофон выключу, просто все потом это. Давай. Я все-таки Мстители начал смотреть, я там полфильма посмотрел. Не знаю, может Так. досмотрю. Если досматривать, то это где-то, ну, час где-то, наверное. А, то есть ты сейчас сядешь, понятно. На бутылку. Мстительскую, так сказать. Смешно, смешно. Короче, ладно, все, я пошел, короче, хавать. Приятного аппетита, Спасибо. Владислав Петрович. Владимирович. Ну давай, не затягивайся, ебать. Жду тебя потом после ужина. Давай, брат.
this way. Блин, телефон взять. You've come a long way. I recognize your type on my lord. What you cooking at me? I wanted to surprise you. Favorite way to ask. Ram's head soup. Hurrah! My favorite. It'll be ready soon. Just don't be careful with the eyes. Save some for your dad. I could have married a continental man. Oh, where are you going? Dad's gonna kill me. And then he'll kill Mother. Foreigner, watch your step. May your axe never crumble. The best blade's not worth shine if a weak arm's swinging it, eh? Well, what is it? Two clans on one island. Tough to be neighbors so near each other. A neighbor is one who lives nearby, not one who stole half your home. The Ancrate seized our lands. In the days of Harold the Cripple. That was 3 centuries ago. Doesn't change the fact they had no right. I'll rid Art Skellig of crack and his brood yet. Just out of curiosity, why do they call you Madman? Yeah! That's why. Gwent. Know the game? The gulls shit off cliffs. Let's see your duck. It's been a dull day. We'll play for my Kataka. Show me what you can do.
saying to gut ye. And then they'd say Lugos had gone even madder. Take my Catacan sword off. Friends we show heart, foes we show our axe. From Nilfgaard. Graves there You than let her men. share his bed? It could have been us they ravaged. We'd have fought them all. Just gives her a good looking Everyone knows Lorvic's got better warriors. He hates her so much he's got to scream. Fair had landed here, you'd be dead and gone now. Would you mind my kiddies? Take your own from. Greetings, impressive tavern. Tavern? This ain't no tavern. It's the House of Warriors. So what do folk do in the House of Warriors? Fight? At times, one will take the other and give him a good slapping, aye. But mostly, folk come here to drink, eat, warm their bones by the fire, chatter a bit. Maybe listen. About what folk do at a tavern. Ah, you continentals don't understand a thing. You need some of our mead. Brewed wisdom it is. What are you peddling? Farewell. That does make quick work in the beast. Hey-ya!
told the truth? What if he didn't abandon us, but was... Stop! I won't speak of him. He was our brother. Greetings, Yen. Good thing you're here. The frostbite was starting to set in. You should have dressed warmer. Next you'll be pinning mittens to my coat. Can we go? Yeah. Quite a few years since I was last on Hindisfjall, but if I remember correctly, Lofoten should be this way. Raised huts and fresh graves. This must be it. Gathering of some kind. We've come at a bad time. There's no good time to talk about the wild hunt. They barely sprouted whiskers. Get in the grind. Ritual of some kind. We'll have to wait. We'll do no such thing. Dear sisters, pardon the interruption, but we've an important matter to discuss. Can you not see we're commemorating the dead? So... And we're looking for someone who's still alive. Please, this is urgent. Then speak. They say the wild hunt destroyed this village. That is true, though few believe us. You don't either, I'm sure. Did you see riders on skeleton horses, wearing frost-covered armor? Aye, that's how it was. They landed on our shores in a ship made of the claws of dead men, like in the ballads. Leif yelled to grab the children. Then they came, cut him across his face. He tried to whisper, only blood came out. You were to ask about someone, not prod. What happened then? Yen, leave her alone. You don't understand. If we can learn where... I understand, and I'm still asking you to stop. You're right. Get to the point. We're looking... I'm sorry. Unless she lies in a grave. That is, I do not... This Siri, has she a scar here on her cheek? Yes. Yes, what happened to her? Don't know. Saw her but for a moment, right before it all. She was in the stables with Craven. 1,000 curses upon him. This Craven you mentioned, does he have a name? He did. Until the elders struck him from the saga of ancestors. It's as if he has ceased to exist. The lore forbids anyone from touching him, speaking to him, even uttering his name. What did he do to deserve that? He fled from the wild hunt. He alone. We need to talk to him, even if it's not in keeping with your custom. You've come too late. He went... A coward who willingly seeks battle? Am I the only one who sees the contradiction? That's why he did it. Craven knew he would prove the elders wrong only if he killed Morkvarg. And thus regain his honor and his name. Trial by ordeal. Very Skelligan. I do not mock your laws. Please also respect ours. Morkvarg. What's that? Who, you mean? The vilest man ever to inhabit Skellige. Nothing was ever sacred to him. He attacked his own clan's lands, took gold from Nilfgaard, killed children, pregnant women. Know the type. They said he feared only one thing, the wrath of the gods. Morkvarg sought to prove how wrong they were, so he sailed to Hindisfjall to ransack the goddess's garden. This was over a decade ago. Archpriestess Ulva stood in his way. He thrust a blade between her ribs and cast her down in the mud. As her lifeblood left her, she cursed him, and Morkvarg transformed into a beast. A curse? A monster? You've got some work to do.
I can get rid of Morkvarg. Don't know what he's turned into, but a silver sword should do the trick. It's not that simple. There have been those who have bested Morkvarg, yet he always returns. So, it's a complex curse, meaning I need more information. I understand, but I've told you all I know. Speak with Torridar's son, Einar. He was in the garden when Morkvarg and his men attacked. He saw what happened. He settled in Larvik. You'll find him there at the landing, provided he's not out to sea when you arrive. Where is this holy garden? Not far from here. North. We cultivated healing herbs there once. And now? Now we walk only as far as the tree the goddess planted. We place our offerings. Those who venture below. Thanks for your... I understand you intend... I dislike it when foreigners enter the sacred grounds. Custom demands pilgrims make an offering of their own blood before the tree. Craven surely did so. You needn't worry about us. Geralt and I always give the gods the respect they are due. Monsters here. My gran told me about you. Что-то у меня есть желание в Каэр Морhen сходить. Практически сразу после этого квеста. Моркварга, естественно, я освобожу, чтобы награду охуевшую получить. A bite. Just one more. One. Shite. Not again. Not again. He doesn't seem happy to see us. Wait till he gets a closer look at me. So, where shall we start? Let's go to that tree the sisters mentioned. Plan to bleed yourself for the goddess? Not necessarily, but Craven did. We just might pick up his scent. Craven was here. Look, the impression. Kneeled down on one knee and cut himself to me. No. I may be inhumanly beautiful, but I don't have superhuman senses. Not like you. Which is why you should stay up here. No offense, but in that undergrowth and mud, you'd be like a... Ball and chain? Planned to say it gentler, but yeah, that's basically what I had in mind. Fine. We'll do as you say. If the need arises, I can cast... Thought you might object. Me? Please. I can be extraordinarily conciliatory. Yen, look me in the eye. Many things. How to seize the Temerian crown, how to sell Kaer Morhen out from under you. Go already. Craven's blood, flowing profusely, trails clear, should lead me to him. Light prints. Craven trod carefully. No bite marks. Morkvarg doesn't eat his victims. Strange. Is it Craven? No, this one's been here a while. What? I can't hear you. Lots of prints, old and new. His lair must be nearby. Morkvarg broke through this door. Symbol of Freya. Must have smelled something beyond it.
It grew back. It always Starting to envy. wish to hear a story. If I have to. Warriors came. They knew they could not kill me. So they laid a trap. Chained me down. Locked me in here. Know what I did? Bit my leg off to free myself. Every bite brought pain, and howling, I vomited blood. Biting off your own limbs. You don't understand. This was more. My mouth burned like swallowing fire. As if I shredded them, dashed them to bits. Your story have a point. You cannot kill me. The curse. Willing to talk now? Only now can I. Such is the curse. Makes me bite, scratch. You've got time before the blood. Undo the curse. Free. Mentioned a reward of some kind. Looted. Raided, drunk most away, but all but one. True treasure hid away. Yours. Just help me. So, Nay, it's the worst. Anything I devour returns to ash. The hunger is terrible. Terrible. everlasting hunger. Class goes to explain why all those corpses. Help. What I... See what I can do. See, and... Nothing! Is this a mockery? Tiresome conversation. What will you do? Untouched. No sign of feeding. Morkvarg doesn't devour his victims. Strange. Craven's blood. Door won't budge. Craven must have blocked it. Or it's just locked. Well, gotta go round. Guess Craven didn't want to be eaten. Roots. Preferred to drown right under Yen. Hey, can you hear me? Geralt, you scared me. Sorry, didn't mean to. I hope not. Let me know once you find Craven. Damn. Yen. And? And I've... Fine. Take it you've... No. That's... Come on. Putrefaction set in. But the vocal cords are intact. Doesn't look like the talkative type. Anyone can be made to talk.
even a Thought necromancy was strictly forbidden. So is premarital sex. But I'm not about to be bothered by such foolishness. Black magic's no joke. I don't like it any more than you do, believe me. But the thought that I understand. Geralt, please. Need any ingredient? The blood of a newborn. Mind trying again without the sun? I don't need a thing. I'm a sorceress, not a village herbalist. All I need is energy. A great deal of it. It's also considered sacred. Priestesses will be... Geralt, you're getting on my nerves. I offer you solutions, you try to poke... I'm not poking holes. Just thinking about the consequences. No. Geralt, I'll say it again. We're short on time. Ciri is short on time. Fine. You busy yourself pouting. I'll handle the rest. Selene, Selene! Selene, Selene, Davidar! Are you Craven of Lofoten? No! You died in battle. You've recovered. Geralt, this is not the time to cheer up a corpse. A young woman. Ashen hair, green eyes. What happened to her? She's wounded. I don't care about that. What happened to her? Speak! Speak! Help me. Help us both. Ciri. Zirel. Can you hear me? I can. I must leave you now. We will meet beneath drowned dead rock. Can you remember? Repeat it. Drowned. You're awake. And I thought you'd... Where am I? And who are you? It's all right. You're on Hindersfjall, village of Lofoten. They call me Skjal. But how'd I... What? We fished you out of the sea. Me and that friend of yours. I don't... Let's talk. Ah, that's me brother for you. Out of sight for a second, and he's already put his paws on a girl. Astrid, you're as dim as dishwater. You know perfectly well I'm helping her up. It's a shame, I know, but I've got to interrupt your courtship. Come, we're off to the sauna. Where? Why's your mouth agape like you're noodling for an eel? The sauna. Girl, you was blue as a whale when we brought you in here. Your blood needs thawing. I'm sorry, but I'm... Shan't force you to stay. But the rocks are ways off and you can barely walk. You best take a horse. True. Skjal can prepare a horse for you. You'll have to wait. Fine, that'll do. Pish posh, there's no need. Now come, we gotta sweat the sick out. Where are my clothes? I've taken them already. Come on. That man in the mask, he's from afar, isn't he? Oh, yes. From very far away. Where exactly? Aren't you nosy? Surprised? I'm sitting in this fish my whole life. I'd love to travel like you. Like me? No, you wouldn't like that. Trust me.
finally. I was so worried she'd... Ah, Mum, you always worry. Everything's fine, ain't it? Yes, it's fine. Good. That's good. But why have you got the towel, child? It'll just get wet. Mum, she's from the continent. She's shy. I was worried about drafts. See, Astrid, girls your age can be sensible after all. Sensible girls aren't tossed on shore by the waves. Here we are gabbing away. Steam's gone. Gotta douse the coals. Say, back home, have you got saunas too? You know, I don't really have a home. I'm a traveller. Ah, that's right. Where was your ship headed? Ship? We fished you out of the sea. We thought you were in a shipwreck. Yes, my ship. And what brings you to... I'm here looking for... Not your betrothed, I hope. Why? It'd break Skjal's heart. He's head over heels for you, girl. Sat at your bedside all the day, staring like he was painted by a master. Astrid, I asked you not to tell her. Oops. Well, now the milk's spilt. Do you fancy Skjal? Well, he seems nice. Oh my. He's that bad? Leave it, Astrid. Who she likes is her affair and it's not to you. Listen, it's lovely. I understand. Who'd want to stay in this hole? We're all related 3 times over and the air stinks of fish. I can't see how you're related to anyone here. No one in Lufferton groans and bitches quite like you do. Sit down and be quiet. Child, Skjal's certain to have readied the horses by now. But before you go, you ought to take a quick jump. Head through the door and you'll see the pier. Thank you, once... And once more, there's no need. God's bless your journey. Cold. Ow! Regards to your father. Wish you luck. Storms are coming. Gotta go to your mum. Oh, you're here. The horses are ready. As am I. Shall we ride? Listen, I hope... My sister, she didn't talk any nonsense to you, did she? No. Except to mention that you fancy me. What? But I asked her... Besides, it's not... Of course, you are very... But... You know what? Let's ride. You're in a hurry and it'll be dark soon. I'm not in that much of a hurry. Your first kiss, wasn't it? Of course it weren't.
Aye. Me first. We don't have much time, but it's enough for you to learn a few things. Run for your lives! You stay here! I'll go and... I can look after my... What? The Wild Hunt. Ragnarok! Get on the hook. You should stay. Afterwards. What? Watch out! Ride, silly! Don't look back! Faster! Faster! They're catching up! What became of that creature? Where is he? Бля, надо бы, наверное... Да, надо пересмотреть сцену. Даже подзабыл, что там. What? The what? Right. Get on the... You... After... Watch out! Ride, silly! Don't look back! Faster! Faster! They're catching up!
Вот эту сцену надо смотреть. Sometime later, ёпта. А, вот Ума. What became of that creature? Where is he? Stop! What? To whom? Begone. Tell them! Clear my name! Begone, I say! А Йеннифер, конечно, конченая мразь. Could have shown some sympathy for the boy. He That was no boy, Geralt. It didn't just speak. I know it seemed real. Nice of you to be so concerned for the corpse. Much more than you were. What? It died. You knew it would end like this, didn't you? No. I knew you'd protest. Your sense of decency. Yen. You needn't ask me. The garden! Our garden! How could you? We helped! And you! Inconceivable! Now. Don't you dare try to calm me! We've every right to be furious! Furious! And you will pay for this. I'm sorry. Is that all? Will you say nothing else? Nothing that would help. I shall make sure all Skellige hears what you did here. Wait. I did this. I alone. Geralt tried to stop me. I refused to listen. I might have known. They warned me about you. Sorceresses. None shall open their door to you. None shall feed your hunger, and none shall tend to your wounds. Yen, you did. But I wanted to. I'd rather not talk about it. Key to finding Ciri is that ugly things. You know, I saw something. Where? In Velen, at a castle until recently ruled by a self-proclaimed baron, now You must go and get the creature. The thing's clearly cursed. Its mind is a jumble. Can't have anything resembling an... Grumbling won't get us anywhere. All will be well. A curse, please. Now, tell me, do you... No. You were gonna ask me... Tell me, do you think... Is there a... Don't even want to think. Geralt. Might be. From what I know, she was... But I'll lose it if I try to deal with that possibility now. Didn't learn much. Though, not in Velen or Novigrad either. Perhaps we should re-examine what we've learned. Certainly hope that's the case. Makes me wonder what she's gotten herself into. Can't even begin to imagine. But... Ciri's trail in Skellige. We followed it, exhausted the possibilities. Before you do... What's that? Let's meet in Larvik, at the Warriors' Hall. We'll speak there. Can we do this later? Well, if you must, you must. I shall wait for you in Larvik for it. After all, we do owe the Ciri's our concern. Perhaps. But that is...
being awfully loyal to your patron. He's your patron as well, dear. Don't forget that, lest he remind you of it himself. I refuse. Don't have the slightest intention of reporting to him. Fine, I can't force you. See you, Yen. Take care of yourself. Wait. This matter in Larvik. It really is important. Sure. You're a ye dimwit. Got it. Prepared. Got bit. You were... True. But our... What happened? Or to... They try... Not... Such... Just... Since that... Thanks. Goddess... Friends we show heart. Wonder if he's strong. The floodgates open, but nothing's happening. Bones fell through the crevice years ago. Air's moving here. Must be another cave above or a way out.
Карта для Гвинта лежала, бля, вот это угарно. Far from the worst weather we're like to do now. You're very merry. Greetings. Liar. What? I swear. Cut the act. Don't buy your piety. Well, well. Sharp yarn. Lads here around me. They're mine. I'm no knight errant. I'm a witcher. Didn't come here to bring you to justice. Digging up the past? What's that for? Need to know what actually happened in the garden. Gonna li- Why would you bloody do that? Orson should suffer till... It's what I do. Used to say the same myself, till Morgvarg gave the order. I raided often and cruelly. Killed women, children, whatever my axe happened to hit. But priestesses, it was too much. When it was over, Morgvarg... Wolf-fang pendant, covered in runes. I got it from my da, who was god eye of our village. Told me that anyone I cut with a fang would suffer a fate worse than death. Your pop-pop mentioned how to reverse this? Victim needs to get the fang is all. But I'll not give... Listen, the priestesses, they really long to get their garden back. All right, take it. But it won't tell anyone about your past. Not that. If you do, I'll just find you and kill you. Once Morgvarg's human again. Got me eye on you. Greetings. Lock. What? What? Lock. I'm digging. Need. Why? It's you. I. What? Well, I got. Your. Vic. I'll take the fang. Word of advice. Never threaten. Mistake. Damn.
on, Roach. Hey, Kay. Hide your stench. Shit. Refreshing. Here we are. Kay. Here, put this on. I need no more. Don't be a smartass, just do it. I'm free. Free! Ебать, Влад, ты бы еще дольше посидел бы нахуй. Я фильм досмотрел. Да пошел ты своим фильмом, ебаный. А я тут поел, короче, сейчас ромчик свой пью. Закусываю шоколадочкой, маленькими дозами пью ромчика свой. Счастливый такой сижу. Моркварга освободил от проклятия. Я решил все же дальше по сюжету пойти. Мне просто что-то в Каэр Морхен хочется, хочу там квесты поделать. Короче, на самом деле, квесты серыми становятся, но не через 5 уровней, а через 10. То есть вот когда 10 уровней есть, там квест серым становится, если разница. Ну а посмотреть, сколько за них дадут. They forgot me, no doubt. Well, I'll fucking remind them with a bang. In Novigrad, everywhere. I'm back! Fair winds and all, but before you go... Чего это? Прикался, что ли? Nearly forgot. Не буду я это делать, ты чё? Calm yourself. I'm a man of honor. Now listen. You'll go to Novigrad. Я все, я играю, у меня игра идет, я же не могу. The moneylender. Tell him Morkvarg sends his regards, and you'll know me to be a generous man. Farewell then. The sea beckons. С Моркварга, кстати, охуевшая награда. Чё, брат, может ты со мной выпьешь, нальёшь себе Джек Дэниелса? Мне на работу завтра. Так, брат, мне вообще-то тоже. Тебе вообще-то не надо дышать, в алкотестер не входит. Ну да, я без воздуха обхожусь, согласен. Я не дышу. Мне надо завтра дышать. Влад, тебе нравится твоя работа? Не. Почему? Ты шо, охуел? 8:30. Рано еще. Спать ложишься, что ли, собрался?
Greetings. Morkvarg. I'll come for my reward. Can you be sure? Morkvarg's gone. For good. I shall hold you to. You who grant us love, hatred, and strength. Why does the goddess bring? Brought myself. Ты ничего, на 16-е, No, да, в but I пятницу respect those 14-е. that do, including our priestesses. This does you credit, 16. but is meaningless as Блять, well. суббота, это 15 было, Freya ёпта, rewards and долбоёб. punishes those of other faiths and infidels as she does her own. Я что сказал? Ты скажешь, что What do 15 you need? это пятница. 14 я сказал, это Нет, пятница. 14 сказал четверг. Или 2 раза одно и то же повторил, хуй я знаю. Ты же, мне кажется, хуйню горонишь. Ну извините. Что могу сказать? В принципе, как всегда, пусть. Ну ладно, прощаю. Что ты говоришь, Мил? Какой коллега? В том конце провода миллионы зарабатывают. Миллионы, бля. Сейчас пойдем делать квест Йеннифер, чтобы смачно послать ее, когда она будет говорить: Геральт, после желания Джина я все еще люблю тебя. Я такой: пошла нахуй. Хотя можно этот квест скипнуть. Мне жалко время было тратить свое на такую. Не, это того стоит, ебать. Блин, она такая конченая, конечно, блядь. Серьезно, вот как она рощу уничтожила просто. Она дырка ебаная, конечно, пиздец. Только вредит окружающим, от нее пользы вообще никакой нету. И под императора прогнулась, блядь. Да. I was provoked. Надо фармить. Saw it happen. Это не велен надо. I asked Не велен. the local, not necessarily. Why? No. Oh. You mu I've no. Since you. Thank you. The landing's not yes. Yes. See, you've managed to prepare everything already. I have. How could you possibly know I'd agree? I didn't. Decided to risk it. Uncle said folk on the continent got Lead the way. Just once, you might try to take the initiative. Would you even let me? Ты бесишь, ну уже загрузись. Can you swing an axe? Not too many. Geralt, over here. Владик, как у вас там респект произошел? Успешно, нет? Я только сейчас буду еще этим заниматься. Окей. Тяжелая атака, правильный выбор. Бля, взяли Гремиста, понерфили нахуй. Somewhere in this area. Обидно так. I'll cut. All right. Mind if. No. Not sure this gin thing's a good idea. We managed to seize one before. Do you remember? Of course. Dandelion almost lost his voice that time. How lucky your exorcism saved it. It was poetic. Yeah, how was I supposed to know that incantation meant begone and plow yourself? You should have studied foreign languages. Gonna keep bringing that up for the rest of my life. Of course. Your last wish effectively assured it. My wish was about us being together always, not about you mocking my every mistake. Careful what you wish for. And when your wish is granted, you must accept it with all attendant circumstances. Yeah. And as for your missteps,
I don't rightly see why I shouldn't laugh if they're amusing. There's something here, on the bottom. It's too deep here. You can't dive that long. You underestimate me. On the contrary. After all, I asked you for help. I'll cast a spell. It will slow your heart for a time. You can stay submerged longer. Assad Eich Cryde Rithorn. Ready. Careful down there. How's it going? Yeah, and you know I hate it when you read my mind. Strictly speaking, I'm not reading your mind, but using telepathy. Besides, you've nothing to hide, right? Wouldn't admit it if I did. Not the point. See anything interesting? A shipwreck and a cavern. I'll look inside. Очко драконида? Или мне послышалось? Шкура вообще-то. Послышалось очко драконида. Я такой думаю, блять, где он достал-то его? Так, брат, тебе там загадывать надо. Мы игру-то не закончили. Счет 2-1. Ну, одно очко я тебя пощадил, там 3-1 так-то должно быть. Ну ладно, 2-1. Ты загадываешь. Я хуй знает даже что загадываю. Давай я тебя загадаю. Йеннифер из Вингерберга. Какое масло надо использовать? Оливковое, брат. Чтобы так это поприятнее туда-сюда входило, если ты понимаешь, в чем я. Не, ну вообще на самом деле есть мемчик охуевший. Это там сидит грустная Йеннифер после разговора с Джином, где Геральт ей отказывает. И там написано типа это... Шкура белого волка. Ну, типа это, блять, этот. Я понял. Айтем есть такой в инвентаре, White Wolf. White Wolf скин или как там, блять, хайд, ебать, хайд, нахуй. Ну вот. Ну, брат, загадывай что-нибудь там, какого-нибудь мопчика. Классненького мопчика. Мопчика. Я хер знает, что загадать, я чувствую. О, Влад, ладно, давай, знаешь, что поиграем? Смотри, выбери какого-нибудь персонажа, который тебе очень сильно в Ведьмаке нравится. Вот у меня есть любимый персонаж в Ведьмаке. И вот ты себе тоже выбери, и ты будешь мне потихонечку давать какие-нибудь подсказочки, и задача угадать как можно быстрее персонажа. Давай я начну, давай я начну, я тебя... Не, нельзя, ты охуел, пахуй, бля. Не. Ты чё, охуел, бля? Ничего. Без проблем, да. Сейчас, наверное, правда зелье это выпью. И оденешь медведя 30-го, да? Видишь, какой? А кто подсказал, ебать? Кто подсказал? Вот, просто. Я знал об этом зелье. Угу, Лежит, лежит. Интеллект не додумался. Look around, but be careful. Look for something that might indicate it's the mage's ship. Чего купить нельзя? Девайшись на кожаные мешки. Got something. A Skelliger's buckler. Clan Haemai symbols. Donar's clan. Donar was a babe in swaddling clothes when this buckler landed here. Got something. A Skelliger's buckler. Clan Haemai symbols. Donar's clan. Donar was a babe in swaddling clothes when this buckler landed here. Муторным сделан. A man's skeleton. Somebody pinned his skull to the deck with an axe. A death worthy of a Skelliger. Clan emblem indicates a Dimmen man, so he was from Pharaoh. Yen. Doubt any of these boats were the mages. These are old sunken longships. Back then. We must search elsewhere.
getting better at this. Go even quicker if you helped me down there. I prefer to observe matters from up here, most definitely. Yeah, like when we were looking for the Golden Dragon and an avalanche swept us off the trail. Me clinging to the remains of a bridge for dear life. You gripping my waist, admiring the view. Remember? Chasm below us was breathtaking. Rustling trees, a lazily flowing stream. I remember. Though I found myself admiring what I had right in front of me. Так. Ремесло. Кстати, американец вчера подарил подарочную подписку в сообщество, думая, что типа это он мне деньги отправил, блядь. Я ему объяснил, что я даже эти деньги вывести не могу, и что там всего, блядь, $2. Это вот он подарил $5, блядь, а там $2. Я ему предложил мне на Donation Salers деньги скинуть. Типа один американец мне уже так кидал деньги 5 лет назад. А он что-то это, блядь, я не хочу указывать свои банковские данные, вот сейчас ситуация между Россией и США напряженная, сайт какой-то странный, блядь, короче, это, в итоге он ничего не сдонатил. Слился вот у него, короче. Да. See something? Something doesn't do it justice. A huge crater, as if a meteorite landed here. I must see it. Diving in after all? No, I shall cast another spell to see through your eyes. Now relax. I su foltje bedem ein echte illivaid. That is no meteorite crater. What is it then? The effect of teleportation. A powerful force cut out a fragment of the seabed, rocks and everything lying within the teleportation zone. Always claimed portals were dangerous. I believe we're on the right track. Не помню, что еще осталось, ничего. Fine, but get out of my eyes. Too cramped in here for us both. I su foltje bedem ein echte illivaid. Transverse cut through the pelvis. Surgical precision. No conventional weapon could do this. Something cut this basket exactly in half. Bet it was cut by the same thing that cut the skeleton. No gin here, but there's something you ought to like. What? Half a seal. That'll do. Come back up. Так, штаны надо еще. Штанцы. Only found half. Can you do anything with this? I can use it to locate the other half to within a dozen yards. And once we find that... Exactly. Ready? Oh, no, not another portal. Stop whining. 1, 2... 3. Said you were gonna go on. I did. Look, we must search the area. Yen, not so fast. Gotta tell me... But you already know. Won't worm your way out of it. Not this time. Tell me the truth or I'll leave. You needn't resort to blackmail. You would have learned eventually. True, but after the fact. How long has this been going on, Geralt? We repeatedly split up, then return to one another. Something draws us to each other. So that's it. This is about my last wish? You asked that djinn to bind us together forever. I want to ask this... Есть. I get it. You want to know... I want to know if when the djinn's magic is gone... You see. Come. Вот он, кораблик. Припрятанный. Was quite the eccentric, asking the djinn to lift half his ship to a mountaintop. He didn't necessarily.
Ой, я тебе придумал, кого загадать, братуха. Ты готов? Ты придумал, чтобы я тебе загадал? Того, да. В чем прикол? Нет, я придумал, ну ладно. Суть не в этом. Братуха, просто я тебе придумал охуенную тему. Ну бля, ну ладно, давай, загадывай уже, загадывай, блядь. Столько мобов, нахуй, столько монстров, блядь, он никого придумать нахуй не может. Пиздец, я хуею. Ну да. Nothing interesting. Nothing interesting here. We should explore the ship. Да ее просто опять не хватает с этой стали. Не проблема. Think you should see this. What do you have? It's Amos. Looks exactly like the etching in the book. Except his head was intact there. Think the djinn did... No, it wouldn't attack its master. This looks... When the storm broke, Amos must have uttered a wish like, "Take us away, anywhere." They had a hard landing. Amos was thrown off his feet and against the wall. Always knew too much studying could kill him. If he died while being teleported, Seal might still be on him. Behold. Bravo! Брат, а загадывать будешь что-нибудь? Брат, братуха, брат. Да мне лень идти. Брат, братуха, братан, братанчик. О, сейчас надо закончить все тем, что пойти с 3, короче, на бал. Потому что там карта Гвинта можно выиграть. Зачем для меча нужны? Кстати, не забудьте арбалет школу медведя взять. У тебя 29 левел уже. Я изготовил. You! Your master died before uttering his last wish. I cannot capture you. We can struggle like this for eternity, or I can release you. If you do one thing for me. Do you see the spell that binds us? Only a djinn can remove another djinn's spell. Remove this one and you'll be free. Storm's over. Yes. Maybe we should sit. I'm not. We've improved. Last time we tamed a djinn. Yes, we make a good team. Thank you for coming, Geralt. Я не пойму, это типа код I'd have такой had a у них? much harder time of it on my own. Да. Well, never could Perhaps that... feel anything. I expected... I don't know. I thought you'd become a stranger to me.
that I'd look at you and not feel a thing. But it's not like that at all. Nothing's changed. Sorry, Yen, but magic's gone for me. Truly? But how is that possible? I still feel the same. You should too. I don't understand. What does this mean? Means the djinn Means granted your that wish. I fucking breaking up with you, bitch. Right. Fine, good. Glad we got that over with. We know where we stand, at least. Not left cross here. Let's go. Wait. Magic's gone, true, but that doesn't mean I don't like spending time with you. Let's sit a while. Next time we go on horseback. A horse would never make it down that mountain. What now? Well, I'm due to appear in Vizima. Fine. If you gotta go, go. I'm off. Me Так, too. I'll collect Uma from the Baron, and we'll I shall join you as quickly as I can. So long, Yen. Там мутаген, тут так красный. У меня красный мутаген только в одной строчке. Тебе билд показать? На стрим зайди, я тебе тыкну. Ты хочешь точно такой, как у меня, собирать? Может, ты себе что-нибудь другое сделаешь? Ну, типа с тяжелыми атаками, но только чуть-чуть в другую сторону. Нет? Хочешь именно как у меня? Ну да, наверное. Ну, смотри. Я как раз пойду отойду пока. А, бля, это ж только первая часть. Ну, короче, вот. Красное видно, что поставлено. Сейчас. Ну да.
Я здесь. Я вот думаю, Бля, а что-то надо было тебе объяснить, а то у тебя немного по-другому уже должно быть. Тут не совсем все вот это вот прям надо. Блин, как бы объяснить-то? Короче, здесь... Ну, Protective Coating я уже не знаю. Ну, в общем, смотри. Если ты хочешь прям один в один поставить, тебе нужно убрать пиротехнику, вот эту вот. Тебе нужно первые... как он там на русском? Короче... Вот первый, потом 4-й скилл. Дальше. Во втором слоте просто для прокачки. 3-й слот. Нужно взять количество бомб. И нужно взять быстрый метаболизм. Последний слот тебе нужно взять охотничьи инстинкты. Кластерная бомба. И дальше у тебя... Сколько у тебя еще слотов останется, по идее? У тебя сколько-то еще должно быть. Так, на 30-м левеле ты последний слот получишь свой. Ну, да. Вот, короче, тебе вот это надо взять. И взять еще, чтобы у тебя масла бесконечные это действовали. Но это так, это не обязательно. Там остальное добирается. Короче, плюс-минус как-то так. Все, что я показал. Кнопку нажал, скилл показал, ёпта. Ёпта. Проблема в том, что быстро проговорил, и в итоге я запомнил, успел это. Так у тебя же перед тобой было, что тебе вкачивать. Вот что у меня в слотах стоит, то же самое поставь просто и все. Ты что, не увидел? Ну это я видел. Ты говоришь, что не все так. Ну, плюс-минус можно так оставить. Там можно только одну херню убрать и все. Чтобы бомбы не наносили дополнительный урон. Но, в принципе, это все равно надо. Потом, ну так относительно. Надо экспериментировать. Бомбу больше при мантикоре, чтобы урон наносили, это больше при мантикоре надо. А, в принципе, остальное, ну, когда они осколками бить будут, там тоже нормально все будет, четко. Я пошел получать награду. Таген я на всякий красный поставлю. Не надо. 2. Ты чё? Вась. Чё тебе даст 10 сил атаки? Даже если у тебя большой мутаген есть. Что такое 10 сил атаки? А так у тебя будет 600 плюс 600 хп. Даже больше. Да. Ну да, мутаген... хп прям важная тема. А? Да, потому что тебя, ну, некоторые мобы все равно будут пробивать нехило. Зачем тебе 10% силы атаки? Вот для чего? Чтобы была так сильнее. А зачем мне эти 600 хп? Ну, Вась, ты не понимаешь. Будет, но... Вась, ты не понимаешь. Смотри, я тебе говорю, вот... Ну... Вась, слушай. У тебя сила... Зачем использовать мутаген, который тебе ничем не бафается? У тебя там одни зеленые скиллы будут. Потом мутаген поставишь, когда до кровь и вино дойдешь, и там будет этот... мутация. Пару зеленых скиллов мутации передвинешь, а парочку красных еще потом прокачаешь. Например, получение адреналина. Можно будет красный мутаген поставить. Не прям скопировать твой билд, да? Короче, я поставил синергию зеленые повышенные. Синергию не надо брать. Зачем синергия? Приобретенная стойкость, охотничий инстинкт и эффективность. Снизу, а сверху красных наук. Гениально. Почему синергию-то не надо брать бонус ко всем таким? Похуй. Потому что в моем билде мне 300 хп сильно не пороляют. И синергия это... Синергия это лишний слот. Потому что у меня слоты занимают более важные вещи. У меня слоты занимают масла, бомбы. А не вот это поебень с этой синергией. Нахуй она мне нужна, блядь.
Вот это я еще возьму, наверное, сюда. Trusted a woman once, long ago. Sick of it all. Fall upon your knees before the arms for the poor. Yes? Trick. Don't worry. Geralt, I've got a problem. Can we talk? Короче говоря, у меня мы по-другому просто это, Yes, Geralt? наверное, просто. What did you want? I got a strange message. Who was it from? Ingrid Vegelbud's servant. Apparently, Lady Vegelbud's prepared to donate a tidy sum. She wants to help mages escape from Novigrad. Guessing this would be a selfless act of charity. You guess right. And that's my problem. Vegelbud needs a favor from me. No detail. I'm supposed to meet the servant at the fish market. Says he needs to explain everything face to face, but these days I can't be sure meeting him's a good idea. Don't like this at all. Блин, классный квест вот этот с поместьем Вильгельбульдов. Вильгельбадс. The servant. How are you supposed to contact him? Said I'd recognize him. He'll be in a blue tunic, have a load of keys strapped to his belt. I'm supposed to ask him about the price for his trout. Whose idea you think this was? The servants or Vegelbud's? Нормально, сейчас такой мощный глоток рома сделал, допил его. 43 градуса чисто залетают, ебать. Просто нахуй залетают. Бля, этот ром охуенный просто. Потому что остальное пить невозможно нахуй в чистом, блядь. Ну точнее, возможно, но все равно рожа корчится, бля, вот это все неприятно. Это охуенно. А когда твой этот начальник выходит на работу? Yes, Geralt? Через неделю еще. Понял. Но я тебе, кстати, на полном серьезе говорю, слышь, начинаю его... Бля, ебать, охуенно, я начал разговаривать, бля, а я, пожалуй, отойду в этот момент. Ладно, погнали на рынок. Bad idea. Lots of blue jerkins. Interesting. It rains. It pours. Yeah? Know where I can... Perhaps. Want to talk to the letter's recipient, I gotta be present. Caution would advise... Caution's advising you. Я тебе хотел сказать, и ты съебался, короче, смотри. Я тебе говорил, что я отойду. Так я в этот момент разговариваю, блядь, а ты в этот момент съебываешь, блядь. У меня мать зовет, есть. Ну и скажи, бля, подождет, ебать. А, нихуя себе. А чё, бля? Мне кажется, тебе нужно было подождать. Что мне-то подождать, если я уже начал говорить, как некрасиво с твоей стороны, блядь. Да слушай, а потом пизду, ебать. У меня мать зовет. Пизду я иди, во-первых. Ебать, ну понял, да. Чё красиво, некрасиво, секунду подождал, минуту, все, дальше продолжил. Неуважение, считаю, ебать.
What did they want from you? Конечно. А то, что мать зовет, это похер. First time I've laid eyes on them. Не, не пофигу, скажи, сейчас, секунду, ебать. Дослушал и пошел, все. Question our messengers. Я же первый начал говорить, блядь. Where's Miss Merrick? Правильно? If not for him, Короче, that что я trio хотел would have сказать. dragged you Когда into этот history. начальник The выйдет tall one с with работы, velvet Morris works в for общем, the witch hunters. давай пилей его, ебать. You're surely right, miss. Прикатывай, нахуй, я тебя жду, ебать. So what's this about? Lady Vegelbud's son. Только надо тебе подумать, как ты доезжать будешь. Ты планируешь на самолете билет покупать, или ты все же на поезде поедешь? Wouldn't worry about the guard. Хер его Since the знает. mage hunters tried to grab На поезде Red, будет they дешевле, got in естественно. serious trouble. Но не сверхсильно. Понятно. Ну я тебя на вокзале встречу, если что, ебать. Как бы без разницы. Я думаю, на вокзале даже будет проще встретить, чем с аэропорта, потому что аэропорт находится немножечко в области. I can arrange that. Think young Vegelbud can slip out of the house unnoticed? Tain't that simple, sadly. Master Albert's in hiding at the Vegelbud's country estate. Lady Ingrid's got the notion she can get him out quietly. Идишь или протести себе Am I supposed to атаки, attend, так сказать, help him тяжелые. escape? Aye, we'll not manage without you. Я вон на Виграде Lady этих Vegelbud fears the Не elves being кайфовые. watched. бандитов. Порызал, покарал. It's a good idea. A boisterous bash. Especially if even half of what I've heard about the Vegelbud's Ничего balls так is true. прикольно, только я, Word блин, is, at the last one they served 100 different desserts, and the fireworks сам boomed from пробовал. dusk till dawn. What with the war and all, Milady's ordained but 85 desserts this time. Won't Stay, be no candied понятно. petals or blue roses from the Zare. The roses have become dreadfully hard to come. Oh, I'd love to see it. Has Ingrid recovered from her mother's death? How'd you know about that? Took an interest in the matter. Well, Lady Ingrid didn't allow herself to demonstrate. Master Albert's safety is what matters to her. Hope we won't have to stay till. Ну, You're coming with собственно, Of course I внизу, am. где у меня зеленые навыки, ладно, я поставлю Be the lion's den by yourself. зеленый Think about этот. it. 85 desserts. While you're still trying to keep your waist at 22 inches. Geralt, please. How do we get to the Please. residence? Your invitation. Take it. The guard at the gate will have instructions for you. You're to wear a fox mask, all right? Good luck to you. Something I need to. Fine. Buy our masks while you're at it. And I bet you can get everything we need for the ball at Eliel. Been there before. Eliel's a. Just masks, right? Probably don't need to wear A doublet, Geralt. Awesome, And it's not awesome. up for discussion. Take care of that, then. Че, come все see уже me. можно есть? А ты пельмени поел? Брат, Да, наел, поел. Ну, тебя не слышно было в этот момент, когда ты говорил. сколько у меня здоровья сейчас? Должно быть немало, потому что 20% идет с техник школы медведя. Ты же их поставил, я надеюсь? Это естественно. Greetings. Glad to. Of course, please do. Да, у меня 8000 здоровья получилось. Потому что у меня мутагена 2 зеленых. Снизу, сверху стоит. Что-то мало у тебя как-то. По 2 раза маски продаются.
Надо на каком-нибудь быстром противнике испытать. А зачем на быстром-то наоборот испытывать, если у тебя тяжелая атака? Смогу ли я вообще? Сможешь, я же могу, ебать. В момент. I said it already, I haven't the time. Oi, Grey Knight. Need a squire? Made yourself at home. Track mudding all over the floors. Раз там это берется какая водная баба. Я так рад. Сейчас это... О, во-первых, ей платье это больше идет. Во-вторых, бля, пиздец, у нее сиськи подчеркнуты, конечно, я в ахуе. Блять, ну, самое главное, я выиграю карту Мильвы. Это помнишь, как раз, когда ты мне стрим включал, чтобы я тебе с Гвинтом помогал разобраться? Вот, как раз сейчас у меня тот же самый момент будет скоро. Everything's ready. A shame events like this are so rare. Without them, I'd never get to see you dressed up. Damn doublet's chafing my armpits, and it feels like they sewed wires into this. I'll be sure to admire your valiant suffering the whole time. Well then, shall we go? Да, одну экспу дали из-за того, что квест серый. Плохо. Значит, зря я сегодня сюжетку делал. Надо было по этим квестам сначала покататься. Ну, буду знать. Fine. Outside the city in ages. 6, ни хрена себе. Что? У меня 6 было. Нормально. Я вкачал этот навык там, какой там, который лечится бомбу. А этих 7, ни хрена себе. Нормально. Там раньше еще больше было, они навык понерфили немного. Он раньше до 5 из 5 выкачивался и давал плюс 5 бомб. But before that, Baron Edward Enough. Who's this? The new one? Older than the last, it seems. A decrepit moss Там эти додики бегают, знаете, ну-ка. You asked for. Ever fight a witcher? We weren't supposed to draw any attention. What? Nothing happened. Что ты ебаный? I'm a kraken. Moritz, what are you doing here? Little Miss Miracle. Well, well. And I was led to believe this would be an elegant affair. Yes, I missed you too. But can we put that aside for now? Do you have a way out of Novigrad? You can join us if you want. Trace, not what we're here for. No, it's exact. Well, Moritz, Join you? And just who would I join? your friends, among others. Once we've all gathered, I'll lead you. You will lead. Forgive me, Marigold, but that is like allowing myself to be led by a lame duck. Farewell. Who is that? He's an old friend. His name's Moritz Dyson. Сейчас я I'll приду. tell you the story later. Oh, let's look around. No, I'm not interested in making a charitable donation. Not in the least. Indeed. Naturally, there's So, how goes it?
Ah, another challenger. Please join us. Sir Devenant just vacated his place at the table. It's rather unlikely he'll be back. What happened to him? Some good men took him aside to prevent him from hurting me. So, first you shall face Margrave Vladimir de Crane. The man can afford to lose, so he's likely to be reckless. Let's do it. So, one more round. When the cards come, your next opponent. In his day, his... Все, получил Мильву. Слушай, Влад, а ты когда играл, у тебя... Ну не, сюжетные квесты у тебя серыми не становились. У тебя хоть какой-нибудь квест сейчас серым становился вообще? Вот на данный момент хоть что-то у тебя было? Ну вот вообще за прошествие месяца. Что-нибудь помнишь? Нет, вроде не было серых квестов. Угу, понял. Просто я как-то стараюсь более-менее... Да, я понял. Да я что-то сам виноват, я что-то полез в сюжетку Йеннифер делать из-за карты. В итоге увлекся и потом еще продолжил и пару левелов получил, блять, вроде. Или там 1 или 2, я не помню. В итоге из-за этого стало не очень. А точно у тебя прям ни одного такого квеста? А вот, например, нитинг. Ой, не нитинг, а этот проклятый рог, блядь. Нет у тебя? Ничего, все нормально? Я хрен его знает это. Не обращал внимания, наверное, да, просто? Проклятый рог, что это такое? Был такой на скеллиге. Ну, нитинг, да, он 14 уровня, 29. Ну вот. Давно есть.
Бля, меня бот наебал. Блин, у меня что-то желание появилось перепройти еще раз Ведьмака 2. Перепройди. Такое может быть. Владик, а ты когда пойдешь во второго? Кстати, первый сейчас ремейк делается вроде. Не знаю, когда они его выпустят, но... Я в 4-го поиграл. Если вообще. Не, я в ремейк первого хочу поиграть. Это охуенно будет. По простой причине, то что политически тогда Нильгард еще не начал Третью войну. И как бы просто в Тимерии все заебись, все интересно. Мне просто интересно, как они в ремейке прокачку персонажей обыграют и геймплей, каким они его сделают. Потому что первая часть, она очень не похожа на вторую и третью. И она прям максимально РПГшная. Это не слэшер, то есть, блять, не экшен РПГ, я не знаю, как объяснить. Она прям вообще не похожа на другие части. И прокачка там очень глубокая. Очень. Блин, я себе, короче, колоду нормально уже собрал, можно с КТЛ катать. Я вообще счастлив. Ну так, в принципе, у меня большинство есть. О, Брукс здесь, блядь, охуеть. Let's do it. Странно, почему бот остальные две карты не доложил, блядь. Gregor, have you seen Durgoff just moments ago? Oh, apologies, I mistook you for my friend, sir. He wears a similar mask. General Voris. Geralt of Rivia, so I was not entirely mistaken. Pleasure, as always. This is a beautiful and mysterious lady. Let us leave the formalities to the event's end, when all will remove their masks. More fun that way, wouldn't you agree? I would, sir. And now I must beg your pardon. I really must find Durgoff, and quickly. A lovely evening to you both.
Нитинг, кстати, интересный квест. Это там, где, блядь, это... Обиженная баба, блядь, прокляла мужика, короче, его ребенка, блядь. Положила там ему этот, блядь, трофейчик, так сказать. Я помню. Сильный квест. I think we've met before. Oh, you're... Indeed. Well, I must say, I Проблема в feel том, что reassured Albert will be in good hands. Any sign of the я hunters что-то не recently? успеваю. Since they attacked my servant Вкуса in на the нахер. market, none. All has been Ну, quiet. тяжелые атаки там все равно успевают. Надо просто ритм поймать правильный. Когда противник сам бьет, промахивается, в этот момент он же восстанавливается. Там в спину удар залетает, накеры сразу с одного удара улетают. Merely boasting about an experiment. He's careless that way. Like his father. A kind man, but... Yeah. Hardly. He Что-то attempted to блюдо breed надо them. северным ветром Perhaps I бахнуть. should be pleased Albert adopted Ну да. alchemy as his Или hobby. танцующий A safe звезда. one, relatively speaking. Let's get Albert. Entertaining the guests. He's always been an outsized presence. When can we... We shall have to wait until the guests have imbibed enough to... He's... Don't... Carol, let's go. Что он там застрял в двери? Короче. Let's look for Albert. Нихуя, здесь еды можно утонуть. Что-то этого не замечал. Yes? Albert Vegelbud. No. I am a Black Panther. Oh my, Count! Your mom sent us, Mr. Panther. Oh, so you are. Yes. When can we leave the estate? Well, Mama said it would be best to wait until everyone's drunk. You- Besides, there'll be fireworks later, a jolly good distraction. Once they've begun, I shall slip away, saunter into the garden. We'll meet in there. Be waiting for you then. Very well. Блин, хотя вот если бы я не начал делать все эти сайд-квесты, во-первых, у меня ощущение бы пропало бы, что у меня дохуя квестов доступно, потому что я бы все это сделал. Во-вторых, не, ну сюжетный квест бы серым бы не стал бы, это точно. Но... Интересно все равно. Кстати, 30 лучше стало выглядеть на Xgen. О, блядь, точно. Надо это 30 FPS поставить себе. Так сказать, максимальный графон ради данной сцены. Great view from here, and there's even wine. It's been so long since I've been to a feast, ball, or reception. Amazingly pleasant change from the sewers of Novigrad. So, does this mean it's a good time to ask you about... Yes? About that mage we met earlier? Oh, Moritz. What do you want to know? How'd you meet? Geralt, all mages know each other. Some are well over a century old. That's plenty of time to make acquaintances. In that case, when did you meet him? At a feast, long ago. He walked up and just blatantly offered to teleport us somewhere quieter. You turn him down? Is that what you think? He actually pursued me for a while afterwards. Got the impression he doesn't exactly like you. I just think he'd love to have me as his charge, rather than his leader. See, but you're the one organizing the mage's escape from Novigrad.
Sometimes I have no idea how I actually managed to bring them all together. Personal charm. That's what it's about. Влад, ты здесь? Careful, that sounded like a У compliment. меня зритель раньше был офигенный чувак с Украины, короче, парень, ему даже 18 не было, и сейчас еще, наверное, даже нет 18, наверное. Он, короче, это тоже любитель Ведьмака, прям капец, и это... Но у него голос и мысли вообще, как он рассуждает, он старше своих лет. Вот, и он очень часто меня раньше смотрел, там года 3 назад, 4 назад, вот так вот получается. Вот, и последний раз активным, что-то там на трансляциях всего год 2 назад, и он тоже по Ведьмаку вообще прям отлично разбирается. Прям, ну он такой старый зритель. И в общем он тоже за Трис, короче. Трис там все дела. Да, у него даже аватарка в Твиттере с Трис. Тоже, короче, ему Трис нравится. Мне не случаются хватает. такие. Не хватает мне его. Классный чувак. Надеюсь, у него там все нормально. Он живет в Киеве. Хрен знает, что у него там происходит. Didn't mean it to. Don't quite know why I always say stuff like that around you. Always? Guess I remember things a little differently. Someone's coming. Is it Albert? No, just some lost guest. Shh. Shh, let's go. Oh. I sure hope the other guests don't get drunk as quickly as I did. Sooner we get out of here, the better. Oh no. I plan to have a good look at this famous maze of theirs first. I hear the statues there are entirely... Entirely what? nude. Come on, Geralt. Triss, wait. Geralt, coming? Look at the rated! Go on, chase her! When a woman runs, it means she wishes to be caught desperately. Geralt, coming? Yes. Конечно, да, ему Well, soon. здесь после того, как пахнул северный ветер, потом ночные атаки вообще. Нормально, да? Урон у тебя сильно поменялся, наверное, в сравнении с быстрым, я более чем уверен. Нормально стало тогда. Да. Да, но только, блин, надо тайминги поймать, чтобы, ну... Careful. Сустанин. Это побежал, скакал, то есть. А, тебе надо мне спалить. Доктор. Скотина, иди сюда. Давай, вставай, я подожду, пока ты встанешь. Miss Marigold, at last. Ты понял. So А, это sorry меня we're его forced кобыла to meet пнула. under such incredibly Нормально. inopportune circumstances. You can say that again. А I'm еще, sure we'll make up for it another если time. задуматься, I absolutely must show you my alchemical formulae. Anyone про follow атаку you? надо менять I чаще. don't believe so. Just in case, you two switch masks. После контратаки против людей ты можешь разрыв практически до самого максимума стамина зарядить. Saddled horses await О, in the да. stables. Good. Meet you there. А так Я вообще тоже просто очень ради люблю. прикольчика, знаешь, что сделаю? Вот ёбни, короче, насобирай очки адреналина до 3, заморозь противника с северным ветром, зайди за спину и просто ебани в него. И посмотри, Там, наверное, сколько будет урон, блядь. Я предупреждаю, просто данный удар наебнет даже Таноса нахуй. Просто вот как бы то, что Танос там щелкнул пальцами, ебать, это, блядь, это будет просто- сильнее, блядь. Да.
Попробуй реально так сделай. Ну, как будет возможность. И обязательно используй масло, которое против этого моба нужно. Ну, на человеке попробуй. Масло и это... Гром обязательно. И еще можешь, блядь, для максимального урона... Да, отвар из доплера и отвар из водной бабы, чтобы еще урон сильнее поднять. И, блядь, там все четко нахуй будет. Даже несмотря на то, что... Даже несмотря на то, что ты в тяжелой броне будешь, а не с критами. Ну, я сейчас наткнулся на одного бандита. Я его атаковал и потом разрубил на 2 части просто. Короче говоря, против монстров эти бомбы используют. Слушай, мне интересно посмотреть. Бля, давай я сейчас твой геймплей немного посмотрю, может, что тебе посоветую, как сделать в плане это. Чтобы ты там не издыхал и так далее, потому что к тяжелому атаку привыкать надо. Сейчас посмотрим, что там у тебя. Ты ж стримишь сейчас, нет? А ты не стримишь нихуя сейчас? А, нет, стримишь. Ага. Так, сейчас зашел. Блять, 3-й раз я чей не сохранился, твою Ты от кого там вздыхаешь-то нахуй? Бомжатор. О, броня медведя охуевшая просто. 3-го уровня, вот это там этот уже появляется такая. Ты мог еще больше с него взять, кстати говоря, бабла. Да уже я 3-й раз с ним разговариваю, настраиваю. Сохраниться опять забыл. Я уклоняться не успеваю, когда толпа противника. It's finally possible. Probably, you know. What? It was my fault. I know. The wine. Короче, не буду я чем мимо. Чего-то сделать. Заказ пропавшие горняки. Он чё, у тебя серым, что ли, горит, нахуй? Чё за хуйня? Слышь, покажи левел его. Не может такого быть. Горняки вообще там раньше на 30 с чем-то давался, блядь. Какой он левел? 27, нормально. Самый опасный преступник. У тебя денег, кстати, дохуя, это очень хорошо. Потому что на то, чтобы этого заклинателя качнуть, блядь, там немало потребуется. Да, много, да. Там 30 тысяч надо будет. 5, 10 и еще 15. Ну, общая сложность 30 получается. Плюс сами апгрейды. Ну, как раз у меня полтинник почти. Еще и эти рабанды на скилле. Ни одна не это. Сохранится сейчас. Ну да, парочку квестов у меня осталось серым, короче. В принципе, я нормально все сделал. Надо поменьше было сегодня сюжетку делать, хотя, думаю, не сильно повлияло.
А ты как от тролля-то умираешь, ебать? Может, тебе просто пощадить его, нахуй ты его убивать пытаешься? Я не от тролля подыхал, я то от стаи накеров, то от стаи волков. Пиздец, блядь. Покажи свой билд. Может, я хуйню там вкинул на самом деле. Дай я посмотрю. Что там у тебя? У меня не точно. 07.01.23, блядь. Ты чё, начал ее в январе 23-го, что ли, проходить, нахуй? Так, ну это правильно вкачано. Потеря адреналина хуета. Так, ну давай, ладно, давай дальше я смотрю. Я уже все, ты мне не показывай каждый этот, просто тыкни на ветку алхимии. Угу. Так а чё у тебя не такой же, как у меня? У тебя, блядь, досконально скопированный, как у меня. У меня просто очков не хватает. И единственная разница, то, что ты еще один красный навык поставил, и все. Плюс-минус то же самое, и все. Навык, кстати, нормальный поставил, да, чтобы адреналин при потере этого урона не терялся. Но его лучше заменить. Знаешь, что в красный возьми? Открой красную ветку. Так, красная ветка. 5-я строка. Вот там, где этот навык как раз ненужный, который у тебя вкачан. Третий навык. Вот его вкачай и замени. Короче, лезвие бритвы. Да, лезвие бритвы. Чтобы адреналин копился, и в ходе боя у тебя сразу 1 очко будет. Потому что, да, там, типа, когда при получении урона у тебя адреналин вообще не сбрасывается, он там сбрасывается по микропикселю на самом деле. Это не так важно. Типа, это важно, но не настолько, чтобы на это очко тратить. А так... Не забывай масла использовать, потому что у тебя масла критический урон на 100% поднимают. Потому что это охотничьи инстинкты. А остальное все правильно раскинуто. Бомба, да, все четко, ебать. Все нормально. Чего? Да, да. Просто я игры уклоняться не успел от толпы противников. Так. Great. Что у меня там? Сейчас знаешь что? Надо помедитировать до ночи, наверное. Это зелье. Chest completely crushed. Ribs must have pierced the lungs. Gotta be some mechanism that opens this door. Missing one tile. Perfect hideout for an owl. Be a bit harder for me to move around. And the witch hunters probably messed with them. Works. Portals. Make my stomach turn. It's edge frayed. This is an owl feather. У тебя хорошо, кстати, уже это, я смотрю, дохуя декокшенов. А ты чё в быстрой слоты, ты, блядь, ты серьезно? У тебя там сушеная рыба и ласточка стоит в быстром слоте. А ты чё не ставишь туда зелья основные, которые использовать нужно? Ставь туда гром, неясость и лес Марибора. Про ласточку можешь забыть, просто зелье тролля активируй и все. Там все сразу нормально будет. Cell for portals should work now. Heal's dead. Did it. Activated the portal. Stay back. Мне еще это бахнуть этот. Not a chip. Beside. All right. Told you. Put them on. I'll do. What if? No time.
over my dead body. Have it your way. Go back to hell. Pathetic. I want that all you got. Ha! Foxy mutant. Right. Then Out of my way. Love letters. Interesting. Philippa dumped some woman for Deeks. Кстати, с троллем интересная тема. Можно с ним попиздиться, наложить на него какое-нибудь крючение, потом быстро пропустить диалог, пощадить его, он тебе даст за это награду, а дальше по нему пройдет кровоток, и он будет тебя как врага воспринимать, и в итоге ты его отпиздишь и двойную награду получишь. Знал про это? А это, бля, наверное, 7 гейминг, ебать, 2000 часов в Ведьмаке, это я нахуй. Здравствуйте. Но неизвестно, работает это или нет. Ты попробуй, как я тебе сказал, сделать, ты двойную награду получишь. Перезапустись, реально. Попробуй. Просто ёбни его чем-нибудь, что... Блядь, возьми какой-нибудь меч обоссанный, любой, где кровотечение есть. Пиздец, он тебя въебывает. Да. А у тебя меча нет на кровотечение, бля, не повезло. Я не хочу этим заниматься, если честно. Так это, блядь, ты же награду больше получишь, лол, почему ты не хочешь этим заниматься? Бля, интересно, это вот если медведь выдерживает пару попаданий от него, я так понимаю, блядь, кот нахуй, блядь, бы просто за одну пиздюлину бы сложился там, в этом прекрасном бою. Ну это как бы логично, с одной стороны, с другой стороны, блядь, что это такое, нахуй? Another inactive portal, missing its power cell. Maybe the Neckers took a liking to it. A tunnel. Wonder where it leads. Power cell. Got it. Это гениальное наблюдение. Какое гениальное наблюдение. Что там интересненького? Это надо было перед битвой с этим. Я, в принципе, мы так... Что... Он говорит, типа, подходит, говорит, мертв. Действительно. Кто подходит, говорит? Я не увидел. Геральт, кто? Гениально. Согласен. Он эти волки позорные, которые мне в тот раз вернули, а он, собственно, Найкер. О, бандит я убил. Бандит стоит. Слазь-ка с лошади. Вон на бандитах это, набери адреналин и ёбни северный ветер. Блять, почему у тебя зелье и стирлят? Ты чё не ставишь в быстрый доступ, блять, зелье? Алло, Вась. У тебя 4 слота для быстрого доступа. Раньше слотов вообще 2 было, ебать. О, пойду-ка я на нем урон проверю.
a sentry, of course. 86. Блин. Чё я сейчас сказал? Да, надо выставить нормально. Да, точно. Да? Наконец-то, ебать. Хоть со Нет, второго вас раза. чем-то не А как ты так вообще всю игру, блядь, играешь? Это же пиздец. Ну, даже если Отвар не... ты выпил этот. В смысле, блядь, так у тебя... Здоровье восстанавливает. Так тебе же нужно использовать регенерацию стамины, тебе нужно гром использовать. Тебе все надо это использовать в бою. Регенерацию стамины я и так использую. Всегда, но использую. А почему не Я быстро в слотах-то она у тебя? These are signs of polymorphy. Ты чё хотел? Bed, table, a few chairs. Modest, but a home nonetheless. Notes, charred, almost completely stained surgical instruments. Philippa operated on some wagons. Kind Philippa always wore around her neck, except why are these covered in blood? She either fought someone, a megascope, used them in her experiments, scorched, covered in soot. Maybe one of the crystals survived. Crystal from a megascope. Heavily chipped. Чем я этим говно подбирал, непонятно, ну ладно. Вася, зачем ты, короче, используешь ласточку и медовый соту? У тебя есть зелье тролля, оно тебе хп восстанавливает. Чтобы быстрее хп восстанавливать. Так для этого здесь есть зелье Рафара Белого. Не, вот уже надо использовать. Failed experiment. Then Philippa threw these across the cave. That'd be like her. И с зельями-то с этими. Поставь гром, особо. поставь лес Марибора. Вась. Поставил. Что поставил? Ты поставил, блядь, медовые соты, ласточку и этот, блядь, зелье Раффорда. Гром-то он что, он, хочешь сказать, тебе всегда прямо нужно юзать, что ли? Конечно, блядь, он ж твой урон поднимает на 35%, блядь. Улучшенный гром. Точнее, не улучшенный, а самая лучшая его версия. А и еще во время штормов 100%. Ну. Ты же урон, блядь, себе поднимаешь, пиздец вообще. И шанс крита тоже до 100% можно поднять. Вот у тебя один мутаген с твоей синергией дает 60 атак силы, а он дает 35. Я знаю, да. Ну. Его надо поставить и лес Марибора. Потому что лес Марибора Но сразу этот дает не одну очко адреналина. Кто не ограничен? Токсикация это закидываться ими. Кстати, вот у тебя 8000 хп, а у меня... А, у меня 7440. Даже поменьше. Наверное, потому что уровень меньше. Блядь. Я ласточку мог. Теперь еще и гром, отлично. Как? Так интоксикация быстро у тебя снимется. У тебя же навык специальный взят из моего билда. Ты можешь зельем много отпиваться, потому что у тебя, ну, ты восстанавливаться будешь быстро. Fine. Cremated notes, a necker nest, rats. Nothing interesting. Why don't I believe you? Вот оно как бы. Telling you the truth. Awfully prone to suspicion, you hunters. Not without reason. Grab him! Watch his whirling! Че? А, это спать, а ты что-то хотел делать еще?
Делай заряд. Давай мои бабки, я пошел. Кинуть хотел меня старпер. А чё он хотел? Да, деньги кинуть. Сразу кинуть. Да. Заказы тут все... А, ну тут... Это можно делать как раз я рядом, где там быстро все. Предельно ясно. Блин, 22 уровень, скоро апгрейд уже. До школы медведя. But I paid in advance, the entire month. You did, but you paid the old price. The risks are greater now, and so should the... I'm out of coin. But you've got something else, dear. Give us a necklace and get out of here. Hands off or I'll cut them off. Geralt, you don't need to. I wanna. Grab your things and let's go. А, это скотина могут здесь мучиться. When I need your help, I'll ask. Этот заказ на беса, что ли, этого? Angry? No. But they deserved the necklace. They risked a lot just by sheltering me. Гром активируй сразу. Блядь, зачем я это сделал, твою мать? Не то нажал. Ты решил его в рукопашках пиздить? Это билд твоего Я этого, что-то Куплинцова. Геральт боксер, блядь. У него, кстати, есть такой билд, прикинь, этого долбоеба, я не буду его имя называть. They took a risk, sure, for a hefty... Yes. The thing is, they could have taken the coin and turned me over to the hunters, but they didn't. Please don't make excuse. Geralt, we could debate morals or any number of other Чё он не topics, but I don't выделяется, have time for that. How can I help? Everything's falling apart. Кстати, здесь зелье, это, кошка поможет, потому что у тебя иммунитет гипноза будет. Если она у тебя прокачана хорошо. Не вижу я эти. Ай, так, черная кровь вижу. Зелье кошку используй, чтобы под гипнозом не стоять. Там есть какой-то отвар же, который... Он сокращает действие. Нахуя тебе отвар-то, блядь? Ну или вон отвар из полуденницы, но там у тебя интоксикация высокая будет. Лучше кошку выпить просто. У тебя еще шанс крита с ней повысится. Так, она у тебя не сильно прокачанная, походу. А, нет, дает иммунитет гипнозу. Ну, вон, используй. So we won't. In case of trouble, we were all to meet at the Kingfish. I know that... Bert. Now you. И отвар... Все равно свалил, собственно. We should help Anise and... Fine. Well. Ее просто надо было сначала... Сейчас здоровье.
Степить. Странно, мне походу что-то багнулось. Потому что до балла я к ней подходил с двумя статуэтками, у меня диалога не появлялось. А одна статуэтка багнута была со вчерашнего дня, блядь. Потому что показалось, что якобы я поговорил с Трис, но нихуя не произошло. Она меня просто куда-то привела, блядь, с этой статуэткой, и нихуя не было вчера. Бля. 2 квеста в минус ушли. Ну сейчас тоже понятно, почему. Потому что тут как бы уже все, ебать. Уже она бежит из города. Looking for a. Is that so? Yeah, this is. Сейчас, секунду, я добью. Тихо. Сейчас по самому, вот тут нет. Это циклоп. She's into the witchcraft too. Good work. Take him. No, Becky, you've done that very cold. And the witching. Land on 2 fires. Now we'll have 4. You all. I'll not. Have you? We're going now. Going. Thanks. Ну-ка. Хорошо зашло. Да что это хорош, дай мне ударить. Пиздец, нормально, он тебя нахуяривает. Тебе уворачиваться надо. Я не успеваю, надо. Да все, вот этого блюдца добью и все. Пожалуйста. Медленно, надо ответить. How much they pay? Please. How much? A bushel of grain, a barrel. Leave him be. I talked him into calling the guard. They would have found him anyways, then they'd have burned us all. Я еще не сохранился, гениально. Сохраниться не You забывай. have no possible excuse. Don't kill us. I'd never dull my blade on the likes of you. Arba! Arba! Let's go. What's that frown about? Oh. Stop. Hear There, 2 more. Grab them. Have you checked the sewers beneath the Kingfisher? No. Didn't think we'd have to take that route. Отлично. To think a year ago, guardsmen bowed to mages. Там, кстати, в этой территории, где изначально с этим монстром пиздишься, там это мастер крафта. А, ну вот, да, на стриме. Я туда и лез. Ладно, нормально. Толстую его найдем. Где он повезет? No guardsmen or hunters in sight. Everything seems in order. Or we're too late. Нет. Ah, yes. Good day. Damn it. Your hero's ready. Eternal fire will turn. Watch his whirling! Pathetic. Да, я правильно понимаю. Ща я маленько. Damn it. Two. Черт. Good. This is.
This way. Tris, what happened upstairs? Is everything all right? No, everything's not all right. Не приморозит его, я думаю. Geralt, wait a minute. I need to see who made it. Why the tears, my dear lady? You shouldn't worry yourself. It tarnishes your beauty. Guess you must have worried quite a bit. No, I was born ugly. You fleeing to Kavir too? No, but I am helping the others set off. You know me. Bleeding heart and Yeah, I know you. You don't have a heart, bleeding or otherwise. frankly, I'm surprised at your insight into my anatomy. I look forward to having friends in Kavir, especially among the tankers and tourists. Tris is about to speak. We'll talk later. We've waited long to escape. Till we could make sure Kavir will take us. Till we could acquire enough coin to hire a ship. Правый стик нажимаешь, он же Till we должен could find a зафиксировать. captain we could Камеру, что trust. за бред? We've waited too long. There's no more time for hesitation. We must leave Novigrad Опять я today. думал, он This is madness. Слушай, у тебя камера стоит в бою ближняя, которая с Next Gen патчем добавили, тебе ее поменять надо. У тебя, блядь, в это... Короче, слишком близко за спиной Геральта она находится, так неудобно следить за монстром. Приходится постоянно правый стик крутить. Надо поменять в настройках. The sewers now. I'll signal when the path's clear. I will go with Geralt. You, Dijkstra, go to the port and see that everything's in order with the ship. On my way. Чё? We'll meet there. Это я уже буду в следующий раз делать, не сейчас. Tris, really want to go with me? Offense taken. Тут он кое-кто уже спать хочет. Или ты передумал? Я не передумала. Да? Good luck. Потом... Телефона подобрал. О, у тебя 30 левел, походу. Все, можно последний слот ставить. Ой, нет. Все еще так же 29. Да, да. А, идём. Ёп, раз это бесишь. Все, я сохранюсь, ухожу. Да почему сохраниться нельзя? Ты что, дурак, что ли? Ну-ка, настройки. Портрет напарника. Что за хрень? Нет. Там внизу есть камера. Игровой процесс и в самый низ. Дистанция камеры при сражении. Ты чё, слепой, ебать? Внизу же. Нет, ты туда заходил, у тебя уже это было. Я думал, по-моему, в этот заходил. Только что при мне это было. Вот сейчас я зашел. Нет, блять. Дистанция камеры. Тянет. But listen,
There's an echo behind the walls, and I can feel air coming in through the cracks. Seo's poems. Jacob of Veraz's. Rare, first editions only. We'll come back for them later. No, we won't. I leave Короче, давай. today, remember? Давай, I спокойной remember. ночи. Just having a hard time coming to grips with it. Come on. Я We should тоже. hurry. Triss, found an exit. For a minute, I actually thought we were doomed. Stop. Rats. Oh, my speciality, remember? You've got nothing to fear. Depends how many there are. That stench. Body's pale, dried out. Я просто какого-то говна налутали. Wounds around the neck and shoulders. Claw marks, long and sharp. Lantern still lit. Died recently, from bites to the neck. A lesser vampire. Stay close to me.
It's a catacan. A what? A vampire. Watch out for its venom. Mm-hmm. Luckily. Steady source of income. Come on, let's go. We made it! Come on, we need to ready the ship before the hunters learn what's happening. Finally. You Will we make... provide. I'll sit... Don't meddle in other people's lives. Sorry, I must. It's my profession. Why do you even care? I adore love stories. Especially the ones that end happily ever after. Hunters! Hunters approaching! Board the ship! We want them alive! Bloody bastard! Stop walking into his soul! Leave it at me! We killed him! Reminds me of my youth! Shit! I look like a fucking witch to you! Rumble time! Dijkstra, I don't know how to... No time for courtesies, my dear. Get on board. One last farewell. Thank you. I'll never forget what you did for me. And what we had together. I'll remember you too. Always with a smile. Miss Marigold! Coming! Take care, and give Ciri a kiss from me once you find her. You're an ass. What? An ass. An oaf. A twit. Didn't even try to stop her. I had my reasons. Course you did. You're an ass, an oaf, a twit. But even an ass can do the world a favour if one more enlightened tells him how. Dijkstra, what are you plotting this time? What would you say? How many mages did we save, altogether? Dunno, didn't count. 30, maybe, give or take a few. And how many would you say remain in the north? How many alchemists, healers, herbalists? 2,000? 3? Doing a population count? Is that it? No, I'm concerned. In Novigrad they had us. We were here.
But who'll save those in Rimba? Banard, Ardcaraig, Gullet. You know damn well that daft bastard Radovid won't rest till he's killed them all. Every last one. Yennefer and Triss included. Moving as speeches go. Now because I want you to help me. I don't kill kings. Just not a regicide. Rumors to the contrary be damned. I know. I'm merely asking for your aid in organizing the assassination. Dijkstra. Might not have heard this, though I'd find that hard to believe. But Witchers are neutral on principle, so... Oh, bollocks. That's a convenient excuse you lot try to hide behind every time the temperature rises. It's grown hot, my friend, and it grows hotter still. Pyres burn in every city. For mages great and small, your female friends included. For non-humans, for witchers soon. Is that the North you espouse? The North you're... Silence. Cards close to your chest, I understand. To slay it, you think on this. Think on what I said. And if you conclude you'd rather change the... I'll think of... So long, Geralt. Come here. What is it? We've a problem, Master Witcher. Mate of ours got injured, and we... Poor lad could bleed to death. You tracked many a monster. Which... Why not? Short delay won't hurt. Lead the way, Master Witcher. Quick as you can. Need some kind... Yeah, he ran. Sewers. Nowadays, one note, one word's enough to send you to the stake. Now you... Blueprints. Traces of sewer slime. I've a sick child. Even more misery besides. Maybe not. Maybe go fuck yourself. Why are you bothering him, you cunt? Can't you see he's busy? Blood. Fresh. Gotcha, Horson. That was 5 stone of the purest fish tech you put to the torch. Do you know what it was worth? All right, Witchman. Take your coin, bugger off.
Do what you will. Need no convincing there. Damn it, lost my way again. Oh! I did not know she dealt in magic. Ignorance don't wipe away your guilt. There must be order. Fire, only fire. Eternal fire will light our way. What's he doing here? Won't find any better. From the Uvula to the Dragon Mountain. Geralt, good. Speak, they wait. This way. Upstairs. Witcher Geralt, up you go. Boss has been waiting. Geralt, you... Might have chosen a more secluded spot. It's on everyone's mind. Besides, this venue's got a... Comparing yourself to Volca? Far as I can recall, no one in Redania. A rebellion changed the course of history. That's what we have in common. I'm pleased you're willing to play a part. Got your invitation. Decided to come. I believe you know my associate. Roach, you here? Retired intelligence operatives. We have a club. Defended a king once. Ready to assassinate another now? Not proud of it, yet. I considered all the options and found none better. Radovid's proven many times he only ever forwards his own interests. When Kedwin asked for help, he invaded. When I begged him to support Vizima's defense, he showed me the door. The war nears its end. We've come to a decisive... I've no illusions. Only a dead Radovid. How's that work? Seems to me Radovid is to marry Azat. Only as long as my guerrillas do what pleases him. Support his troops. Once he wins the war, he won't acknowledge the previous borders, nor wish to He dreams of a northern empire. As long as he... But we didn't bring you here to bore you with politics. All right. We've got to find him. Tracker. Anything? He's traveling as a journeyman. Fine. Remember, I know. What? Anyone see you coming? No one apart from Madame Serenity and your lackey. Off the street, I mean. No one. Nerves getting the better of you. I'm not nervous, just cautious. Thank you for agreeing to do this, Geralt. The sooner you finish, the better. What next? Discretionary tribute to benefit Britannia? Ow! Exile? Such are the times, They my are good this fellow. betrayed. The new fiend. Long live Radovid! Come through. Looking for great. You've been expecting. Nice.
By order. What was there? What am I to do? I was born a... Besides, I enlisted when Vizimir was still on the throne. Now that was a good king. Wise and just. Radovid's something else. He's got war on the brain. And I don't... Let's talk. Must know why I'm here. Take it it's about our cobbler friend. Yeah, he came through here on his way out. Didn't come back though. Patrol went out yesterday. Reported an abandoned car. Thanks. Hold on. Yeah. All right. Cart doesn't look damaged. Strange. Need to look around. Might find something. Signs of a scuffle. Somebody got knocked out. Dragged off. A shoe. Something tells me I'm on the right trail. Wonder where its wearer is. What's he doing here? Greetings. Away go would you go? You did pick me. I can see that. Just one. Here you did grow. Like the mushroom. Shoes don't sprout from the ground. You see who left them behind here? Og and Pog. Those your friends? Finderinger's great Ogpog. Human finder on big suited car. Ogpog man's. Nah. Oggy make. So long. Troll cave must be nearby. Taller? Should have known. Who better to teach trolls how to cuss? Geralt, my, been bloody years. This whole... Relax, Og. This bugger's an old friend of mine. Bugger friend I'll go. A wheeze in soup throw. I'd make for an awfully veiny morsel. Right, true that. Just look at the ploughing bastard. Naught but skin and bones. Well, gentle trolls, high time I travelled on. You, practice what I taught you. Give you a fucking exam next time I come through. Don't let no go. Tell her sit. Sit ass down. Tell her suck cock shoes is big.
I can see you've made friends, but Taller needs to come with me. Blood know where Taller go. Taller chooses makes. But I need him. Taller's here stay. You chooses got. Og chooses. Taller chooses make. Taller go. Now let's all stay calm. Taller will be back. He just needs to come with me. We'll, get some leather for your shoes. Listen to Geralt. He's telling the plowing truth. Look at your feet. They're fucking mammoth. Need a damn bale of leather to make shoes for them. Understand? Me and Geralt will get some cocksucking leather. Then I'll come back and make your blasted shoes for you. Chooses pog for? And rug for? 2 pairs for each of you gnarled pricks. Taller. Knew you buggers were good mates. Sit tight. Be back in a bit. Yeah, I do. House of yours in White Orchard? Pretty nice. Shite. Thought I'd covered my track. By accident, it took the form of a frying pan. Long story. Here's your monocle. It's broken, but could still be useful. It's been a while. Fill me in. Nilfgaard fucking dismantled the Temerian Secret Service in one night. I barely escaped with me. What do you do now? Grassroots work. I hang about the area, watch. Farewell. Yeah, I do. Thanks, and I'll be sure to tell Roach and Dijkstra how you buggered Og and his mates sideways. So long. Oh, I can bloody use it. Radovid, till me old bloody... Careful, it's... Did I hear... I like them. All right.
Useless, rotting cunt. Know how long it took me to assemble that plan? You've been at this for a while. Gotta know some players who are good. Been hearing a lot of late about some prick named Lambert. Supposed to have an evil fucking deck. You might know. What's going on here? Why isn't anyone putting that out? We want it to burn. Got it? Piss off, or we'll fry you along with that fucking elf! There's a third way out of this situation. Run. Fast. What was this about? They came to rob me. I refused to betray where I keep my valuables, so they brought in a cart full of firewood, barred me inside. Probably counting on you being swayed. Though I doubt they would have let you live even if you talked. I've yet to thank you for your aid, Vatgern. My coin lies concealed in a hollowed-out stump. Thank you. Faster. Time to end this.
Rotfiend nest needs to be destroyed. Not your lucky day. Rotfiend nest needs to be destroyed.
Ain't nothing pretty in this life save daffodils. Did you see those poor wretches who fled thither? It's not safe to go out on the streets anymore. Top no.
Top. Show me what. Top. Show me what you have in stock. Last chance to surrender unorthodox books. Show me your wares. So long. Oh. We get a bonus for working in piss poor weather. Ooh. Oh. Ah. I doubt it's me. Oh. Ah. What can... Let me see. So long. Best wares this side of the water. Everyone to me! To me! Shut up, you misborn clod. This is the ship of His Majesty If that's the... Witcher, any progress? Wasn't where your men said, but I did find signs of someone doing medical experiments there. Oh, that's something. Think Philippa tried to restore her eyesight. Verily. Empty eye sockets suit her so much better. So, have you any proof? Got this crystal.
If I'd wanted a shiny bauble, I would have gone to a jeweler. This is a megascope crystal. The mages you keep in prison should be able to extract something from it. Yes. Oh, at last. They might prove useful. Not exactly what I expected, but... Very well. You've earned your pay. Now forgive me. Have a... Нихуя себе, 135 крон. Раньше там вообще крыши давали. Ладно, на этом хватит на сегодня.